அறிவோம் நம்மை இசையிங்கு சேர்த்ததே. பாட பாட பேரின்பம் அது பயின்று பாட பெருகுமே. குரலே உன் தூரிகையாக இசையோவியம் வரைந்திட உனக்கு என்றும் நீயே போட்டி பயின்று போய் நீ வென்றிட. நீ வென்றிட. ராகம் தாளம் பாவம் சேர்ந்து பாடிப்பாரு. பாடும் நன்மை தேடி நாடும் கண்கள் நூறு. இன்று நாளை என்றும் உன்னை கூட்டி செல்லும். வாழ்வே இசையாகும் முள்ளும் மலராகும். உருக்க உருக்கத்தான் தங்கம் வழங்கிடும். உருக உருகத்தான் பாட்டும் விளைந்திடும். கால்கள் தாளம் போட பாடு பாடி பாடு பாடு பாடி பாடு புரியலையா? பாடறிவோம் படிப்பறிவோம், இது கடவுள் அமைத்த மேடை. வணக்கம் மக்களே, குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங். உலகத்துல நீங்க எந்த மூலையில இருந்தாலும் விக்கியின் அன்பு வணக்கங்கள். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பா எல்லாருமே சூப்பரா இருப்பீங்க அப்படின்னு தான் நம்புறேன். எஸ், இன்னைக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் அக்கேஷன்ல நம்ம எல்லாரும் வந்து மீட் பண்றோம். எதுக்கு அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், பாட்டு பராக் 2.0 ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம பிபியில் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாஸ்ட்ல நிறைய நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எத்தனையோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணாலுமே போன வருஷம் பாட்டு பராக் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹியூஜ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹிட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நம்ம ஆன்சம்பிள் பண்ணியிருக்கோம், ரிவர்பேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், நிறைய பண்ணியிருக்கோம். பட் பாட்டு பராக் மாதிரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு. ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பாட்டு பராக் 2.0 இந்த வருஷம் வந்து பயங்கரமா கிராண்டா ஒரு செலிப்ரேஷனோட ஸ்டார்ட் ஆகுது. லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பராக் வந்து ஒரு 42 பிளேயர்ஸோட வந்து நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இதை வந்து நம்ம பாட்டு பராக்க பண்ணோம். பட் இந்த வருஷம் we have close to 90 பிளேயர்ஸ். எஸ், நம்மளுடைய பியூட்டிஃபுல் அருமையான கேப்டன்ஸ் எல்லாருமே இங்கே தான் இருக்காங்க. அவங்களோட சேர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரா வந்து ஆக்ஷன்ஸ்ல யார் யார் எந்தெந்த டீம்ல யார் யார் எடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறது வந்து உங்களை மாதிரியே நான் பயங்கர எக்ஸைட்டடா வந்து பாக்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் நான் தான் இன்னைக்கு வந்து ஆக்ஷனர். ஸோ யார் யார் எந்தெந்த டீம்ஸ்ல யார் யார் எடுக்க போறாங்க அப்படின்றது நான் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். அண்ட் போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா எஸ் கேப்டன்ஸ் எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லலாமா? இல்ல சத்தம் பத்தல, எனக்கே கேட்கல. எஸ், ஓகே. ஸோ இந்த ஹாய் உங்க எல்லாரையும் ரீச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம பாட்டு பராக்ல பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய தர்பார் டீம், அதாவது சுபா அவர்களுடைய டீம் தான் வந்து இந்த டிராஃபியை வந்து வின் பண்ணாங்க. அண்ட் ஃபாலோட் பை நம்ம டாக்டர் மீனாவோட மியூசிக்கல் டைனமோஸ், அவங்க வந்து ரன்னர் அப் பிளேஸ் வின் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி பிளேயர்ஸ் ஜாஸ்தி டீம்ஸ். லாஸ்ட் இயர் நம்ம 10 டீம் மாதிரி இந்த வருஷமும் நம்ம 10 டீம். ஆஸ் வெல் ஆஸ் லைக் இந்த வருஷம் யார் ஜெயிக்க போறாங்க, அந்த டிராஃபி எடுக்க போறாங்க அப்படின்றது எல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங் எலிமெண்ட்ஸும் அடுத்த 2 மாசத்துக்கு கொண்டாட்டம் தான், செலிப்ரேஷன் தான். சூப்பரா என்ஜாய் பண்ண போறோம். இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மியூசிக்கல் ஃபெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து தெறிக்க விடுற மாதிரி பரபரப்பா வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எஸ், ஓகே. ஸோ அடிக்கடி நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு, டே தம்பி கேமராவை பார்த்து பேசுறான்னு. இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறதால போக போக பழகிறோம். நான் கரெக்டா இப்போ கேமராவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே, ரைட். ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய எல்லா டீமுக்கும் வந்து நேம்ஸ் செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ நாங்கள் வந்து பயங்கர ரூம்லாம் போட்டு யோசிச்சு வேற லெவலில் நேம்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ எல்லா கேப்டன்ஸும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து யார் யார் அந்த கேப்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம டிஸ்பிளேல பார்க்க போறோம். ஸோ ஒவ்வொருத்தரா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்களோட டீம் நேம்ஸை வந்து லாட்ல பிக் பண்ண போறாங்க. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கான டீம் நேம். ஒன்ஸ் அந்த டீம் நேம்ஸ் வந்து செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் we are going to start the பாட்டு பராக் 2.0 auctions. ஓகே, எஸ், கேப்டன்ஸ் பார்த்துடலாமா? நான் ரெடியா? ஓகே, so let's see the first captain, Deepa Arun. Yes, big round of applause for her. Smule ID is Deepa Arun. அவங்களுடைய பேரையே அவங்க ஸ்மியூல் ஐடியா வச்சிருக்காங்க. ஓகே, so let's see the next captain, தண்டபாணி. ஸ்மியூல் ஐடி is தண்டு ராக்ஸ். அவர் வந்து பேர்ல ஸ்மியூல் ஐடிக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னைக்கு அவர் எப்படி ராக் பண்ண போறாரு அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கேப்டன் தர்மராஜன். ஸ்மியூல் ஐடி is CAD தர்மராஜன் R. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேப்டன் திவ்யா இளங்கோவன். ஹர் ஸ்மியூல் ஐடி is திவ்யா இளங்கோவன் 14. நெக்ஸ்ட் கேப்டன் கார்த்திக் சங்கரா. ஸ்மியூல் ஐடி is கார்த்திக் சங்கரா 15. கொஞ்சம் நல்லா கை தட்டலாம்னு நினைக்கிறேன், காலையில அப்பதான் எனர்ஜி வரும். சூப்பர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேப்டனை பார்த்துடலாம். கிருஷ்ணமூர்த்தி. ஸ்மியூல் ஐடி கிருஷ்ணமூர்த்தி _R.
Narendran. Smule ID is Narendran 25. Next captain. Neelakantan. Smule ID N Daya. Next captain is Pradyumna Rao. Smule ID is Pradyumna Rao 1. And the last but not the least is Raghu. Smule ID is M_Raghu. ஓகே மக்களே சூப்பர். ஸோ இவங்க தான் நம்மளுடைய 10 வேற லெவல் கேப்டன்ஸ். ஸோ இவங்க வந்து இன்னைக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, என்ன பிளானிங் பண்ண போறாங்க, எப்படி இந்த ஆக்ஷன்ல வந்து பிளேயர்ஸை பிக் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். பட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எஸ், ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் என்னன்னா, இன்னும் ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி we have 40 people watching, so that's a huge happiness for us. Please மக்களே, auctions is really an interesting and ஒரு fun thing to watch. நீங்க ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க, உங்க ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாங்க. எப்படி நீங்க ஒரு ஐபிஎல் ஆக்ஷன்ஸ் என்ஜாய் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மியூசிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ். எங்கேயுமே நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கல் ஆக்ஷன்ஸை பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக்கல் எக்ஸ்ட்ரா வேகன்ஸாவோட நம்ம இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கேப்டன்ஸோட ஒரு டீமுக்கான நேம்ஸ் வந்து நம்ம லாட்ல வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். எஸ், ஓகே. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபிசிக்கலி வி ஹாவ் 8 கேப்டன்ஸ் அண்ட் பிரத்யும்னா இஸ் ஆன் த வே அண்ட் ரகு ஹஸ் ஜாயின்ட் ஃப்ரம் பெங்களூர் வர்ச்சுவலி. ஸோ அதனால இந்த 8 கேப்டன்ஸ் வில் பிக் தர் டீம் நேம்ஸ் ஃப்ரம் த லாட். அதுக்கப்புறமா பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து த ரிமைனிங் 2 நேம்ஸ் வில் கோ டு த ரெஸ்பெக்டிவ் கேப்டன்ஸ். ஸோ இங்கே இருக்கிற கேப்டன்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாக அவங்க வந்து லாட்லேருந்து அவங்களோட டீம் நேம்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. எஸ், பார்த்துடலாமா டீம் நேம்ஸ்? ஓகே ஓகே, ஸோ இன் நோ பர்டிகுலர் ஆர்டர் நான் வந்து ரேண்டமாக தான் கூப்பிட போகிறேன். ஐ வுட் லைக் டு கால் திவ்யா இளங்கோவன் ஃபர்ஸ்ட் டு பிக் ஹர் டீம் நேம். ஆல்ரெடி நல்லா குலுக்கி எடுத்துட்டு வந்தாலும் திரும்ப ஒரு வாட்டி ஒரு நல்ல குலுக்கிடலாம். எஸ் திவ்யா. ஓகே, திவ்யா இளங்கோவன்ஸ் டீம் நேம் இஸ் வடபழனி வர்ணம்ஸ். ஏய், ஸோ ஆரம்பமே வடபழனியில் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது எந்தெந்த ஏரியாக்கெல்லாம் போகுன்றதை நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். ஓகே, தேங்க்யூ திவ்யா. அதாவது இனிமேல் உங்களை திவ்யான்னு கூப்பிட்றதோட வடபழனி வர்ணம்ஸ்னு கூப்பிட்டா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால், யாரை கூப்பிடலாம்? கார்த்திக் சங்கரா. ஒரு பாட்ஷா ஸ்டைலில் அவர் நடந்து வரதை நம்மளால பார்க்க முடியுது. அதே மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன்ஸும் இருக்கான்றதை பார்க்கலாம். எஸ் கார்த்திக். தாம்பரம் தாளாஸ் அப்படின்றது தான் நம்முடைய கார்த்திக் சங்கராவுடைய டீம் நேம். ஸோ வடபழனி வர்ணம்ஸை தொடர்ந்து நம்ம கார்த்திக் சங்கரா அவர்கள் தாம்பரம் தாளாஸ் அப்படிங்கிற டீம் வந்து எடுத்திருக்காரு. ஓகே, தேங்க்யூ கார்த்திக். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை நீலகண்டன். எஸ், ஸோ 2 டீம் நேம்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்மளுடைய நீலகண்டன் என்ன டீம் எடுக்கிறாருன்றது பார்க்கலாம். கத்திப்பாரா கச்சேரிஸ். ஓ, எல்லா ஏரியாவும் மாசா எடுத்திருக்காங்கப்பா. அதான் சிஎஸ்கே மாதிரி வேற லெவல் சம்பவம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஓகே, நம்மளோட நீலகண்டன் டீம் நேம் இஸ் கத்திப்பாரா கச்சேரிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேப்டன் ஐ வுட் லைக் டு கால் நரேந்திரன். ஓகே, நம்ம நரேந்திரனுடைய டீம் அவரோட பேர் எப்படி எண்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அவருக்கு வந்திருக்கிற டீம் நேமும் என்ன, நங்கநல்லூர் நட்டுவாங்கம்ஸ். தேங்க்யூ நரேன், தேங்க்யூ so much. Next I would like to call Krishnamurthy sir. Yes, we have another captain Pradyumna who has arrived. Rayapuram Ragas. Thank you Krishnamurthy sir. So Krishnamurthy sir, our team name is Rayapuram Ragas. Okay, next I would like to call Deepa. வாங்க தீபா. ஓகே, போரூர் பஞ்சரத்னாஸ். நம்ம தீபா அவர்களுடைய டீம் நேம் இஸ் போரூர் பஞ்சரத்னாஸ்.
பிபி. ஸோ அவங்களோட ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் பாருங்க. அதுலயும் அவங்களுக்கு பிபி அப்படின்னே வந்திருக்கு. அவங்களோட உயிர், மூச்சு, சுவாசம் எல்லாம் பிபின்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டீம் நேமும் பிபின்னே வந்திருக்கு. பிரத்யும்னா ப்ளீஸ். ஓகே, மாம்பலம் மேலகர்த்தாஸ் என்னோட பழைய ஏரியா. ஸோ அதனால நான் வந்து பெருமையா சொல்லிக்கிறேன். நம்ம பிரத்யும்னா அவர்களுடைய டீம் நேம் இஸ் மாம்பலம் மேலகர்த்தாஸ். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் தர்மராஜன் சார். இருக்க முடியல. ட்ரிப்ளிகேன் தில்லானாஸ். நம்ம தர்மராஜன் சாரோடைய டீம் நேம் இஸ் ட்ரிப்ளிகேன் தில்லானாஸ். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் தண்டபாணி. இருக்கிறதே 2 தான். அதுல என்ன நீங்க பிக்கி பிக்கி பாக்கி போட போறீங்க? சொல்லுங்க டீம். மடிப்பாக்கம் மெலடிஸ். நம்ம ஸ்டுடியோவும் மடிப்பாக்கம். நம்ம தண்டபாணிக்கு வந்திருக்கிற டீம் நேமும் மடிப்பாக்கம் அப்படிங்கிறதுனால மடிப்பாக்கம் மெலடிஸ் அதான் அவருடைய டீம். ஸோ அடுத்து நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய ரகு. அவருக்கு நம்ம ரகுவோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நம்ம இங்கிருந்து பார்க்க முடியுது. அம்பத்தூர் ஆலாப்ஸ். ஏ ரகு அங்கேருந்து வேற லெவல்ல இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஸோ சூப்பரா அவங்க எல்லாருக்கும் டீம் நேம்ஸ் எல்லாமே வந்து அலோகேட் ஆயிருச்சு. ஸோ எல்லாமே அப்படியே வந்து ஒரு ஃபயரோட வந்து நம்ம ஆக்ஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. ஓகே ரகு, ஸோ உங்களுடைய டீம் நேம் இஸ் அம்பத்தூர் ஆலாப்ஸ். ஸோ என்ன மக்களே, ஆரம்பிக்கலாமா? கேப்டன் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, ஸோ மக்களே, ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 நாள் நடக்க போகுது. இன்னைக்கு ஒரு ஹாஃப் அண்ட் நாளைக்கு ஒரு ஹாஃப். இல்ல இல்ல. ஓகே, ஸோ மக்களே, ஸோ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 நாள் நடக்க போகுது, இன்னைக்கு அண்ட் நாளைக்கு. ஸோ இந்த பாட்டு பராக் 2.0 ஆக்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம கேப்டன்ஸ்க்கு வந்து சில ரூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து தெரியப்படுத்த வேண்டியது என்னுடைய கடமை. ஸோ ஒரு கேப்டன்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து 6,65,000 காயின்ஸ், அதாவது காசெல்லாம் நினச்சிக்காதீங்க, இதெல்லாம் வந்து ஒரு இமேஜினரியான விஷயம் தான். 6,65,000 காயின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். அவங்க வந்து they should form a team of 8 players including the captain. ஸோ அவங்களுடைய சேர்த்து டீமோட கவுண்ட் வந்து 8 இருக்கணும். The team composition should have 1 captain, 1 vice captain, 1 foreign player, 1 women, 1 special player. Once picked and frozen, the players shall remain only with your team. No changes will be allowed. The auction would run for almost 5 hours a day on Saturday and Sunday. All captains are expected to be prepared to go through the complete auction process from start to finish. Discussing strategies with people not connected to PP, other team captains and competitors are prohibited. Captains are requested to keep track of players available in the game, base values, etc. and also take care of their calculations all through the process. So I think it's time to start the Paattu Paraaak 2.0 auctions. Captains எல்லாரும் ரெடியா? இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா.
Yes, that's the spirit. Let's start Paattu Paraack 2.0 auctions. Okay, so all set. We are going to start the auctions. So first வந்து auctionsல வரது வந்து it's going to be something special, but it will be revealed after some time. So நம்ம வந்து இந்த auctions வந்து வேற லெவல்ல கலகலகலன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Yes, okay. So I'm going to start with the auctions. Yes, ready? Yes, yes. So yes, makkalae, just a minute. I'm just checking few things before starting the auctions. Okay, so the first player in the auction is Karthik Subramaniam. Karthik Subramaniam. Base price 25,000. Let's see. Yes, immediately I have two bidders, Narendran and Raghu. Karthik Subramaniam base value 25,000. I'm going to start with Narendran. Narendran, if you are bidding, you have to raise your hand, or if you can use your property. Yes, base price 25,000. Raghu, if you want to continue, just let me know. 25,000, 25,000 with Narendran. Raghu, if you want to continue, yes. 30,000. 35,000 with Narendran. 35,000. 40,000. 40,000 with Raghu. 40,000. 45,000 with Narendran. 50,000 with Raghu. 50,000 with Raghu. I'm asking for the first time. Okay. 60,000 with Narendran. 70,000 with Raghu. 70,000 with Raghu. I'm asking for the first time, Narendran. 70,000 with Raghu. 80,000 for Karthik Subramaniam. 90,000 with Raghu. 90,000 with Raghu. Narendran, I'm calling for the first time. Let me know if you want to continue for the bidding. Okay, Narendran has walked out. It's currently with 90,000. And we have a new bidder, Dandapani. 1 lakh with Dandapani. 1 lakh with 1,20,000. 1,20,000 with Raghu. 1,40,000. 1,60,000. 1,80,000 with Dandapani. Okay, Raghu has withdrawn. 1,80,000 with Dandapani. Karthik Subramaniam, a very good singer. 1,80,000 with Dandapani. I'm calling for the first time. I'm not able to see any further bidders. 1,80,000 with Dandapani. Am I going to see any more bidders? 1,80,000. I'm calling for the second time. Karthik Subramaniam. 1,80,000 with Dandapani. I'm going to call for the final time. 1,80,000. Shall I close this deal? 1,80,000. 1,80,000 with Dandapani. 1,80,000. Any further bidders? Any further bidders? I'm calling for the final time. Taken! Okay, so the first player, Karthik Subramaniam, is going to participate in Dandapani's team for 1,80,000. Madipakam Melodies is his team name, as we all know. So Karthik Subramaniam is going to be in Madipakam Melodies for 1,80,000. So thank you, Dandapani, for opening the auction. Thank you so much. So let's see the next player in the auction. Let's see who's the next player.
Okay, so the next player in the auction is Umesh. Umesh, base price is 12,000. I could see the first bidder, 12,000, 12,000 with Dharmarajan. 12,000, 12,000. I want to know if there are any further bidders. 12,000, 12,000 for Umesh. I want to see if there are any further bidders. Yes, Karthik Shankara. Karthik Shankara has opened 13,000. 13,000 with Karthik. 14,000 with Dharmarajan. 14,000. 15,000. 15,000 with Karthik. 16,000. 16,000 with Dharmarajan. 19,000 with Karthik. 19,000. 22,000. 22,000 with Dharmarajan. 25 with Karthik. 25 with Karthik. 30,000. 30,000 with Dharmarajan for Umesh. 35,000 with Karthik. Okay, so Dharmarajan has withdrawn. The current bid is with 35,000 with Karthik. 35,000. Let's see if I have any further bidders. 35,000 with Karthik. For Umesh, let's see if I have any further bidders. 35,000. I'm calling for the second time. Let's see if there are any further bidders. I'm not able to see any bidders. 35,000. Shall I sell this player? 35,000. I'm calling for the final time. 35,000 for Umesh with Karthik Shankara. 35,000. 35,000. Shall I close this? 35,000. Taken. Okay, so Umesh goes to 35,000 for Karthik's team. Tambram Talas. So Umesh is going to play for Tambram Talas, Karthik Shankara's team. Congrats, Karthik. Okay, so the next player in the auction is Premnath Subramaniam. Base price 25,000. Okay, I could immediately see first two bidders. I'm going to start with Divya Elangovan and Deeba. It's with Divya, 25,000. 25,000. Deeba, you want to continue? Yes, 30,000. 30,000 with Deeba. 35,000 with Divya. 35,000. 40,000. 40,000 with Deeba. 40,000. 45,000. 45,000 with Divya. 50,000. 50,000 with Deeba. 50,000. 60,000 with Divya. 60,000. 70,000. 70,000 with Deepa. 80,000. 80,000 with Divya. 80,000 for Premnath. 90,000. 90,000 with Deepa. 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh with Divya. 1,20,000. 1,20,000 with Deepa. 1,20,000 with Deepa. 1,40,000 with Divya. 1,60,000 with Deepa. 1,60,000. 1,60,000. I'm not able to see the bid from Divya. Divya, if you want to continue, you can raise your hand. Okay, so Divya has withdrawn. The current bid is with Deepa for 1,60,000. Any further bidders? Okay, so Pradyumna is into the bidding for 1,80,000. 1,80,000 with Pradyumna. Deepa, you can raise if you want to continue. 2 lakhs. 2 lakhs with Deepa for Premnath. 2 lakhs. 2 lakhs 30,000. 2 lakhs 30,000 with Pradyumna. Premnath Subramaniam, 2 lakhs 30,000 with Pradyumna. Deepa. Okay, so Deepa has withdrawn. Thank you. So the current bid is with Pradyumna for 2 lakh 30,000. Let's see if I have any further bidders. 2 lakh 30,000 with Pradyumna for Premnath Subramaniam. Let's see if I have any bidders. 2 lakh 30,000. You can raise your hand if you want to bid for the player. 2 lakh 30,000. I'm calling for the second time. 2 lakh 30,000. Shall I close this with 2 lakh 30,000? Let's see if I have any further bidders. 2 lakh 30,000. I'm calling for the final time for Premnath Subramaniam. 2 lakh 30,000. And taken. Okay, so yes, team name? Mambalam Melakartas. So Premnath Subramaniam goes to Mambalam Melakartas for 2 lakh 30,000. Congrats, Pradyumna. Okay, let's see who's the next player in the auction. Okay, it's going to be a biggie. Next player in the auction is Bhargavi Kannan. Base price is 50,000. Okay, I could see immediately two bidders. Dharmarajan with 50,000.
Yes, then Divya, if you want to continue. Yes, 50,000, 60,000, 60,000, 70,000, 70,000 with Dharmarajan, 80,000, 80,000, 90,000, 90,000, 1 lakh, 1 lakh with Divya, 1 lakh 20,000, 1 lakh 20,000 with Dharmarajan, 1 lakh 40,000, 1 lakh 60,000, 1 lakh 80,000, 2 lakhs, 2 lakhs with Dharmarajan, 2 lakhs 30,000, 2 lakhs. Okay, so Dharmarajan has withdrawn. The current bid is with Divya for 2 lakhs 30,000. Yes, Krishnamurti is into the bidding. 2 lakhs 60,000. 2 lakhs 60,000 for Bhargavi Kannan. Divya, if you want to continue, you can raise. Divya has withdrawn. So the current bid is with Krishnamurti for 2 lakhs 60,000. Let's see if I have any further bidders. I'm calling for the first time 2 lakhs 60,000 for Bhargavi Kannan. 2 lakhs 60,000. Bhargavi Kannan, an excellent singer. 2 lakhs 60,000. Am I going to close this with 2 lakhs 60,000? Let's see if I have any bidders. 2 lakhs 60,000. Yes, Raghu. Yes, I could see Raghu. 2 lakhs 90,000. Thank you, Raghu. Thank you for bidding. 2 lakhs 90,000. 2 lakhs 90,000. Krishnamurti, sir? Yes. So Krishnamurti has withdrawn. So the current bid is with 2 lakh 90,000 with Raghu. Let's see if I have any further bidders. 2 lakhs 90,000 for Bhargavi. 2 lakh 90,000. I'm calling for the second time 2 lakh 90,000. Let me know if I have anyone interested for bidding. 2 lakh 90,000. Shall I close this? Krishnamurti, you are bidding again? Yes, okay. We have Krishnamurti in the bidding again. 3 lakh 20,000. 3 lakh 20,000 with Krishnamurti. Raghu has withdrawn. Okay, thank you, Raghu. So the current bid is with Krishnamurti for 3 lakh 20,000. 3 lakh 20,000. Shall I close this with 3 lakh 20,000 for Bhargavi Kannan? 3 lakh 20,000. I'm going to call for the final time. 3 lakh 20,000. 3 lakh 20,000. Any further bidders? Am I closing this? 3 lakh 20,000 for the final time. 3 lakh 20,000. Taken. Rayapuram Raga. So Bhargavi Kannan is going for Rayapuram Ragas. Congrats, Krishnamurti. Congrats, Bhargavi. Thank you so much. 3 lakh 20,000. Okay, so the next player in the auction, Dinesh Xavier. Base price 12,000. Yes, I could see two bidders. 12,000 with Neelagandan Deeba. If you want to continue. Deeba, yes. 13,000 with Deeba. 13,000. 14,000. 14,000 with Neelagandan. 15,000. 15,000. 16,000. 16,000 with Neelagandan. 16,000. 19,000. 19,000 with Deeba. 22,000 with Neelagandan. 22,000. 25,000. 25,000 with Deeba. 30,000. 30,000 with Neelagandan. 30,000. 35,000 with Deeba. 35,000 for Dinesh Xavier. 35,000. Neelagandan, I'm not able to see you bidding. 40,000. 40,000 with Neelagandan. 45,000. 45,000 with Deeba. 45,000. 45,000 with Deeba. Neelagandan has withdrawn. Thank you, Neelagandan. 45,000 with Deeba for Dinesh Xavier. I'm able to see any further bidders. The current bid is with 45,000 with Deeba for Dinesh Xavier. 45,000. Let's see if I have any further bidders. 45,000. I'm calling for the second time. 45,000. 45,000 for Dinesh Xavier. Shall I close this with 45,000? I'm calling. We to call for the final time. 45,000. Any further bidders? 45,000 with Deeba. Shall I close this? 45,000 with Deeba for Dinesh Xavier. Taken. So Dinesh Xavier has been taken for 45,000 to Deeba's team. Deeba, if you could tell the team name. Porur Pancharatna. So congrats, Dinesh. You're going to play for Porur Pancharatna's Deeba's team for 45,000. The next player in the auction, Rajeshwari Sivasubramaniam with base price 12,000. Rajeshwari Sivasubramaniam. Let's see if I have any bidders for Rajeshwari Sivasubramaniam.
Base price 12,000. Let's see if I have any bidders. Rajeshwari Siva Subramaniam. Smule ID is Raji Siva 55. Base price 12,000. I'm not able to see any bidders. Rajeshwari Siva Subramaniam for base price 12,000. I'm calling for the second time. Let's see if I have any bidders. Rajeshwari Siva Subramaniam. Any takers? Let's see if I have any takers. Shall I close this? I'm calling for the final time. Rajeshwari Siva Subramaniam. Captains, if you want, you can still have a chance. Rajeshwari Siva Subramaniam. Am I closing this? Okay, we'll come back with this player later. எஸ். ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் ஜென்ரலாமே எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க மக்களே. ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா, ஆல் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் பிளானிங். ஸோ மேபி இந்த பிளேயர்ஸ் வந்து வில் அகைன் கம் பேக் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ அகைன் தி கேப்டன்ஸ் வில் பிக் தெம். ஸோ என்ன எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு தெரியாது நமக்கு. அதுதான் ஆக்ஷன்ஸு. ஆக்ஷன்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அதுதான். ஸோ இப்போ இல்லைனாலும் லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த பிளேயர்ஸ் வில் அகைன் கம் ஃபார் தி ஆக்ஷன். ஸோ எந்த கேப்டன் எந்த டீமில் எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது. அதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேயர் இன் தி ஆக்ஷன் யாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். Satish Pachayappan. Base price 12,000. Yes, I have first bidder Narendran for 12,000 for Satish Pachayappan. The bid is with Narendran for 12,000. Let's see if I have any further bidders for Satish Pachayappan. Satish Pachayappan. Smule ID is Satish P75. Satish Pachayappan, the base price 12,000 is with Narendran. I'm calling for the second time for Satish Pachayappan. Am I going to close this with the base price? Any further bidders? I'm not able to see any bidders further. The bid is with Narendran for 12,000. Shall I close this with 12,000? Any further bidders? For Satish Pachayappan. Shall I close this? One final call for Satish Pachayappan. The bid is with Narendran for 12,000. For Satish Pachayappan. Shall I close this? And taken! So Satish Pachayappan is going to play for Narendran's team. Nanganallur Nattuangams. Okay. So Satish Pachayappan is going to play for Nanganallur Nattuangams. He has been taken for 12,000. Thank you, Narendran. Okay, we have the next player in the auction, Sundar Narayanan. Sundar Narayanan for base price 25,000. Sundar Narayanan. Let's see if I have any bidders. Yes, we have a bidder. Yes, we have a bidder from Neelagandan. Neelagandan with 25,000 Dharmara. Yes, 30,000. 30,000 with 35,000. 35,000 with Neelagandan. 40,000. 45,000. 45,000. 45,000. 50,000. 50,000. 60,000 with Neelagandan. 60. Thank you. Dharmarajan has withdrawn 60,000 with Neelagandan. Let's see if I have any bidders for Sundar Narayanan. The current bid is with 60,000 for Sundar Narayanan. Am I going to finish this with... Yes, we have a new bidder, Raghu. Raghu with 70,000. 70,000. 80,000 from Neelagandan. 80,000. 90,000. 90,000 from Raghu. 1 lakh. 1 lakh from Neelagandan. 1,20,000 from Raghu, 1,40,000 from Neelagandan, 140, 140, 160, 160 from Raghu, 160, 180, 180 from Neelagandan, 180. Thank you, Raghu has withdrawn 180. The current bid is with 180 with Neelagandan for Sundar Narayanan. Let's see if I have any further bidders. 1,80,000 with Neelagandan for Sundar Narayanan. Sundar Narayanan with 1,80,000 with Neelagandan. I'm calling for the second time. Any takers for Sundar Narayanan? The bid is with 1,80,000 with Neelagandan. Let's see if I have any further bidders. 1,80,000 with Neelagandan.
Shall I close this with 1,80,000? You still have a chance to bid 1,80,000. Shall I close this with 1,80,000? One final call. I'm calling for the final time. 1,80,000 for Sundar Narayanan. The bid is currently with Neelagandan. And taken. So Sundar Narayanan goes to Paattu ParaaK Kacheris for 1,80,000. Congrats, Neelagandan, for opening the account. So the next player in the auction, Raja, base price 12,000. 12,000. Yes, we have our opening bidder, Divya Ilangovan, base price with 12,000. Dharmarajan. Yes, we have another bidder, 13,000, 13,000, 14,000, 14, 15,000, 16, 16,000, 19,000 with 19, 22, 22 with Divya, 25, 25 with Dharmarajan, 30, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 with Dharmarajan, 90, 90 with Divya. The current bid 1 lakh, 1 lakh with Dharmarajan, 1 lakh, 1 lakh. The current bid is with Dharmarajan for 1 lakh. 120, 120 with Divya. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. The current bid is with Divya for 120. Yes, we have a new bidder, Raghu. Raghu for 1,40,000. 1,40,000. Divya, if you want to continue. 1,60,000 with Divya. 1,60,000. 1,80,000 with Raghu. 1,80,000 with Raghu. 2 lakhs. 2 lakhs with Divya. 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs 30,000 with Raghu. 2 lakhs 30,000. 2 lakhs 60,000. 260 with Divya. 260 with Divya for Raja. Raghu, if you want to continue, you can bid further. I'm calling for the first time 2,60,000 with Divya. The current bid is with 2,60,000. 2,90,000. 2,90,000 with Raghu. 2 lakh. Yes, 3,20,000. 3,20,000 with Divya. The current bid. Thank you. Raghu has withdrawn. The current bid is with 3,20,000 with Divya for Raja. I'm calling for the first time 3,20,000 for Raja. Am I going to have any further bidders? 3,20,000. 3,20,000 for Raja. The current bid is with Divya Ilangovan. I'm calling for the second time. Any further bidders? The bid is with 3,20,000 for Raja. 3,20,000. Am I going to close this with 3,20,000? I'm going to call for the final time, 3,20,000. The current bid is with Divya. Let's see if I have any further bidders. You still have a chance to bid. The current bid is with 3,20,000. 3,20,000. Any further bidders? Taken. So Raja goes to Vadapalani Varnams for 3,20,000. It's a whopping buy from Divya Ilangovan. Congrats, Divya. And we're going to end this category with this particular player. It's none other than Maheshwari. Okay. So Maheshwari base price 50,000. Let's see if I have any bidders. Yes, we have opening bid from Dharmarajan for 50,000. 50,000. Let's see if I have any further bidders. 50,000 with Dharmarajan. For Maheshwari, the bid is with Dharmarajan for 50,000. I'm calling for the first time. 50,000. Let's see if I have any further bidders. Yes, we have a bid from Raghu for 60,000. 60,000. 70,000. 70,000 from 80. 90, 90 from Dharmarajan, 1 lakh, 1 lakh from Raghu, 1,20,000 from Dharmarajan, 140, 140, 160, 180, 2 lakhs, 2 lakhs from Dharmarajan, 230, 230 from Raghu, 260, 260 from Dharmarajan, 290 from Raghu, 290. Dharmarajan has withdrawn. Thank you. The current bid is with Raghu for 2,90,000 for Maheshwari. Let's see if I have any further bidders. 2,90,000. I'm calling for the first time for 2,90,000. Captains, if you can still bid, if you want to continue the bidding, 2,90,000 with Raghu for Maheshwari. Let's see if I have any further bidders.
2,90,000. I'm calling for the second time. 2,90,000. Let's see if I have any takers. For Maheshwari. 2,90,000. 2,90,000 with Raghu. The current bid is with Raghu. I'm calling for the final time. 2,90,000. Am I going to close this with 2,90,000? Any bidders? 2,90,000. Yes, we have a new bidder, Dharmarajan. 3,20,000. 3,20,000 with Dharmarajan. This is the interesting part of the auctions. As you can all see, 3,20,000 with Dharmarajan. Raghu, I could not able to see your hand raising. 3,20,000. I'm calling it again. You can still bid if you want to continue. Okay. So the current bid is with Dharmarajan for 3,20,000. For Maheshwari, 3,20,000. Thank you. Raghu has withdrawn. So the current bid is with Dharmarajan for 3,20,000. I'm calling for the first time 3,20,000. Current bid is with Dharmarajan for 3,20,000. Do I have any further takers? 3,20,000. I'm calling for the second time. The bid is with Dharmarajan for 3,20,000. Let's see if I have any further bidders. 3,20,000. Shall I close this with 3,20,000? I'm calling for the final time. 3,20,000. Any further bidders? 3,20,000. Taken. So Maheshwari goes to triplicate Tillanas for 3,20,000. Congrats, Maheshwari. Congrats, Dharmarajan, sir. Okay, so we have successfully ended this category players. Yes, okay. So we have an interesting fact. So we had one player left, Rajeshwari Sivasubramaniam. Okay. So enna அப்படினா இந்த we had 10 players in this. So 9 teams வந்து pick பண்ணிட்டாங்க. So இந்த ராஜேஸ்வரி அப்படிங்கிற player வந்து she will go for the base price to that particular team who have not taken. So இந்த category என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are going to be the vice captains. Let's give a big round of applause. So இந்த players தான் இவங்க டீம்ஸோட வைஸ் கேப்டன்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து நாங்க வந்து பெருமையா சொல்லிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ எல்லா டீமே உங்களுடைய வைஸ் கேப்டன்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணியாச்சு. Thank you so much. So we have successfully opened. Yes, yeah. Yes, Rajeshwari goes to Ambattur Alaps. Okay, so we had one team left. So அவங்களுடைய டீமுக்கு வந்து ராஜேஸ்வரி அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி she goes for the base price Ambattur Alapsக்கு. ஸோ எல்லாருமே உங்களுடைய வைஸ் கேப்டன்ஸ் வந்து பிக் பண்ணிட்டீங்க. என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ டு பிட் தி பிளேயர்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் வித் திஸ் ஃபோர்ஸ் இட் செல்ஃப் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் பிளேயர்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம், இந்த பிட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ செப்பரேட் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபார் கேப்டன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அதில் வந்து இஃப் தே வாண்ட் டு பிக் த பிளேயர் அவங்க அதில் பிட் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிங்கர்ஸ். ஸோ வென் எவர் ஐ ஸ்டார்ட் தி ஆக்ஷன் வித் த பிளேயர் அவங்களுக்கு அந்த பிட் வேணும்னா தே வில் ஸ்டார்ட் சென்டிங் அ மெசேஜ் இன் த குரூப். ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிங்கர் வச்சு தான் வி ஆர் பிக்கிங் இட். அதுக்கப்புறம் வென் எவர் சம் கேப்டன் இஸ் வித்ட்ராயிங் அதுக்கப்புறம் த நெக்ஸ்ட் பிட்டர் வில் கம் அகைன். ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக நம்ம பண்ணுறோம். இந்த ஆக்ஷன்ஸோட ப்ராசஸ் இதுதான். ஸோ வி ஆர் கோயிங் வித் தி மெசேஜஸ் ஃப்ரம் வாட்ஸ்அப் குரூப். ஸோ இது வந்து நான் மக்கள் எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நம்மளுடைய அடுத்த கேட்டகரி ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம போயிடலாம்.
ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா வந்து வைஸ் கேப்டன்ஸ் உடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம். ஸோ ஐ திங்க் வி ஹேவ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 50 பீப்பிள் வாட்சிங் தி ஆக்ஷன். ஸோ எஸ், நீங்க நெறைய ஐபிஎல் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதுல வந்து ஆக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன அப்டின்னா கம்ப்ளீட்லி நெறைய சாதாரண விஷயம் கிடையாது. கேப்டன்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா வந்து இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா காம்படிஷன் 2 மந்த்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறப்போ, யார பிக் பண்ணலாம்? அவங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? அ எந்த ரவுண்ட்ஸ்க்கு அவங்கள யூஸ் பண்ணலாம்? அப்படிங்கிற நெறைய அனாலிசிஸ்லாம் இதுல இருக்கு. இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி. பட் ஒரு ஆடியன்ஸா பார்க்கும்போது இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். அண்ட் பீயிங் அன் ஆக்ஷனர் எனக்கும் இது வந்து ஏன்னா ஐ ஹவ் கண்டக்டட் சோ மெனி ஆக்ஷன்ஸ் டியூரிங் மை காலேஜ் டேஸ். நானும் நெறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ரியலி ஃபன் அண்ட் இன்ட்ரஸ்டிங் டு வாட்ச். ஆடியன்ஸா இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஜாலியா இருக்கும். பட் கேப்டன்ஸ்க்கு வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய ஹாட் சீட். ஏன்னா தே ஹேவ் டு பிளான் சோ மெனி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அவங்களுடைய பட்ஜெட் பார்க்கணும். அடுத்து பிளானிங் பார்க்கணும். நெறைய பேர் ஏத்தி விட்டு இறக்கி விடுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம ரியல் ஆக்ஷன்ஸ்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ சீ இன் 2007 when IPL inaugurated, there was a huge battle for Ravichandran Ashwin between Vijay Mallya's RCB and Gurunath Mayappan's Chennai Super Kings. ஸோ அந்த பிட்டிங் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நம்மளால மறக்க முடியாது. அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்ஷன் அது. மத்த டீம்ஸே வந்து ரொம்ப அவ்ளோ ஒரு சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அத நம்ம லைவ்ல பார்க்க ஸ்டில் அந்த வீடியோ பார்த்தா கூட நமக்கு கூஸ் பம்ப்ஸா இருக்கும். ஸோ நம்ம கடைசி வரைக்கும் அஸ்வின் வந்து சிஎஸ்கேக்கு விளையாடுவாரா? இல்ல ஆர்சிபிக்கு விளையாடுவாரா? அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 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 சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் இருந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நல்லா ஏத்தி விட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சிஎஸ்கேக்கு வந்து அஸ்வின் வந்து வருவாரு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆக்ஷன்ஸ்ல வந்து நெறைய இன்ட்ரஸ்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், எலிமெண்ட்ஸ், நெறைய சர்ப்ரைசிங் இது. அப்புறம் நெறைய பிளானிங்ஸ் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் அப்படியே சும்மா எடுத்து ஒரு பிக் பண்ற விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிளேயர்ஸ வச்சு தான் கேப்டன்ஸ் வில் யூஸ் தெம் இன் த டிஃபரெண்ட் ரவுண்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கு அவங்க நெறைய யோசிக்கணும். அவங்க எப்படி பாடுறாங்க? இவ்ளோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அந்த காம்பினேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது எல்லாமே கலந்தது தான் இந்த ஆக்ஷன்ஸ். ஓகே. எஸ், எஸ். Okay, so நம்மளோட நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ஆக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஜெனரல். ஸோ இன் அ ரேண்டம் மேனர். ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆக்ஷன் ஸ்லாட்ல வந்து நம்ம வந்து 6 பிளேயர்ஸ வந்து ஆக்ஷன்ல வந்து விட போறோம். இன் நோ பர்ட்டிகுலர் ஆர்டர். ஸோ இதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஜெனரல் கேட்டகரி இதுல வந்து ஆக்ஷன்ஸ் வந்து முடிச்சதுக்கப்புறம், இந்த கேட்டகரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வி வில் ஹேவ் அ ஸ்மால் ஹால்ட் இன் த செஷன் ஃபார் பிரேக்ஃபாஸ்ட். In the meantime, Kaushik will explain the current position of all the teams with the players they have bought. So அதை வந்து Kaushik will explain in the meantime. So இந்த கேட்டகரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் that will happen. Okay, so we are going to start the next category of auctions. Let's see who is the first player in the auction. So the first player in the auction is Ramesh Gandhi. Base price 25,000. Let's see if I have any opening bidders for Ramesh Gandhi. Okay, we have the opening bidder Deeba. 25,000 for Ramesh Gandhi. Let's see. Yes, Karthik, 30,000. 30,000 with Karthik. 35,000. 35,000 with Deeba. 40,000. 40,000 with Karthik. 40,000. 40,000 with Karthik for Ramesh Gandhi. Deeba, you can let me know if you want to continue. Deeba has withdrawn. Okay, 40,000 with Karthik Shankara for Ramesh Gandhi. Let's see if I have any further bidders. 40,000. 40,000 with Karthik. Let's see if I have any further bidders. 40,000 for Ramesh Gandhi. The bidders with Karthik Shankara for 40,000. I'm calling for the second time. The bidders with Karthik Shankara for 40,000.
Ramesh Gandhi, 40,000 with Karthik Shankara. Am I going to close with 40,000? 40,000, 40,000 with Karthik Shankara for Ramesh Gandhi. Let's see if I have any further bidders. 40,000, 40,000 with Karthik Shankara. Let's see if I have any bidders. I'm calling for the final time. 40,000 with Karthik Shankara for Ramesh Gandhi. 40,000, 40,000. Any further takers? 40,000. 40,000. Taken. Ramesh Gandhi goes to 40,000. Tambram Thalas. So Ramesh Gandhi is going to play for Tambram Thalas. He has been taken for 40,000. Thank you, Karthik. The next player in the auction is Jeevita Priya. Base price 25,000. Yes, we have Dandapani and Deeba opening. Dandapani 25,000. Deeba, let me know. 30,000, 30,000, 35,000, 35,000, 35, 40, 40,000, 45,000, 45,000, 45,000 with Dandapani for Jeevita. 45,000, 50,000, 50,000 with Deeba. 60,000, 60,000 with Dandapani. 60,000, 60,000 with 70,000, 80,000, 80,000 with Dandapani. 80,000 for Jeevita Priya. 80,000 with Dandapani. 80,000 with Deeba's withdrawn. 80,000. The current bid is with Pradyumna. If you want to continue, let me know. 80,000. 90,000. 1 lakh. 1 lakh with Dandapani. 1 lakh. 1 lakh with Dandapani. Pradyumna, if you want to continue, let me know. 1 lakh with Dandapani. 1 lakh. 1 lakh. The current bid is with 1 lakh with Dandapani. I'm calling for the first time. Jeevita Priya. 1 lakh. The current bid is with Dandapani. Thank you. Pradyumna has withdrawn. The bid is with 1 lakh with Dandapani. I'm calling for the first time. 1 lakh. 1 lakh with. Yes, we have a new bidder. Karthik Shankara. 1 lakh 20,000. 1 lakh 40,000. 1 lakh 40 from Dandapani. 1 lakh 60,000. 160 from Karthik Shankara. 160. 160 from Karthik Shankara. Dandapani has withdrawn. Thank you. The current bid is with Karthik Shankara for 160. For 1 lakh 60,000 for Jeevita. I'm calling for the first time. 1 lakh 60,000. Let's see if I have any new bidder. 1 lakh 60,000. I'm calling for the second time. 1 lakh 60,000. The bid is with Karthik Shankara. Let's see if I have any new bidders. 1 lakh 60,000 for Jeevita. Am I going to close this with 1 lakh 60,000? I'm calling for the final time. 1 lakh 60,000. The bid is with Karthik Shankara for Jeevita Priya. 1 lakh 60,000. You have a final chance to bid. 1 lakh 60,000. Am I not going to see any further bidders? 1 lakh 60,000. Shall I close this with 1 lakh 60,000? $160. Taken. Jeevita goes to Karthik Shankara's team for 1 lakh 60,000. Tambram Thalas, if I'm right. Jeevita goes to Tambram Thalas for 1 lakh 60,000. Thank you, Karthik. Okay, so we are going for the next player. The next player in the auction is Aruna Salarajan, base price 25,000. Yes, we have bidders. We have started with Dharmarajan and Narendran. 25,000 with Dharmarajan. Narendran, if you want to continue, let me know. 30,000. 30,000 with Narendran. 35,000. 35,000. 35,000. 40,000. 40,000. 45,000. 45,000. 50,000. 50,000. 60. 60 from Dharmarajan. 70. 70 from Narendran. 80. 80 from Dharmarajan. 90. 90 from Narendran. 90. 1 lakh. 1 lakh from Dharmarajan. For Aruna, 1 lakh 20,000, 120, 120.
Dharmarajan has withdrawn. 120. The current bid is with Narendran for 120. Let's see if I have any new bidders. Neelagandan, let me know if you want to continue. Okay, the current bid is with 1,20,000. Let me know if I have any further bidders for Arunachal Rajan. The current bid is with 1,20,000. I'm calling for the first time. 1,20,000 for Arunachal Rajan. The current bid is with Narendran. 120. 120 for Arunachal Rajan. I'm calling for the second time. 1,20,000. Let's see if I have any further bidders. The bid is with Narendran for 1,20,000. Captains, let me know if you want to bid. The bid is with 1,20,000. I'm going to call for the final time for Arunachal Rajan. 1,20,000. Shall I close it with 1,20,000? Not able to see any further bidders. Shall I close it with 1,20,000? 1,20,000 for Arunachal Rajan. Any further bidders? Taken! So Arunachal Rajan is going to play for Narendran's team. Nanganallur Nattuangams for 1,20,000. Congrats, Narendran. Okay, so we have the next player in the auction, Sendil Kumaran, base price 25,000. Let's see if I have any bidders. 25,000. Yes, we have Dandapani and Neelagandan. Dandapani for 25,000. Neelagandan, let me know if you want to bid for 25,000. 30,000, 35,000, 35,000, 35,000 with Dandapani. 40,000, 45,000, 45,000, 45,000 with Dandapani for Sendil Kumaran. Neelagandan, if you want to continue, let me know. 45,000. 50,000, 50,000 with 60 with Dandapani. 60 with Dandapani. Thank you. Neelagandan has withdrawn. The bid is with 60,000 with Dandapani for Sendil Kumaran. I'm calling for the first time. The current bid is with 60,000. Let me see if I have any further bidders. 60,000. I'm calling for the second time for Sendil Kumaran. The current bid is with Dandapani for 60,000. Let's see if I have any further bidders. The bid is with 60,000. Am I going to sell this with 60,000? Let's see if I have any bidders. I'm calling for the final time. For Sendil Kumaran, the bid is with Dandapani for 60,000. Further bidders. Bid is with 60,000. Taken. Sendil Kumaran goes for 60,000 for Dandapani's team. Congrats, Dandapani. Thank you so much. So Sendil Kumaran is going to play for Madipakam Melodies. Congrats. We're going to have the next player in the auction. Yes. The next player in the auction is Rajkumar. The base price is 12,000. Let's see if I have any bidders. Yes, the bidding is with Neelagandan. Neelagandan has opened the bidding for 12,000. 12,000. Let's see if I have any further bidders. 12,000 with Neelagandan for Rajkumar. I'm calling for the first time. 12,000. 12,000. 12,000. The bid is with Neelagandan for Rajkumar. Let's see if I have any further bidders. Am I going to give it for base price? 12,000. 12,000. I'm calling for the second time.
The bid is with Neelagandan for 12,000. Player is Rajkumar. I'm not able to see any bidders. I'm calling for the second time. The bid is with 12,000. Am I going to close it with 12,000, the base price? Let's see if I have any further bidders. 12,000. I'm calling for the final time. The bid is with 12,000 with Neelagandan. Am I going to give it for base price? 12,000. Calling for the final time. Any further bidders? Taken. So Rajkumar is going to play for Neelagandan's team. He goes for 12,000. Yes, he goes for Paattu Paraaak Kacheris. ஸோ இப்போதான் நம்ம டீம் நேம்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட கேட்டு தான் நான் ஒரு வாட்டி சொல்ல முடியும் மக்களே. ஸோ Rajkumar is going to play for Paattu Paraaak Kacheris. He goes for 12,000. Congrats, Neelagandan. And we have the final player in this category. We are going to have the next player in the auction. Okay, so the next player in the auction is Joseph Gimes Emerson. 12,000. 12,000 is the base price. We have the opening bid from Divya and Neelagandan. 12,000 from Divya, Neelagandan. If you want to continue, let me know. 13,000. 13,000 with Neelagandan. 14. 14 with Divya. 14. 15. 15 from Neelagandan. 16. 16 from Divya. 19. 19 from Neelagandan. 22 from Divya. 22. 22 from Divya. 25. 25 from Neelagandan for Joseph. 25 from Neelagandan. 30. 30 from Divya. 30,000. Neelagandan has withdrawn. The current bid is with Divya for 30,000. Let's see if I have any new bidders. For Joseph Gimes Emerson, the bid is with Divya for 30,000. I'm calling for the first time. 30,000. The bid is with Divya Ilangovan for 30,000. Yes, Neelagandan has again entered the bidding with 35,000. 35,000 with Neelagandan. 35. 35,000 with Neelagandan. I'm calling for the first time. Let's see. Okay, thank you. Divya has withdrawn. Thank you. So the bid is with Neelagandan for 35,000. I'm calling for the first time. 35,000 with Neelagandan for Joseph. Let's see if I have any bidders. 35,000. Am I going to give it for 35,000? I'm calling for the second time. Let's see if I have any bidders. 35,000. 35,000 for Joseph. The bid is with Neelagandan. I'm calling for the final time. Am I going to end this with 35,000? 35,000. The bid is with Neelagandan for Joseph Emerson. I'm calling for the final time. Let me know if there are any takers. 35,000. Shall I end it with 35,000? The bid is with Neelagandan for 35,000. Taken. Joseph Emerson goes to Neelagandan's team for 35,000. Yes. So Joseph goes to Paattu Paraaak Kacheris, Neelagandan's team. Yes. Okay. Thank you, Nagu. So Joseph Gimes Emerson goes to Paattu Paraaak Kacheris for 35,000. Okay. So நம்மளுடைய second category of players நம்ம successfully முடிச்சாச்சு. இப்போ we are going to have a temporary break for breakfast. Meanwhile, Kaushik will engage the audience and he will explain who are the players who has been taken from different teams.
ஸோ அது எல்லாமே இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கேயும் போகாதீங்க, அங்கேயே உட்காருங்க. ஒரு சின்ன பிரேக்கில் we will again meet with the auctions. Thank you. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? நான் பிளேயர்ஸ் ஆர்டர்ல வரல, ஷஃபிள் பண்ணிருக்கேன். அப்ப நான் எப்படி இல்ல நான் எழுதணும், இல்லைன்னா வேலைக்கு ஆகாது. எழுதியே மக்களே, ஸோ பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா வணக்கம் மக்களே. ஸோ பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா நம்ம முதல் கட்ட தேர்வுகள்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. செம்ம பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு. காலையிலேருந்து அனல் பறக்கிற ஒரு ஆக்ஷன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கேப்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பிக் பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல நம்ம ஆரம்பித்தது வந்து வைஸ் கேப்டன்ஸ் ரவுண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ வி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டில்ஸ் தட் வி விட்னஸ்ட். ஸோ குயிக்காக இதோட சம்மரி சொல்லணும் அப்படின்னா, கார்த்திக் சுப்ரமணியன் was the first player who got picked. அவர் வந்து 25,000 பேஸ் ப்ரைஸில் ஆரம்பித்து ஃபைனலி he went to மடிப்பாக்கம் மெலடிஸ். நம்மளோட மடிப்பாக்கம் மெலடிஸோட கேப்டன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாளர் தண்டபாணி அவர்கள். ஸோ கார்த்திக் went for a whopping 1.8 lakhs price, which is roughly about 7 times his base price. ஸோ ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேட்டில் ஆரம்பித்தோம். Then the second player was Umesh. We started with a base price of 12,000. அதுக்கப்புறம் தாம்பரம் தாலாஸ் நம்மளோட கார்த்திக் சங்கரா வந்து 35,000 ரூபாய்க்கு உமேஷை ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பிக் பண்ணி பயங்கரமாக மற்ற கேப்டன்ஸையும் குழப்பி விட்டுருக்காரு. ஸோ இங்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, நம்ம ஜெயிக்கிறோமோ இல்லையோ அடுத்தவனை முடிஞ்ச வரைக்கும் கவுத்து விடுவோம். ஸோ பிட்டிங் எல்லாம் ஏற்றி விடுவோம். நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டில்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த செகண்ட் கேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தர்மராஜன் சாரோட ஒரு இருமுனை போட்டியில் ஆரம்பித்தது கார்த்திக் சங்கராக்கு. அண்ட் ஃபைனலி கார்த்திக் சங்கரா ஒன் த பேட்டில். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ராவும் பகலும் எப்பயுமே முழிச்சிட்டு இருக்கிற மிஸ்டர் பிரேம்நாத் சுப்ரமணியம் அவர்கள் வந்தார். அவருக்கு வந்து ஒரு 25,000 பேஸ் ப்ரைஸில் ஆரம்பித்து இட் வாஸ் அ பேட்டில் ஆஃப் த விமென். ஸோ 2 விமன் கேப்டன்ஸ் திவ்யா அண்ட் தீபா பயங்கர கடுமையாக போட்டி போட்டாங்க. அண்டு 1,60,60,000 வரைக்கும் போச்சு. அந்த கட்டத்தில் தீபா வேணாங்க, இதுக்கு மேலே என்கிட்ட பட்ஜெட்லாம் இல்லை, நான் இந்த பிளேயரை வந்து விட்டுறேன் அப்படின்னு போட்டியிலேருந்து விலகி அந்த இடத்துல பிரத்யும்னா தொபகடில்னு உள்ளே குதிச்சு ஒரு 1,80,000 பயங்கரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே பயங்கர பரபரப்பாக போட்டி போய் 2,30,000 வரைக்கும் போச்சு. ஸோ ஃபைனலி பிரேம்நாத் சுப்ரமணியம் was picked for a whopping 2,30,000 rupees and he went to Mambalam Melakartas, captained by Pradyumna Rao. ஸோ 3 பிளேயர் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. 4வது அகெயின் ஒரு அதிரடி சரவெடி. பார்கவி came into the auction with a base price of 50,000 rupees. மறுபடியும் தர்மராஜன் சார் பயங்கரமாக கையை தூக்கி தர்மராஜன் சாருக்கும் திவ்யாக்கும் பயங்கர சண்டையெல்லாம் போய் திடீர்னு கண்ணு மூடி தரகிறதுக்குள்ள 2,30,000 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள்லாம் பேசிட்டே இருங்கடா, நான் பொறுமையாக உள்ளே வரேன்னு சொல்லிட்டு 2,60,60,000 கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் தொபகடில்னு ரேஸ்குள்ளே வந்தார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சண்டையெல்லாம் போட்டு இப்போ என்னாச்சு 2,60,60,000 இருண்ணா நான் உள்ளே வரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரகு 2,90,000 உள்ளே குதிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல முடிஞ்சிரும்னு தலையை சொரிஞ்சிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது மறுபடியும் ரகு என்ன பண்ணார், நீங்கள்லாம் நல்லா கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்கன்னு சொல்லிட்டு பேஸ் ப்ரைஸை ஏற்றி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 3,20,000 ரூபாய்க்கு ராயபுரம் ராகாஸ்
டீமில் போய் பார்கவி இணைஞ்சிட்டாங்க. ஸோ ஷி வாஸ் பிக்ட் அப் பை கேப்டன் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள். ரொம்ப ஒரு ஹை வேல்யூ பிக். ஆல்மோஸ்ட் 6 times த பேஸ் ப்ரைஸ். 50,000 ஆரம்பித்து 3,20,000 வரைக்கும் போச்சு. அடுத்தது தினேஷ் ஜேவியர் உள்ள களத்தில் இறங்கினார். 12,000 பேஸ் ப்ரைஸ். நீலகண்டனுக்கும் தீபாக்கும் கடுமையான ஒரு போட்டி. பயங்கர சருபுருன்னு ஏறி ஒரு 45,000 ரூபா வரைக்கும் குவிக்காக போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீலகண்டன் வேணாங்க, நான் போட்டியிலேருந்து விலகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன ஒரே காரணத்தால் தினேஷ் வெண்ட் அண்ட் ஜாயின் போரூர் பஞ்சரத்னம்ஸ். ஸோ நம்மளோட தீபாவோட டீமில் 45,000க்கு தினேஷ் ஜேவியர் இணைஞ்சிருக்காரு. ஸோ வாழ்த்துக்கள் தீபா அண்ட் வாழ்த்துக்கள் தினேஷ். அடுத்ததாக ராஜி சிவா உள்ள களத்தில் இறக்கப்பட்டார். ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஷி வாஸ் அன்சோல்ட். பட் போட்டினா அப்படிலாம் இருக்கும். கேப்டன்ஸ்லாம் யோசிப்பாங்க, நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பண்ணுவாங்க. அதனால அங்கேருந்து சடார்னு குதிச்சு அடுத்த பிளேயருக்கு போனோம். அடுத்த பிளேயர் யார்? சதீஷ் பச்சேப்பன். ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கார். பயங்கரமான பிளேயர். நரேன் முதல்லே போட்டிக்குள்ளே வந்து 12,000ல் சதீஷ் ஆரம்பித்து மீதி பேர் யாருமே கை தூக்காத காரணத்தால் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக 12,000க்கு அவருக்கே போயிட்டாருங்க. ஸோ 12,000 அண்ட் வெரி வெரி குட் பிக் பை நரேந்திரன். ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான பிக். நங்கநல்லூர் நட்டுவாங்கம்ஸ்க்கு நம்ம சதீஷ் பச்சையப்பன் போய் இணைஞ்சிருக்காரு. 12,000 ரூபாய்க்கு பேஸ் ப்ரைஸ்லேயே ரொம்ப ஒரு புத்திசாலித்தனமான மூவ்னு தான் சொல்லணும் இந்த கட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா பின்னாடி எப்படி வரும், என்ன நடக்க போகுதுன்றது ஆண்டவன் ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும். அப்படிங்கிற காரணத்தால் அடுத்த பிளேயர் சுந்தர் நாராயணன். ஸோ அமெரிக்காவை சார்ந்த சுந்தர் நாராயணனை பார்த்த உடனே சடார்னு நம்ம தர்மராஜன் சாரும் நீலகண்டனும் போட்டியில் குதிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே டக்குன்னு 25,000 பேஸ் ப்ரைஸ் கொண்ட சுந்தர் நாராயணன் 60,000 வரைக்கும் போயிட்டார். 60,000ல் போதுங்க, இதுக்கு மேலே எனக்கு சக்தி இல்லைன்னு தர்மராஜன் சார் போட்டியிலேருந்து விலகிட்டார். எப்பயும் போல் நம்மால் ரகு ஆரம்பத்துலலாம் ஸ்லோவாக போயிட்டு பின்னாடி வரேன்டான்னு சொல்லிட்டு 60,000ல் தான் உள்ளே வந்தார் போட்டிக்குள்ளே. ஸோ ரகுவுக்கும் நீலாவுக்கும் பயங்கர கடுமையான ஒரு பேட்டில். அது சடார்னு 3 மடங்காக போய் 1,80,000 வரைக்கும் போயிடுச்சுங்க கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே. அதுக்கப்புறம் 1,80,000 வந்து எனக்கு போதுங்க அப்படின்னு ரகு வழக்கம் போல் ப்ரைஸை ஏற்றி அடுத்த கேப்டனை குழப்பி விட்டு போட்டியிலேருந்து விலகிட்டார். ஸோ சுந்தர் நாராயணன் ஃபைனலி வெண்ட் டு கத்தி பாராக் கச்சேரிஸ். இந்த டீம் நேம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரூம் போட்டு யோசிச்சிருக்கோம். ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் என்ஜாய்ட் த டீம் நேம்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் வி ஹேவ். ஸோ கத்திப்பாரா கச்சேரிஸ்க்கு 1,80,000க்கு சுந்தர் நாராயணன் போய் நீலகண்டனோட கத்திப்பாரா கச்சேரிஸில் இணைஞ்சிருக்காரு. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவங்கெல்லாம் முக்கியமாக நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயம் வைஸ் கேப்டன்ஸ். ஸோ எப்படி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம், என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் யோசிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பிபி குரூப்பே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 24 மணி நேரமும் கண் முழிச்சிட்டே இருப்போங்க. அந்த ஒரே காரணத்தால் நம்ம கேப்டன் இந்தியாவிலேருந்து இருப்பாங்க, வைஸ் கேப்டன் ஃபாரின்லேருந்து தான் இருப்பாங்க. ஸோ எந்நேரமும் பரபரப்பாகவே போகுன்ற ஒரே காரணத்தால் இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் விட்னஸ் பண்ண எல்லா பிளேயர்ஸுமே ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் தான். ஸோ சுந்தர் நாராயணனை முடித்த கையோட அடுத்தது இளையராஜா அவர்கள் வெறும் ஒரு 12,000 பேஸ் ப்ரைஸில் உள்ளே இறங்கினாருங்க. ஸோ இது வந்து வைஸ் கேப்டன் கேட்டகரி போயிட்டுருக்கு. இளையராஜா உள்ளே வந்தார். வந்ததுக்கப்புறம் திவ்யாவும் தர்மராஜன் சாரும் பயங்கர கடுமையாக ஒரு போட்டி போட்டாங்க. கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளே ப்ரைஸ் ஏறி அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1,20,000 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அப்புறம் என்னாச்சு, அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம ரகுவே போட்டிக்குள்ளே வந்தார். எப்பயும் போல் ஆரம்பத்துலலாம் ஸ்லோவாக இருந்துட்டு 1,40,000ல் மிஸ்டர் ரகு என்டர்ட் த காம்படிஷன். அதுக்கப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா ப்ரைஸை ஏற்றி 3,20,000 வரைக்கும் போயிடுச்சுங்க. யாரா ஏற்றி விட்டான்னு பார்த்தா வழக்கம் போல் நம்ம ரகு தான். கேப்டன் ரகு ப்ரைஸ் எல்லாம் ஏற்றி 3,20,000க்கு
திவ்யாவை வாங்க வச்சுட்டாரு. ஸோ வடபழனி வாழைப்பழம் வடபழனி வர்ணம். நீங்களாம் தெளிவாக அலர்ட்டாக இருக்கீங்களான்னு பார்த்தேன். வடபழனி வர்ணத்தில் போய் திவ்யா இளங்கோவனை இணைஞ்சவர் இளையராஜா அவர்கள் ஃபார் அ வாப்பிங் 3,20,000. ஸோ இதோட வைஸ் கேப்டனோட இது முடிஞ்சுதான்னா இல்லை, ஏன்னா 10 பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஒன் மோர் கடைசியாக வந்தாங்க பாருங்க, சிங்கப்பூர் சிங்காரி அவர்கள் மஹியை வந்து களத்தில் இறக்கி 50,000 பேஸ் ப்ரைஸு. அங்கே இங்கே அனல் பறக்கிற தீப்பொறி திருமுகம்லாம் பயங்கரமாக பேட்டில் பண்ணி தர்மராஜன் சாரும் ரகுவும் வழக்கம் போல் சண்டை போட்டு கிட்டத்தட்ட 2,90,000 வரைக்கும் மறுபடியும் யாருங்க நம்ம ரகு தான் பயங்கரமாக ஏற்றி விட்டு 2,90,000ல் போதும் நான் இந்த போட்டியிலேருந்து விளைவிக்கிறேன்னு சொல்லி ரகுவோட ஸ்ட்ராட்டஜியே கரெக்டாக. நீங்கள் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல்ல இந்த டெல்லியில் ஒருத்தர் இருப்பார், ரகு மாதிரியே இருப்பார். ஆள் பார்க்க மட்டும் இல்லை, ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் மூளையிலையுமே ரகு மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு. ரகுவும் அதே ஃபாலோ பண்ணி 2,90,000 கையை விரிச்ச காரணத்தால் மஹி வந்து அம்பத்தூர் ஆலாப்ஸ் ரகு தான் வாங்குவார் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். தாமால்னு தர்மராஜன் சார் கையை தூக்கிட்டு நான் தான் உள்ள போட்டிக்குள்ளே வரப்போகிறேன்னு சொல்லி 3,20,000 ரூபாய்க்கு ப்ரைஸ் ஏற்றிட்டாரு. அந்த சமயத்தில் நம்ம ரகு என்ன பண்ணார், போங்கடா அயோக்கிய பசங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை விரிச்சிட்டு 3,20,000க்கு மஹி வெண்ட் டு ட்ரிப்ளிகேன் திலானாஸ். ஸோ தர்மராஜன் சாரோட டீமில் இணைஞ்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ தாங்க நீங்கள் ட்விஸ்ட்டை கவனிக்கணும். 9 வைஸ் கேப்டன் வாங்கி முடிச்சிட்டாங்களா. எல்லா போட்டியிலையும் நான் பேட்டில் பண்ணேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஏற்றி விட்ட ரகுவுக்கு அம்பத்தூர் ஆலாப் டீமுக்கு 12,000க்கே ராஜி சிவா போய் இணைஞ்சிட்டாங்க. இதுதாங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக் ட்விஸ்ட் ரவுண்ட் 1ல். ஸோ நம்ம கேப்டன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கான வைஸ் கேப்டன்ஸை தேர்வு செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் ஓப்பன் கேட்டகரியில் பிளேயர்ஸை நம்ம ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். முதலாவதாக வந்தவர் மிஸ்டர் ரமேஷ் காந்தி அவர்கள் 25,000 பேஸ் ப்ரைஸில் ஆரம்பித்தார். தீபாவும் கார்த்திக் சங்கராவும் பயங்கரமாக பேட்டில்லாம் பண்ணி 40,000ல் ரொம்ப நேரம் கார்த்திக் சங்கராவோட ஸ்டேஷன்லேயே வண்டி நின்றுட்டு இருந்தது. யாராவது கையை தூக்குவாங்க நாங்களும் பார்த்தோம், இல்லை. அதனால ஃபைனலாக 40,000 ரூபாய்க்கே ரமேஷ் காந்தி அவர்கள் நம்மளோட கார்த்திக் சங்கராவின் தாம்பரம் தாளாஸில் போய் இணைஞ்சிட்டாரு. அடுத்தது என்னாச்சு, ஜீவித பிரியா ஃப்ரம் பெங்களூர் களம் இறக்கப்பட்டார். ஸோ தீபாவும் தண்டபாணியும் பயங்கரமாக ஒரு இருமுனை போட்டியில் ஜீவித பிரியாக்காக 25,000ல் ஆரம்பித்து அது அப்படியே 90,000 வரைக்கும் போயிடுச்சு. அங்கே தான் நம்ம பிரத்யும்னா உள்ளே வந்தார். கொஞ்சம் நேரம் போச்சு, திருப்பியும் நம்ம கார்த்திக் சங்கரா வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்தார். 1,40,000ல் தான் உள்ளே வந்தார். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, கொஞ்சம் ஏற்றி 160க்கு போச்சு, யாருமே எடுக்கலை. ஸோ ஃபைனலாக ஜீவித பிரியா went and joined தாம்பரம் தாளாஸ் for a whopping price of 1,60,000 rupees. ஸோ நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்ருக்கு மக்களே. ஸோ தொடர்ந்து நான் என்னெல்லாம் பேட்டில்ஸ் எப்படி போயிருக்குன்னு சொல்கிறேன். அடுத்தது நம்ம அருணாச்சல ராஜன் சார் 25,000 ரூபா பேஸ் ப்ரைஸில் களம் இறங்கினார். தர்மராஜன் சாரும் நரேனும் பயங்கரமான ஒரு 2-வே பேட்டிலில் இண்டல்ஜ் ஆகி 1,20,000 வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறம் தர்மராஜன் சார் கையை விரிச்சிட்டார். எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. அதனால அந்த போட்டியில் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக விளையாடின நரேனோட நங்கநல்லூர் டீமுக்கு நம்ம அருணாச்சல ராஜன் சார் 1,20,000 ரூபாய்க்கு போய் சேர்ந்தார். ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிக் அகெயின். அடுத்ததாக மிஸ்டர் செந்தில் குமரன் 25,000 ரூபாய்க்கு களம் இறங்கினார். தண்டுவும் நீலாவும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டு ஃபைனலாக நீலா விட்டு கொடுத்துட்டாரு, தண்டு வாங்கிட்டாரு. 60,000 ரூபாய்க்கு செந்தில் குமரன் went and joined தண்டு's team மடிப்பாக்கம் மெலடிஸ். அடுத்ததாக ராஜ்குமார் அவர்கள்
ரூ. 12,000 பேஸ் பிரைஸ். நீலகண்டன் சண்டை போட்டாரு. ஆனா நீலகண்டன் கூட யாருமே சண்டை போடல. அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தால அந்த ரூ. 12,000 கத்திப்பாரா கச்சேரிஸ்ல போய் இணைஞ்சவர் தான் மிஸ்டர் ராஜ்குமார் ஃபார் ஹிஸ் பேஸ் பிரைஸ் ஆஃப் 12,000. லாஸ்டா ரவுண்ட் 1ல ஜோசப் எமர்சன் அப்படிங்கிறவர் இறக்கப்பட்டாரு. இவர் எந்நேரமும் தண்ணியிலே இருப்பார், கடல்ல இருப்பாருங்க, செயலர். அதை தான் சொன்னேன். அதனால இவர் வந்து 12,000 ரூபாயில களம் இறங்கி திவ்யாவும் நரேனும் பயங்கரமா சண்டை போட்டு அப்படியே 35,000 ரூபாய்க்கு வரைக்கும் ஏற்றி விட்டாச்சு. அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க, திவ்யா எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாங்க அப்படின்னு போட்டியிலேருந்து விலகின ஒரே காரணத்தால் நீலகண்டனோட கத்திப்பாரா கச்சேரிஸ்க்கு 35,000 ரூபாய்க்கு ஜோசப் எமர்சன் போய் சேர்ந்தார். இதோட ரவுண்ட் 1 has come to a great close. I'm sure you all have enjoyed round 1 as much as we have. இதுக்கப்புறம் யார் யார் என்ன செய்ய போகிறாங்க, பர்ஸில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது, எந்தெந்த பிளேயரை பிக் பண்ண போகிறாங்க, எத்தனை லேடிஸு எத்தனை மென்னு, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, ஐயோ நினச்சி பார்க்க எனக்கே தலை சுற்றுது. அப்போ விளையாடுறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும். அதனால தான் அவங்கள டிஃபன் சாப்பிட்டு அமுச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ சாப்பிட்டுட்டு தெம்பா வந்து மறுபடியும் எல்லா கேப்டன்ஸும் நம்மளோட இணையம் இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் நிறையா இன்ட்ரெஸ்டிங் செக்மெண்ட்ஸும் காத்துட்ருக்கு. ஏன்னா இப்போ ஒரு மாதிரி அவங்க யோகிச்சிருப்பாங்க, எனக்கு இவ்வளோ போயிடுச்சு, இந்தந்த பிளேயர் நான் எடுத்துட்டேன், என் பர்ஸில் இவ்வளோ இருக்குது, இவ்வளோ தூரம் ஏற்றி விடலாம், இவ்வளோ தூரம் போட்டிக்குள்ளே வரலாம், எல்லாத்தையும் யோசிச்சு ரவுண்ட் 2 இஸ் கோயிங் டு பி டெஃபினெட்லி வெரி கிரிட்டிக்கல் பேட்டில். ஏன்னா இப்போ தான் யார் யாருக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ண முடியும், நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோமா. ஏன்னா முக்கியமாக நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம், நம்ம வாங்கிறது மட்டுமே ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை, பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார். அதனால பொறுமையாக வெயிட் பண்ணிங்கன்னா பின்னாடி ஒரு நல்ல பிளேயர் வரத்துக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பிளேயர் எனக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மனக்கணக்கு போட்டு வச்சுருப்பாங்க. பட் சம்டைம்ஸ் நம்ம போடுற கணக்கை விட ஆண்டவன் போடுற கணக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும். அதனால் நம்மளால் எடுக்க முடியலன்னா கூட அடுத்தவங்க ஆட்டத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் கெடுத்து விடுவோம். இந்த கெடுக்கிற விஷயம்லாம் ஆக்ஷனோடு நிறுத்திப்பாங்கன்னு நம்புகிறோம். அதனால டெஃபினட்டாக ஒரு பயங்கரமான போட்டி நமக்காக காத்துட்ருக்கு. எல்லோரும் டிஃபன் சாப்பிட்டு தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு தெம்பா வர இருக்காங்க. இன்னொரு 5 மினிட்ஸில் we will move into round 2. and as I said, ரவுண்ட் 2ல எக்கச்சக்கமான ட்விஸ்ட் இந்த டேலெல்லாம் நம்ம விட்னஸ் பண்ணுவோம் நம்புகிறோம். ஸோ ஓப்பனிங் பவர் பிளே ஆயிடுச்சு. ஸோ டெஸ்ட் மேட்ச்சில் வந்து பவர் பிளேலாம் கிடையாது, 90 ஓவர்ஸ் ஃபுல்லாக நின்று ஆடணும். ஸோ முதல் ஓவர் பவுலர்ஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த 5 மணி நேரம் 7 மணி நேரம் நீங்களே விளையாடலாம். இப்போ வந்து ஒரு குயிக்காக கேப்டன்ஸோட ஒரு டீட்டா டீட், என்னடா அது அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க, சேட், ஒரு இன்டர்வியூ. அதனால் முதல்ல நம்ம மேடைக்கு அழைக்க இருக்கிறது பெங்களூரிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் நீலகண்டன் அவர்கள். ஸோ கேப்டன் நீலா வருக, இப்படி வாங்க. ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் மைக்லே பேசுங்க நீலா. வணக்கம். ஸோ ஹவ் ஹஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீன் சோ ஃபார் நீலா? அங்கே கேமராவை பார்த்து பேசுனீங்கன்னா மக்களுக்கும் ஆன் பண்ணுங்க. நீங்கள் என்ன தான் பிபியோட தீவிரமான சப்போர்ட்டராக இருந்தாலும் மைக் ஆன் பண்ணி பேசினாதான் மக்களுக்கு போய் சேரும். ரொம்ப வருஷமாக இவர் பிபியை ஃபாலோ பண்ணலனாலும் இந்த ஒரு விஷயமே பிபி வந்து அவரோட டிஎன்ஏக்குள்ளே போயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சான்று. என்ன, முதல்ல எடுத்த உடனே பேசுவாங்க, அன்மியூட்டில் தான் பேசுவாங்க. நீலா பேசுங்க. இல்லை, இது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. அண்ட் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நிஜமாக நிறைய பேர் ஸ்ட்ராட்டஜியோட விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கிறது மட்டும் நல்லா தெரியுது. ஸோ இதை பார்த்துட்டு டெஃபினட்டாக நான் வர ரவுண்டில் என்கிட்ட இருக்கிற காயின்ஸை வச்சு ஐ நீட் டு மேனிபுலேட் அண்ட் ஐ நீட் டு ப்ளே. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பிக் பண்ணியிருக்கீங்க சில பிளேயர், உங்களுக்கு வந்து பேஸ் ப்ரைஸில் வந்து ஒருத்தர் கிடச்சிருக்காரு, ஒருத்தர் நீங்கள் ராஜ்குமார், ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் விலை ஏற்றி ஒரு 35,000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க.
இந்த பை எல்லாம் பத்தி உங்க கருத்து என்ன? ஆர் யூ ஹாப்பி வித் யுவர் Definitely. பர்ச்சேசஸ் சோ ஃபார்? டெஃபினட்டா பேஸ்ட் ஆன் த லைன் என்னென்ன இருந்ததோ அதை மனசுல வச்சு யார் வந்தா எனக்கு நல்லா இருக்கும் டீம்ல விளையாடுறதுக்கு அப்படின்னுட்டு ரொம்ப ஆகா ஓகோன்னு இல்லாம மீடியமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்ல எப்படியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சூப்பர். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி பை சோ ஃபார் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க நீலா? சுந்தர் வைஸ் கேப்டனா எலெக்ட் ஆயிரு. வைஸ் கேப்டன் சுந்தர். ஓகே. எவ்வளவு ரூபாய்க்கு வாங்குனீங்க அவரை? 1,80,000. 1,80,000 கொடுத்து வாங்கினவர் எனக்கு கண்டிப்பா டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்னு டெலிவரி பண்ணணும்னு நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் வைஸ் கேப்டன், அவருக்கும் எனக்கு ஈக்குவலான பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கு. அதனால பொறுப்போட அவர் விளையாடணும். ஸோ நீங்க பெங்களூர், அவர் பேரிக்காவை சேர்ந்தவர், 2 பேரும் சேர்ந்து பெங்களூர் பக்கோடாஸா கலக்குவீங்கன்னு நம்புறோம். கண்டிப்பா. சூப்பர். அடுத்ததாக தேங்க்யூ நம்ம கார்த்திக் சங்கரா அழைக்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் டைம் நீலா. ஸோ இரண்டாவதாக மேடைக்கு அழைக்க போறது கார்த்திக் சங்கரா அவர்கள். ஸோ கார்த்திக், வெல்கம் அண்ட் குட் மார்னிங். தேங்க்யூ சார். குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். சாப்பிட்டீங்களா? நல்லா நல்லா சாப்பிட்டேன் சார். முதல்ல உங்க டீம் பேரை சொல்லுங்க, மக்களுக்கு பதியட்டும். தாம்பரம் தாளம்ஸ். தாம்பரம் தாளம். நீங்க தாம்பரம் பக்கத்துல தான் இருக்கீங்களா? தாம்பரம் பக்கத்துல இல்லை, இருந்தாலும் டீம் பேர் தாம்பரம் தாளம்ஸ். நாங்கள் வந்து ஒரு தீம் மியூசிக், நான் ஒன்று திடீர்னு ஒன்று தீம் மியூசிக் வச்சு டக்கு ஜிக்கு ஜும் அப்படின்றது வந்து நாங்கள் ரொம்ப பிரமாதம். கேரக்டர்லயே போய் ஒன்றிட்டாரு. எங்கள் டீமோட தீம் மியூசிக்காக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றோம். ஓகே, வச்சுட்டு போங்க, யாரும் வேண்டாங்களே. இப்போ நீங்க எனக்கு சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான காரணம், ஆர் யூ ஹாப்பி வித் யுவர் வைஸ் கேப்டன் பர்ச்சேஸ்? முதல்ல அதை சொல்லுங்க. Of course, so I'm very happy with all the purchases actually. Super. Not only for vice captain. மனசு ரொம்ப நிறைவாக இருக்கிறது. சரி, யோசிச்ச மாதிரியே போயிருக்கா இது வரைக்கும், இல்ல யாராவது குழப்பி விட்டுருக்காங்களா? ரகு மாதிரி யோசிக்கலன்றதுனால யோசிச்ச மாதிரி யோசிச்ச மாதிரி போகல. ஏதோ யோசிக்கல, அதான் ஆட்டம். எந்த ஹாப்பி பிக்னு சொன்னா எல்லாமே ஹாப்பி அப்படின்றது ரொம்ப பொலிட்டிக்கலி கரெக்டான பதில். ஆனா நாங்க அதை ஒத்துக்க மாட்டோம், நீங்க சொல்லி தான் ஆகணும். இது வரைக்கும் which purchase has been the most happiest for you? ஓகே, ஸோ பர்சன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்லாமே ஹாப்பி தான். பட் ரொம்ப அழகான கேப்டன், நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உமேஷ் ஹாப்பி. சூப்பர் கிடைச்சிட்டாரு. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. எக்ஸலண்ட். ரியலி. ஸோ சிங்கப்பூர்ல வைஸ் கேப்டனு, எஸ். தாம்பரம் தாலாஸோட கேப்டன் இங்கே ஓஎம்ஆர்லேருந்து பயங்கரமா தெரிக்க விட போறாங்கன்னு மட்டும் நம்புவோம். அடுத்ததாக தேங்க்யூ வெரி மச் கார்த்திக். தேங்க்யூ. நம்ம மேடைக்கு அழைக்க இருக்கிறது ஒரு யங் உமன் பவர் கேப்டன் திவ்யா இளங்கோவன். கரெக்ட். ஸோ திவ்யா, வார்ம் வெல்கம் டு யூ திவ்யா. ஸோ மற்றவங்களை விட நீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமானவங்க திவ்யா. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது கேப்டன்சிக்கு முதல் வாய்ப்பா இருக்கும். ஆனா திவ்யா ஆல்ரெடி ஒரு கேப்டனா இருந்திருக்காங்கோ. ஸோ எந்த போட்டியில கேப்டனா இருந்தீங்க திவ்யா? ஆன்சம்பிள்ல கேப்டனா இருந்தியா? சரி, அதை பத்தி கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொல்ல. How was the experience of captaining? ஆன்சம்பிள் கேப்டன்சிக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் எனக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சரி, ஆன்சம்பிள் மாதிரி இது இல்ல. திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. அதுவும் ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் பாட்டு பராக் 1 நான் பார்க்கல. ஸோ எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு ஐடியா கூட இல்ல. சூப்பர். இது வந்து ரொம்ப நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப ஒரு ஹை பிரைஸ் கொடுத்து ஒரு பிளேயரை வாங்கியிருக்கேன். அதை பத்தி உன் கருத்து என்ன? ஒரு பிளேயர் தான் இது வரைக்கும் வாங்கியிருக்கேன். ஆமா, அதனாலே கிட்டத்தட்ட 50% பர்ஸ்ல காலி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் திவ்யா என்ன செய்ய போறாங்கன்றத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். நினைச்ச மாதிரி போயிருக்கா சோஃபார்? போயிருக்கு. பரவாயில்ல, 50% முதல் மீதி 50ல மற்றதெல்லாம் எடுத்துடலான்னு பார்த்துக்கலாம் டே அப்படின்றாங்க திவ்யா. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் திவ்யா. ஐ ஹோப் you will continue enjoying this competition as much as we have. Great. Take your seat. ஸோ இதோட ரவுண்ட் 1 நிறைவுக்கு வருது. ஸோ முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி ரவுண்ட் 2ல எந்தெந்த பிளேயர்ஸ் களம் இறங்க போகிறாங்க, யாருக்கு எந்த பிளேயர் போய் சேர போகிறாங்கன்றதெல்லாம் பார்க்க இருக்கோம். ஸோ ஐ hereby hand over the stage back to our auctioneer Vignesh. Thank you Kaushik. Thanks for the engagement. ஓகே, ஸோ இந்த செக்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்து 11:30 வரைக்கும் போகும் மக்களே. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, வி வில் ஹேவ் அ ஷார்ட் டீ பிரேக் ஃபார் 10 மினிட்ஸ். 11:30 to 11:40. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் ஆக்ஷன் வில் ரெஸ்யூம். எஸ். ஸோ ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம் ஃபார் ஆல் கேப்டன்ஸ். கிரேட் 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 கேம் ஆஃப் பிளே. சூப்பராக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வந்து உங்களோட பைஸ்லேருந்தே தெரியுது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரெஸ்யூம் தி ஆக்ஷன். ஆடியன்ஸ் ஐ திங்க் நீங்கள் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ குட் ஏபிள் டு சி தோஸ் இன் த கமெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி தொடர்ந்து சேர் பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்து யார் யார் எந்தெந்த டீமுக்கு போகிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நானும் ஆவலாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, so let's start the next round of auctions. Okay, the first player in the next round, next set of auctions is Desigan Narayanan. Base price is 12,000. Let's see if I have any opening bidders. For Desigan Narayanan, base price is 12,000. Desigan Narayanan. I'm not able to see any opening bid. Desigan Narayanan, base price 12,000. I'm calling for the first time. Let's see if I have any opening bid. Desigan Narayanan, base price 12,000. Let's see if I have any bidders. Not able to see any bidders further. I'm calling for the second time. Desigan Narayanan, base price 12,000. Yes, we have an opening bid from Dharmarajan, 12,000. Yes, we have another bidder, Dandapani, 13,000. 13,000, Dandapani, 13,000. Thank you. Dharmarajan has withdrawn, 13,000. The bid is with Dandapani for 13,000. Desigan Narayanan. I'm calling for the first time. The current bid is with 13,000. It is with Dandapani. Let's see if I have any further bidders. The bid is with Dandapani for 13,000. I'm going to ask for the second time. Let's see if I have any further bidders. The bid is with Dandapani for 13,000. You can raise your hand if you want to bid. I'm going to call for the final time. For Desigan Narayanan, the bid is with Dandapani for 13,000. Am I going to close it with 13,000? Any further bidders? 13,000. Shall I seal it with 13,000? 13,000. I'm calling for the final time. 13,000 with Dandapani. 13,000. Any further takers? 13,000. Taken. So Desigan Narayanan goes to Madipakam Melodies for 13,000. Congrats, Dandapani. And we have the next player in the auction. Yes, Srinivasan. Base price 25,000. Yes, we have an opening bid from Raghu for 25,000. Dandapani 30,000. 30,000 with Dandapani. 40,000. 40,000. 40, 45. 45 with Dandapani. 50. 50 with Raghu. 50. 60 with Dandapani. 70 Raghu. 80 Dandapani. 90. 90 with Raghu. 1 lakh with Dandapani. 120 Raghu. 120. 120 with Raghu. For Srinivasan, yes. The bid is with Raghu for 120. Dandapani, you can... Yes, 140. 140 with Dandapani. 140. Raghu, I have the bid. Yes, thank you. Raghu has withdrawn. The bid is with Dandapani for 140. 1,40,000. For Srinivasan, yes. Let's see if I have any further bidders. I'm asking for the first time. The bid is with Dandapani for 1,40,000. For Srinivasan, yes. 1,40,000.
Do I have any further takers? The bid is currently with 1,40,000. I'm asking for the second time. You still have a chance to bid. The bid is with 1,40,000 with Dandapani for Srinivasan. 1,40,000. Yes, we have a new bidder here. Deeba. 1,60,000. 1,60,000 with Deeba. Dandapani has withdrawn. Thank you, Dandapani. The bid is with Deeba for 1,60,000 for Srinivasan. Yes, thank you, Raghu. 1,80,000 with Raghu. 1,80,000. Deeba has withdrawn. Thank you, Deeba. The bid is with Raghu for 1,80,000. 1,80,000. 1,80,000. The bid is with Raghu for 1,80,000. Do I see any further bidders? I'm calling for the first time. 1,80,000 for Srinivasan. The bid is with Raghu. Do I have any further bidders? 1,80,000. Am I going to see any further bidders? 1,80,000. You still have a chance to bid? For Srinivasan, the bid is with Raghu for 1,80,000. I'm asking for the second time for 1,80,000. Am I going to close it with 1,80,000? The bid is with Raghu. 1,80,000. Do I see any further takers? I'm calling for the last time. 1,80,000. The bid is with Raghu for Srinivasan. Shall I close it with 1,80,000? One final call. 1,80,000 with Raghu. 1,80,000. Taken. So Srinivasan goes to Ambattur Alabs for 1,80,000. Congrats, Raghu. Thank you so much. And the next player in the auction is... Yes, Raghu, since you're participating virtually, if you want to bid, you can send a message in the group. Because, yes, thank you. Thank you, Raghu. Thank you so much. Okay, so the next player in the auction is Dr. Sendil Shankaran, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid. Dr. Sendil Shankaran, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Dr. Sendil Shankaran. Base price is 12,000. I have the base price 12,000. Let's see if I have any opening bid. I'm calling for the second time. Dr. Sendil Shankaran, base price 12,000. Do I have any bidders? 12,000 for Dr. Sendil Shankaran. I'm calling for the final time. Dr. Sendil Shankaran, base price 12,000. You still have a chance to bid for Dr. Sendil Shankaran for base price. Let's see if I have any bid. Shall I close it? Dr. Sendil Shankaran for base price 12,000. Okay, we'll come back with this player again. And we have next player in the auction, Lakshmi Kaushik, base price 12,000. Lakshmi Kaushik, base price 12,000. Yes, we have two bidders here, Dandapani and Krishnamurthy. So Dandapani 12,000, 13,000, 14,000 Dandapani, 15,000, 16,000, I'm sorry, 19,000 Dandapani, 22 Krishnamurthy, 25 Dandapani, 25,000 Dandapani, 30,000 Krishnamurthy, 35,000 Dandapani, 35,000, 40,000 with Krishnamurthy, 45 with Dandapani for Lakshmi Kaushik. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with 45,000 with Dandapani for Lakshmi Kaushik. Let's see if I have any further bidders. Neelakandan, if you want to bid, let me know. The bid is with 45,000 with Dandapani. Okay, thank you. So the bid is with Dandapani for 45,000. I'm asking for the first time. This is for player Lakshmi Kaushik. The bid is with Dandapani for 45,000. Let's see if I have any bids further. I'm calling for the second time.
It's with Dandapani for 45,000. Do I have any further bidders? You still have a chance to bid. The bid is with Dandapani for 45,000. I'm going to call for the final time. Do I have any further takers? The current bid is going with 45,000. Shall I close it with 45,000? Do I have any further takers? Calling for the final time. Lakshmi Kaushik. The bid. Yes, we have a bidder here. Krishnamurthy. 50,000. 50,000 from Krishnamurthy. 50,000. Thank you. Dandapani has withdrawn. The bid is with Krishnamurthy for 50,000. 50,000. 50,000 with Krishnamurthy. Calling for the first time. 50,000. 50,000 with Krishnamurthy for Lakshmi Kaushik. Let's see if I have any further bidders. 50,000 with Krishnamurthy for Lakshmi Kaushik. I'm calling for the second time. Let me know if you want to bid now. 50,000 for Lakshmi Kaushik. The bid is with Krishnamurthy. Shall I close it with 50,000? I'm going to ask for the final time. Lakshmi Kaushik. The bid is with Krishnamurthy for 50,000. I'm not able to see any bidders. Shall I close it with 50,000? Do I have any further takers? 50,000 with Krishnamurthy. Taken. So Lakshmi Kaushik goes to Rayapuram Ragas for 50,000. Congrats, Krishnamurthy sir. Okay. So the next player in the auction is Yuvaraj Ramanathan. Base price 12,000. Let's see if I have any bidders for Yuvaraj Ramanathan. Base price 12,000. I'm asking for the first time Yuvaraj Ramanathan. Base price 12,000. Not able to see any bidders for Yuvaraj Ramanathan. The base price 12,000. Let's see if I have any opening bid. I'm calling for the second time for Yuvaraj Ramanathan. The base price is 12,000. Do I have any bidders for Yuvaraj Ramanathan? I'm going to call for the final time for Yuvaraj Ramanathan. Base price 12,000. Do I have any bidders for Yuvaraj Ramanathan? Shall I close it? One final call for Yuvaraj Ramanathan. Base price 12,000. Do I have any bidders? Base price 12,000. We'll come back with this player later. And we have the next player in the auction, Srinivasan Chandrasekhar, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Srinivasan Chandrasekhar. Base price 12,000. Yes, we have opening bid from Raghu for 12,000 for Srinivasan Chandrasekhar. Do I see any bidders? It is with Raghu for 12,000 for Srinivasan Chandrasekhar. Do I have any further bidders? I'm calling for the first time for Srinivasan Chandrasekhar. Base price 12,000. The current bid is with Raghu for 12,000. I'm asking for the second time for Srinivasan Chandrasekhar. The bid is with Raghu for 12,000. Let me see if I have any bidders. The bid is with Raghu for base price 12,000. I'm going to ask for the final time for Srinivasan Chandrasekhar. I could only see opening bid from Raghu for base price 12,000. Let me know if you want to bid now. Yes, we have a new bidder, Pradyumna, for 13,000. Pradyumna, 13,000. Raghu, let me know if you want. Thank you. Raghu has withdrawn. So the bid is with Pradyumna for 13,000.
for Srinivasan Chandrasekhar. Bid is with Pradyumna, 13,000. I'm asking for the first time. If I have any bidders, you can bid now. 13,000 with Pradyumna. Do I see any further bidding? 13,000 with Pradyumna. I'm asking for the second time for Srinivasan Chandrasekhar. This is your time to bid. Let me see if you want to bid. 13,000. The bid is with Pradyumna for Srinivasan Chandrasekhar. Am I going to close it with 13,000? I'm asking for the final time. Thank you. We have a new bidder here, Krishnamurthy. 14,000. 14,000. 14,000 with Krishnamurthy. Pradyumna, 15,000. 15,000 with Pradyumna. 15,000. 16,000 with Krishnamurthy. 16,000. 19,000 with Pradyumna. 19,000 with Pradyumna. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. So the current bid is with Pradyumna for 19,000. I'm asking for the first time again. The bid is with Pradyumna for 19,000. Do I have any bidders further? For Srinivasan Chandrasekhar, the bid is with Pradyumna for 19,000. This is your time to bid. Let me know if you want to bid. I'm asking for the second time. The bid is with 19,000 with Pradyumna for Srinivasan Chandrasekhar. I'm going to call for the final time for Srinivasan Chandrasekhar. Any bidders? This is your time to bid. Shall I close it with 19,000? One final call for Srinivasan Chandrasekhar. The bid is with Pradyumna for 19,000. Do I have any further takers? 19,000 for Srinivasan Chandrasekhar. Taken. Srinivasan Chandrasekhar goes to Mambalam Melakartas for 19,000. Big round of applause. Thank you, Pradyumna. So we have the next player in the auction. It's our very own Nagubai's dad, Mr. Dandapani Sundaram. The base price is 12,000. 12,000. Okay, we have two bidders here, Narendran and Dandapani. Narendran, 12,000. Dandapani, yes, 13,000. 14,000. 15,000 from Dandapani, 15,000. 16,000 from Narendran. 19,000 from Dandapani, 19,000 for Dandapani Sundaram. 19,000 with Dandapani. Dandapani avanga தாத்தா அப்படிங்கிற ரீசன்னால the bid is with Dandapani for Sundaram. Yes. So we have the bidder again from Narendran for 22,000. 22,000 with Narendran. I'm asking for the first time. Yes, Dandapani has withdrawn. Okay, the bid is with Narendran for 22,000. Let me see if I have any further bidders for 22,000. 22,000 with Narendran for Sundaram. I'm asking for the first time. So the current bid is with 22,000 with Narendran. Let me see if I have any further bidders. Yes, we have a new bidder here, Divya Ilangovan. 25,000. 25,000 with Divya. 25,000 for Sundaram. Narendran, this is the time if you want to bid. The bid is with Divya Ilangovan for 25,000. I'm asking for the first time. It's with 25,000 for Sundaram. The bid is with Divya Ilangovan. This is the time for you to tell me if you want to continue. Okay. So the bid is with Divya Ilangovan for 25,000. I'm asking for the second time for Mr. Sundaram. Am I going to close it with 25,000? Thank you. Narendran has withdrawn. So the current bid is with 25,000 from Divya Ilangovan. Do I have any bidders further? I'm asking for the first time. The bid is with 25,000 with Divya Ilangovan. Do I see any further bidding? 25,000. I'm calling for the second time for Mr. Sundaram. The bid is with Divya Ilangovan for 25,000.
This is the time for you to bid. Let me know if you want to bid. 25,000. Shall I close it with 25,000? Let me know. This is the opportunity I'm asking for the final time. The bid is with Divya Ilangovan for 25,000. Yes, we have a new bidder, Pradyumna. 30,000. 30,000 from Pradyumna. 30,000 from Pradyumna. I'm asking for the first time. 30,000. Okay, Divya has withdrawn. Thank you, Divya. So the bid is with Pradyumna for 30,000. Mr. Sundaram. Because so many Dandabanis are here, so I am getting confused. Okay, so the bid is with Pradyumna for 30,000. Let me know if you want to bid now. 30,000. 30,000 with Pradyumna. 30,000. 30,000 with Pradyumna. I'm asking for the second time for Mr. Sundaram. Shall I close it with 30,000? Do I see any further bidders? The bid is with Pradyumna for 30,000. I'm going to call for the final time. This is the time for you to bid if you want. So the bid is with Pradyumna for 30,000. Do I have any further bidders? 30,000. Yes, we have another bidder again. Divya Ilangovan. 35,000. 35,000. 35,000 from Divya Ilangovan. Thank you. Pradyumna has withdrawn. So the bid is with Divya Ilangovan for 35,000. 35,000 for Mr. Sundaram. Asking for the first time. It is with Divya Ilangovan for 35,000. Am I going to see any further bidders? 35,000. I'm asking for the second time. For Mr. Sundaram, the bid is with Divya Ilangovan for 35,000. 35,000. This is the time for you to bid if you want. 35,000. I'm calling for the final time. 35,000 for Mr. Sundaram. The bid is with Divya Ilangovan. Do I see any further bidders? Shall I close it with 35,000? One final call for Mr. Sundaram. 35,000 with Divya Ilangovan. 35,000. Taken. So Mr. SD Sundaram goes to Vadapalani Varnams for 35,000. Congrats, Divya Ilangovan. So we are ending this round with this much of players. We'll come back again. ஸோ கிரேட் கேம் ஆஃப் பிளே கேப்டன்ஸ் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. இதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸை சூப்பராக பிளான் பண்ணுங்க. ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம். I could able to see a great sportsmanship among you all. Great going. இப்போ இங்கிலீஷ் அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது, ஆக்சன் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற காரணத்தினால் அதெல்லாம் நான் கேட்குறதா இல்லை. நம்ம அடுத்த செட் ஆஃப் பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு ரிச்சர்ட் மேட்லி மோடுக்கு போயிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் என் காதில் கேட்காது. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் த நெக்ஸ்ட் பிளேயர்ஸ் இன் தி ஆக்ஷன். கௌஷிக் அவர்கள் மூச்சு விடும் காரணத்தினால் அந்த கேப்ல நானும் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன். Can we start? Okay. So we're ready with the next set of players. So captains ready? Okay. So let's start the next set of players. So the first player is Tilagavati. Base price is 12,000. Let's see if I have any opening bid. Base price 12,000 for Tilagavati. Tilagavati. Base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Tilagavati.
I'm calling for the first time Tilagavati base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Tilagavati. Tilagavati base price 12,000. Do I see any bidders? 12,000 base price for Tilagavati. I'm asking for the second time. This is the time for you to bid. Base price 12,000 for Tilagavati. Do I see any bidders? 12,000 for Tilagavati. I'm calling for the final time for Tilagavati. Base price 12,000. Do I have any bidders for Tilagavati? Base price 12,000 for Tilagavati. Shall I close it? One final call for Tilagavati. Base price 12,000. Base price 12,000 for Tilagavati. Any bidders? Okay, we'll come back with this player. The next player in the auction is Jayalakshmi S. Base price 12,000. Yes, we have two bidders, Neelagandan and Deepa. We start with the auction with Neelagandan, 12,000. Deepa, 13,000. 14, 15. I'm sorry, 15 from Deepa. 16 from Neelagandan. 19 from Deepa. 22 from Neelagandan. 25 from Deepa. 25. 30 from Neelagandan. 35 from Deepa. Thank you. Neelagandan has withdrawn. The bid is with Deepa for 35,000 for Jayalakshmi. 35,000. I'm asking for the first time. We have a new bidder here, Krishnamurthy, 40,000. 45 from Deepa. 45 from Deepa for Jayalakshmi. 45 from Deepa. Krishnamurthy, if you want to continue, let me know. The bid is with Deepa for 45,000. 50,000. 55. I'm sorry, 60,000 from Deepa. 60,000 from Deepa. Krishnamurthy, this is the time for you to let me know if you want to bid further. 60,000. The bid is with Deepa. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Deepa for 60,000. I'm asking for the first time for Jayalakshmi. Yes, I think we have a new bidder here, Raghu. 70,000 from Raghu. 80,000 from Deepa. 90,000 from Raghu. 90,000 from Deepa has withdrawn. The bid is with Raghu for 90,000. I'm asking for the first time for Jayalakshmi. The bid is with Raghu for 90,000. Do I see any new bidders? The bid is with Raghu for 90,000 for Jayalakshmi. $90,000 with Raghu for Jayalakshmi. Do I see any further bidders? I'm calling for the second time for Jayalakshmi. The current bid is with Raghu for 90,000. Yes, we have a new bidder, Deepa, 1 lakh. 1 lakh with Deepa, 1 lakh. Thank you. Raghu has withdrawn. The bid is with Deepa for 1 lakh for Jayalakshmi. I'm calling for the first time. The bid is with Deepa for 1 lakh for Jayalakshmi. Do I see any new bidders? 1 lakh with Deepa. I'm asking for the second time. The bid is with Deepa for 1 lakh for Jayalakshmi. Do I see any further bidders? This is your time. The current bid is going with 1 lakh with Deepa. Shall I close it with 1 lakh? It's your time to say if you want to bid. I'm asking for the final time. For Jayalakshmi, the current bid is with Deepa for 1 lakh. Shall I close it with 1 lakh? One final call for Jayalakshmi. The bid is with Deepa for 1 lakh. Any further takers for Jayalakshmi? Am I going to close it with 1 lakh? Taken. So Jayalakshmi goes to Porur Pancharatnas for a whopping 1 lakh. Congrats, Deepa.
Okay, so our next player in the auction, Mr. M. Ramesh, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid. Yes, we have a bid from Krishnamurthy for base price 12,000 for M. Ramesh. Let me know if there are any other bidders. The current bid is with Krishnamurthy for 12,000 for Ramesh. We have a new bidder here, Dharmarajan, 13,000. 13,000 from Dharmarajan. Krishnamurthy, if you want, yes, 14,000. 14,000. 15,000. 15,000. 15,000. Krishnamurthy, if you want to bid further, 16,000. 16,000 with Krishnamurthy. 16,000 with Krishnamurthy. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. 16,000 with Krishnamurthy. Let me see. Let me know if Neelakandan, if you want to bid. Yes, we have a new bidder here, Neelakandan. 19,000. 19,000 with Neelakandan. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Neelakandan for 19,000. For Mr. Ramesh, the bid is with Neelakandan for 19,000. I'm calling for the first time. 19,000. 19,000. Yes, we have a new bidder, Dharmarajan. 22,000. 22,000 with Dharmarajan. Neelakandan, let me know if you want to bid. 25. 25 with Neelakandan. Dharmarajan has withdrawn. Thank you. The bid is with Neelakandan for 25,000. Mr. Ramesh, the current bid is with Neelakandan for 25,000. I'm asking for the first time. So the bid is with Neelakandan for 25,000 for Mr. Ramesh. Do I see any further bidders? Mr. Ramesh, the bid is with Neelakandan for 25,000. Let me know. This is the time for you to bid. I'm calling for the second time for Mr. Ramesh. The bid is with Mr. Neelakandan for 25,000. Shall I going to close it with 25,000? 25,000. 25,000. I'm asking for the final time. For Mr. Ramesh, the bid is with Neelakandan for 25,000. Do I see any further bidders? 25,000. Do I see any further bidders? 25,000. Shall I close it with 25,000? One final call for Ramesh. 25,000 with Neelakandan. Any further takers? 25,000. Taken. So Mr. Ramesh goes to PAATTU PARAAK Kacheris for 25,000. Congrats, Neelakandan. And we have the next player in the auction, Nagesh Hanumantrao. Nagesh Hanumantrao, base price 12,000. We have two bidders here, Narendran and Raghu. We'll start with Narendran, 12,000. Raghu, 13,000. 13,000 Raghu. 14,000 Neelakandan. Sorry, 15,000 Raghu. 16,000 from Narendran. 19 from Raghu. 19 from Raghu. 22 from Narendran. 22. 25. 30 from Naren. 35 from Raghu. 40 from Naren. 45 from Raghu. 50 from Naren. 60 from Raghu. 70 from Naren. 80 from Raghu. 80. 80 from Raghu. For Nagesh Hanumantrao. The bid is with Raghu for 80,000. I'm asking for the first time. Yes, 90,000 from Naren. 90,000. 90,000. Raghu, let me know if you want to continue. The bid is... Thank you. Thank you. Raghu has withdrawn. The bid is with Naren for 90,000 for Mr. Nagesh Hanumantrao. Do I see any further bidders? Yes, we have a new bidder, Krishnamurthy. Okay. Thank you. So the bid is with Naren for 90,000. I'm asking for the second time for Nagesh Hanumantrao. The bid is with Naren for 90,000. Do I see any bidders? The bid is with Naren for 90,000. Shall I going to close it with 90,000? 90,000. I'm going to ask for the final time. 90,000 with Naren for Nagesh Hanumantrao. Do I see any further bidders? 90,000.
90,000. I'm going to ask for the final time for Nagesh Hanumantarao. The bid is with Naren for 90,000. Yes, we have a new bidder, Dharmarajan, 1 lakh. 120 with Naren. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is with Naren for 120. For Mr. Nagesh Hanumantarao, the bid is with Naren for 120. I'm asking for the first time. This is the time for you to bid if you want. The bid is with Naren for 120. For 120. Do I see any bidders? 120. I'm asking for the second time. 120 with Naren for Nagesh Hanumantarao. Am I going to close it with 120? Do I see any further bidders? 1,20,000 with Naren. I'm calling for the final time for Mr. Nagesh Hanumantarao. The bid is with Naren for 1,20,000. Any further bidders? Shall I close it with 1,20,000? Do I see any further bidders? One final call for Mr. Nagesh Hanumantarao. The bid is with Naren for 1,20,000. 1,20,000 with Naren. Taken. Mr. Nagesh goes to Nanganallur Natuangams for whopping 1,20,000. Congrats, Naren. We have the next player in the auction, Mr. Anand Shankar. Base price 12,000. Mr. Anand Shankar. Do I see any opening bid? Yes, we have from Krishnamurthy for base price 12,000. Anand Shankar base price 12,000. The bid is with Krishnamurthy. Do I see any further bidders? I'm asking for the first time. For Mr. Anand Shankar, the bid is with Krishnamurthy for 12,000. Anand Shankar, yes, we have a new bidder, Dharmarajan, 13,000, 13,000, 14,000, Krishnamurthy, 15,000, Dharmarajan, 16,000, Krishnamurthy, 19,000, Dharmarajan, 19, 22, 22. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. The bid is with Krishnamurthy for 22,000 for Mr. Anand Shankar. I'm asking for the first time. Do I see any further bidders? The bid is with Krishnamurthy for 22,000. For Mr. Anand Shankar. Yes, we have a new bidder, Mr. Dandapani, for 25,000. 25,000. Thank you. Mr. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Dandapani for 25,000. For Mr. Anand Shankar, the current bid is with 25,000 from Dandapani. I'm asking for the first time. This is your time to bid. Do I see any further bidders? The bid is with Dandapani for 25,000. For Mr. Anand Shankar. The current bid is going with 25,000. The bid is with Dandapani. I'm asking for the second time. For Anand Shankar, the bid is with 25,000 from Dandapani. This is your time to bid if you want. I'm calling for the final time. Do I see any further bidders? The bid is with 25,000. It's with Dandapani. Am I going to close it with 25,000? Asking for one final time. For Anand Shankar, the bid is with Dandapani for 25,000. This is your time to bid if you want. Any further bidders? Anand Shankar, 25,000. Any further bidders? This is your time. 25,000. 25,000. Taken. Mr. Anand Shankar goes to Madipakam Melodies for 25,000. Congrats, Dandapani. So we have next player in the auction, Mr. Gautam Botra, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Mr. Gautam Botra. Base price 12,000.
We have an opening bid from Krishnamurthy for Gautam Bothra, base price 12,000. Let's see if I have an, yes, Dharmarajan 13,000, 14,000 Krishnamurthy, 15,000 Dharmarajan, 16,000 Krishnamurthy, 19,000 Dharmarajan, 22,000 Krishnamurthy, 25,000 Dharmarajan. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Dharmarajan for 25,000 for Mr. Gautam Bothra. Ladies and gentlemen, I'm asking for the first time 25,000 with Dharmarajan for Mr. Gautam Bothra. Do I have any further bidders? The bid is with Dharmarajan for 25,000 for Gautam Bothra. Let me know if you want to bid now. I'm asking for the second time. The bid is with Dharmarajan for 25,000 for Mr. Gautam Bothra. Do I see any further bidders? And this is your time to bid if you want. 25,000. The bid is with Dharmarajan. So I'm checking. 25,000 with Dharmarajan. Am I going to close it with 25,000? Let's see if I have any bid further. I'm calling for the final time. Mr. Gautam Bothra, the bid is with Dharmarajan for 25,000. Do I have any further bidders? Yes, I think anyone wants to bid further? No, I think. Am I going to close it with 25,000? One final call for Gautam Bothra. 25,000 with Dharmarajan. We have a new bidder, Karthik Shankara, 30,000. 30,000 with Karthik Shankara for Gautam Bothra, 30,000. Let me know, Dharmarajan, if you want to continue. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is with Karthik Shankara for 30,000 for Mr. Gautam Bothra. I'm asking for the first time, ladies and gentlemen, the bid is with Karthik Shankara for 30,000. For Mr. Gautam Bothra, the current bid is with 30,000. Do I have any further bidders for Gautam Bothra? I'm asking for the second time. The bid is with Karthik Shankara for 30,000. Do I have any further bidders for Gautam Bothra? Yes, we have a new bidder, Raghu, 35,000. 35,000 from Raghu. Thank you. Karthik has withdrawn. The bid is with Raghu for 35,000. For Mr. Gautam Bothra, the current bid is with Raghu. I'm asking for the first time. 35,000. The bid is with Raghu. Let me know if you want to bid now. I'm asking for the second time. The bid is with Raghu for 35,000 for Gautam Bothra. Are we going to end this with 35,000? Let me know. I'm asking for the second time. For Gautam Bothra, the bid is with Raghu for 35,000. Do I have any further bidders? 35,000 with Raghu. For Mr. Gautam Bothra, I'm calling for the final time. 35,000, the bid is with Raghu for Gautam Bothra. Am I going to end it with 35,000? This is your time to bid if you want. Do I see any further bidders? Shall I close it with 35,000? 35,000 with Raghu. Any further takers? 35,000. Taken. So Gautam Bothra goes to Ambattur Alaps for 35,000. Congrats, Raghu. And we have our next player in the auction, Mr. Prakash Ramachandran, base price 12,000. We have first bid from Dharmarajan for base price 12,000. Dharmarajan has started with 12,000 for Prakash Ramachandran. Yes, Karthik Shankara has entered the auction with 14,000, 14,000, 15,000 with Dharmarajan, 16,000, 19,000, 22,000 from Karthik, 25 from Dharmarajan, 25, 30 from Karthik, 30 from Karthik for Prakash Ramachandran. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. The bid is with Karthik Shankara for 30,000. For Mr. Prakash Ramachandran, the current bid is with 30,000 from Karthik Shankara. I'm asking for the first time. Ladies and gentlemen, this is your time to bid if you want. The bid is with Karthik Shankara for 30,000 for Mr. Prakash Ramachandran.
Do I have any bidders for Prakash Ramachandran? The bid is with Karthik for 30,000. I'm asking for the second time. The current bid is with 30,000 with Karthik Shankara. Am I going to end it with 30,000? So time to bid if you want. I'm asking for the second time. For Mr. Prakash Ramachandran, the bid is with 30,000 from Karthik Shankara. Any further bidders? I'm calling for the final time for Mr. Prakash Ramachandran. The current bid is with Karthik Shankara for 30,000. Am I going to end it with 30,000? Do I have any further bidders? 30,000 from Karthik Shankara. 30,000 from Karthik Shankara. I'm calling for the final time for Prakash Ramachandran. This is your time to bid if you want. 30,000 from Karthik Shankara for Prakash Ramachandran. Shall I close it with 30,000? 30,000 from Karthik Shankara. Any further bidders? 30,000. 30,000. Taken. Prakash Ramachandran goes to Tambram Talas for 30,000. Congrats, Karthik Shankara. Okay, so we have our next player in the auction, Mrs. Shantini Lakshmanan, base price 12,000. Shantini Lakshmanan. Do I have any opening bid for Shantini Lakshmanan? Base price 12,000. I'm asking for the first time. Base price 12,000 for Shantini Lakshmanan. Yes, we have an opening bid from Krishnamurthy. Base price 12,000 for Shantini Lakshmanan. From Dharmarajan, 13,000. 14,000 from 15,000. 16,000. 16,000 from Krishnamurthy. 16,000 from Krishnamurthy for Shant. 19,000 from Dharmarajan. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Dharmarajan for 19,000. For Mrs. Shantini, I'm asking for the first time, ladies and gentlemen, the bid is with Dharmarajan for 19,000. Do I have any further bidders? The bid is with Dharmarajan for 19,000 for Mrs. Shantini Lakshmanan. Let me know if you want to bid now. I'm asking for the second time. The bid is with Dharmarajan for 19,000. This is your time to bid. Shantini Lakshmanan, the price is with Dharmarajan for 19,000. Am I going to end it with 19,000? The current bid is with Dharmarajan for 19,000 for Mrs. Shantini. I'm calling for the final time. The bid is with Dharmarajan for 19,000. Any further bidders? Am I going to end it with 19,000? Let me know if you want to bid now. I'm asking for the final time. The bid is with 19,000 with Dharmarajan for Shantini. One final call for Shantini. 19,000. Any further bidders? 19,000. Taken. So Shantini Lakshmanan goes to Triplicane Tillanas for 19,000. Congrats, Dharmarajan sir. So we have our next player in the auction, Mr. N.S. Suresh. Base price 12,000. N.S. Suresh, base price 12,000. I'm starting the bid with 12,000 base price. Let me know if anyone wants to bid. Yes, Krishnamurthy has opened the bidding. 12,000 base price. N.S. Suresh with Krishnamurthy sir for 12,000. Let me know if anyone wants to bid further. 12,000. I'm asking for the first time. Base price 12,000 with Krishnamurthy for N.S. Suresh. Any further bidders for N.S. Suresh? It's with Krishnamurthy for 12,000. Do I see any further bidders? I'm calling for the second time, captains.
For NS Suresh, the base price 12,000. It's currently with Krishnamurthy. Let me know if you want to bid now. This is your time. I'm calling for the second time. For NS Suresh, the bid is with Krishnamurthy for 12,000. Do I see any further bidders? Mr. NS Suresh, the bid is with Krishnamurthy for 12,000. I'm calling for the final time. If you want to go further, this is your time. Ladies and gentlemen, I'm calling for the final time. The bid is with Krishnamurthy for 12,000. Am I going to end it with 12,000? One final call for NS Suresh. Are there any new bidders? 12,000 currently with Krishnamurthy for Mr. NS Suresh. One final call for NS Suresh. The current bid is with Krishnamurthy. $12,000 with Krishnamurthy. Taken. NS Suresh goes to Royapuram Ragas for 12,000. Congrats, Krishnamurthy, sir. Okay, we have the last player, the final player in this set. Dr. Prakash, base price 12,000. Dr. Prakash, base price 12,000. Do I see any opening bidders? Dr. Prakash, base price 12,000. Let me know if you want to bid. For Dr. Prakash, base price 12,000. $12,000 for Dr. Prakash. Not able to see any bidders. Let me know. This is your time to bid. I'm asking for the first time. For Dr. Prakash, the base price. We have an opening bid from Divya Ilangovan. 12,000. 12,000 with Divya Ilangovan for Dr. Prakash. The bid is with Divya Ilangovan for 12,000. Do we have any further bidders? For Dr. Prakash, the bid is currently with Divya Ilangovan for 12,000. Let me know if you want to bid. I'm calling for the second time. The bid is with Divya for 12,000 for Dr. Prakash. Am I going to end it with... We have a new bidder, Pradyumna, 13,000. 13,000 from Pradyumna. 14,000 from Divya. 15 from Pradyumna. 15,000. 16 from Divya. 16,000 from Divya. 16,000 from... 19,000 from Pradyumna. 19,000 from Pradyumna for... Thank you. Divya Ilangovan is withdrawn. The bid is with Pradyumna for 19,000 for Dr. Prakash. I am calling for the first time. The current bid is with Pradyumna for 19,000 for Dr. Prakash. Do I have any further bidders? For Dr. Prakash, the current bid is with Pradyumna for 19,000. Ladies and gentlemen, I'm calling for the second time. The current bid is with Pradyumna for 19,000 for Dr. Prakash. This is your time to bid if you want. It's with Pradyumna for 19,000. I'm calling for the final time for Dr. Prakash. Do I see any further bidders? 19,000 with Pradyumna. Am I going to end it with 19,000? One final call for Dr. Prakash. 19,000 with Pradyumna. Shall I end this? This is your time to bid if you want, captains. I'm calling for the final time for Dr. Prakash. The bid is with Pradyumna for 19,000. Any takers? 19,000. Taken. Dr. Prakash goes to Mambalam Melakartas for 19,000.
Thank you. Thank you, Pradyumna. ரவுண்ட் 4 ஆக்சுவலி. இல்ல நான் 2 செட் முடிச்சிட்டேன். ஆமா. ஸோ மக்களே, நம்ம வந்து இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்து 2 செட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ ஆன் த ஹோல் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் 4 செட் ஆஃப் ரவுண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம். கேப்டன்ஸ் சூப்பராக விளையாடிட்டு இருக்கீங்க வித் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் பிளானிங். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த ஃபர்தர் ஆக்ஷன். ஓகே, அடுத்து என்ன பிளான் அப்படின்னு நாங்கள் டிசைட் பண்ணுறதுக்காக 1 நிமிட இடைவெளி. We'll come back later for the play. Can we start with the next set? Yes. இல்ல வேற ஒன்று தேவை. ஓகே, ஸோ மக்களே, நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கான டைம் வந்தாச்சு. Okay, so we have the first player in the next set, Mr. Dennis Dayal, base price 12,000. Mr. Dennis Dayal, let's see if I have any opening bid for Dennis Dayal. Base price 12,000 for Dennis Dayal. We have the opening bid from Dharmarajan, 12,000. 12,000 from Dharmarajan for Dennis Dayal. Let's see if I have any further bidders. I'm asking for the first time. The bid is with Dharmarajan for 12,000 base price for Dennis Dayal. Do I have any further bidders for Dennis? The current bid is with Dharmarajan for 12,000. We have a new bidder, Divya Ilangovan, 13,000. 13,000 with Divya. 13,000. 13,000 with Divya. Dharmarajan, thank you. Dharmarajan has withdrawn. The bid is with Divya Ilangovan for 13,000 for Dennis Dayal. I'm asking for the first time, captains. The bid is with Divya Ilangovan for 13,000 for Dennis Dayal. 13,000 with Divya for Dennis Dayal. Do I have any further bidders for Dennis Dayal? 13,000. I'm asking for the second time. Let me know if you want to bid now for 13,000. The current bid is with Divya Ilangovan for 13,000. Do I have any further bidders? Am I going to end it with 13,000 for Dennis Dayal? 13,000 with Divya Ilangovan. I'm asking for the final time. The bid is with Divya Ilangovan for 13,000. Any further bidders for Dennis Dayal?
I'm going to end it with 13,000. Let me know if you want to bid now, captains. One final call for Dennis Dayal. The current bid is with Divya Ilangovan for 13,000. 13,000 with Divya Ilangovan. One final call. 13,000 with Divya Ilangovan. Do I see any further bidders? 13,000. 13,000 with Divya Ilangovan. Taken. So Dennis Dayal goes to Vadapalani Varnams for 13,000. Congrats, Divya. We have the next player in the auction. Dilip Nair, base price 25,000. Base price 25,000. We have the opening bid from Raghu for 25,000. Krishnamurthy, 30,000. 30,000 Raghu, 35,000, 35,000, 40,000. Okay, so you sent the message first. Okay, I think we have to start the auction with Deepa and Raghu since they sent first. We'll start the auction again. So I'm going with 25,000. Deepa, 25. Okay, Krishnamurthy, if you want to continue. Sorry, I think I'm going to continue with Raghu. Yes, 30,000. 30,000 with Raghu. 35. 35 with Deepa. 40 with Raghu. 45 with Deepa. 50 with Raghu. 60 with Deepa. 70. 80. 90. 1 lakh. 1 lakh with Deepa. 120. 120. 120 with Raghu. For Dilip Nair. 120 with Raghu. I'm asking for the first time 120 with Raghu for Dilip Nair. The current bid is with Raghu for 120. Deepa, let me know if you want to continue. 140. 140 with Deepa. 140. Raghu, let me know if you want to continue. The bid is with Deepa for 140. Okay. I'm asking for the first time. The bid is with Deepa for 140. 140 with Deepa for Dilip Nair. Thank you. Raghu has withdrawn. So the current bid is with Deepa for 140 for Dilip Nair. The bid is going with 140 with Deepa currently. We have a new bidder here, Krishnamurthy. 160. 160 with Krishnamurthy. Thank you. Deepa has withdrawn. The bid is with Krishnamurthy for 160. I'm asking for the first time, ladies and gentlemen, the bid is with Krishnamurthy for 1,60,000. Do I have any further bidders? 1,60,000 with Krishnamurthy. Let me know if you want to bid now. The bid is with Krishnamurthy for 1,60,000 for Dilip. I'm asking for the second time. It's currently with Krishnamurthy for 1,60,000. Do I have any further bidders? 1,60,000 with Krishnamurthy for Dilip. Am I going to end it with 1,60,000? Captains, I'm going to call for the final time. It's your time. If you want to bid now, 1,60,000. The bid is with Krishnamurthy for Dilip Nair. Any further bidders for Dilip? The current bid is going with 1,60,000. One final call for Dilip. Do I have any further bidders for Dilip? For 1,60,000. The bid is with Krishnamurthy. We have a new bidder here, Divya Ilangovan. 1,80,000. 1,80,000. 180. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is now with Divya Ilangovan for 1,80,000. 1,80,000 with Divya Ilangovan. I'm asking for the first time, captains. For Dilip Nair, the current bid is with Divya Ilangovan for 1,80,000. I want to know if there are any further bidders for Dilip Nair. It's currently with Divya Ilangovan for 1,80,000. Do I see any bidders? I'm asking for the second time. Captains, it's your time. If you want to bid now, 1,80,000 with Divya Ilangovan currently. Let me know if you want to bid now. I'm going to call for the final time. The bid is with Divya Ilangovan for 1,80,000 for Dilip Nair. Am I going to end it with 1,80,000?
It's your time if you want to bid now. One final call for Dilip. 1,80,000 with Divya Ilangovan. Any further bidders for Dilip? 1,80,000. Do I see any further bidders? 1,80,000. Yes, we have a new bidder here, Narendran. Narendran, 2 lakhs. 2 lakhs from Narendran. 2 lakhs. 2 lakhs from Narendran. 2 lakhs from Narendran. I'm asking for the first time for Dilip. The bid is with Narendran for 2 lakhs. Divya, let me know if you want to continue. Thank you. Divya has withdrawn. The bid is with 2 lakhs from Narendran for Dilip Nair. 2 lakhs with Narendran. For Dilip, I'm going to ask for second time. Captains, if you want to bid, you can bid now. The bid is with Narendran for 2 lakhs. For Dilip Nair, the bid is currently with Narendran for 2 lakhs. This is your time to bid if you want. Do I see any further bidders for Dilip? The current bid is with 2 lakhs. I'm going to call for the final time. Do I see any further bidders for Dilip Nair? The current bid is with 2 lakhs with Narendran. Let me know if you want to bid further. Am I going to end it with 2 lakhs? I'm going to ask for one last time. For Dilip Nair, the current bid is with Narendran for 2 lakhs. Do I see any further bidders? Captains, this is your time if you want to bid now. Shall I end with 2 lakhs? One final call for Dilip Nair. The bid is with Narendran for 2 lakhs. Current bid is with 2 lakhs. Shall I end this? One final call. 2 lakhs. Taken. Dilip Nair goes to Nanganallur Nattuangams for a whopping 2 lakhs. Congrats, Narendran. ஸோ மக்களே இதான் பார்த்துருப்பீங்க. ஆக்ஷன்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் இதுதான். நம்ம எதுவுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும். திடீர்னு ஒரு பிட்டர் உள்ள வருவாங்க. ரியல் ஆக்ஷன்ஸ்லையும் இதுதான் நடக்கும். ஸோ இங்கேயும் நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம். ஸோ இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் த ரியல் ஆக்ஷன்ஸ். அதுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக ஐபிஎல்ல நடக்கிற ரியல் ஆக்ஷன்ஸை மீன் பண்ணேன். ஃப்ளோவில் அப்படி இப்படி வரும், அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் Okay, we have our next player in the auction, Poovaragi Kanagaraj, base price 12,000. We have the opening bid from Deepa for base price 12,000. We have a new bidder, Raghu, 13,000, 14,000 Deepa, Raghu, 15,000, 16,000, 19,000, 22,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 from Raghu, 60,000. For Poovaragi, 60,000 from Raghu. The bid is with Raghu for 60,000. Thank you. Deepa has withdrawn. The current bid is with Raghu for 60,000 for Poovaragi Kanagaraj. Captains, I'm asking for the first time. The bid is with Raghu for 60,000. The bid is currently with Raghu for 60,000 for Poovaragi. Do I have any further bidders for Poovaragi? The current bid is with Raghu for 60,000. Do I see any further bidders for Poovaragi? I'm going to ask for the second time. The current bid is with Raghu for 60,000. This is your time to bid if you want. The bid is with Raghu for 60,000 for Poovaragi Kanagaraj. Let me know if you want to bid now. I'm going to ask for the final time for Poovaragi. Yes, we have a new bidder, Karthik Shankara, 70,000. 70,000 from Karthik Shankara. Raghu, let me know if you want to bid now. 70,000 from Karthik Shankara. Thank you. Raghu has withdrawn. So the bid is with Karthik Shankara for 70,000 for Poovaragi. I'm asking for the first time for Poovaragi. The current bid is with Karthik Shankara for 70,000.
Do I see any further bidders for Poovaragi? 70,000. I'm going to call for the second time. The current bid is with 70,000 from Karthik Shankara. This is your time if you want to bid now. The bid is going with 70,000. Am I going to end with 70,000? I'm going to ask for another time. For Poovaragi, the current bid is with Karthik Shankara for 70,000. Shall I end this with 70,000? Let me know if you want to bid now. 70,000 with Karthik Shankara for Poovaragi. One final call for Poovaragi. Current bid is going with 70,000. The bid is with Karthik Shankara. Let me know if you want to bid now. Any further bidders? Do I have any further bidders for Poovaragi? For 70,000. Am I going to end it with 70,000? One final call. It's going with 70,000. Shall I end this? 70,000. Taken. Poovaragi Kanagaraj goes to Tambram Talas for 70,000. Congrats, Karthik Shankara. The next player in the auction. The next player in the auction is Vijayan Naramudan, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Vijayan Naramudan, base price 12,000. I'm asking for the first time, Vijayan Naramudan, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid. For Vijayan Naramudan, base price 12,000. Base price 12,000. Do I see any opening bid for Vijayan Naramudan? Captains, I'm asking for the second time for Vijayan. Any takers for base price 12,000? Do I see any bidders for Vijayan? Able to see any bidders? It's with base price 12,000. This is your time if you want to bid. I'm going to call for the final time for Vijayan. Base price 12,000. Any takers? Base price 12,000 for Vijayan. Let me know if you want to bid now. For base price 12,000 for Vijayan. One final call for Vijayan. Any bidders for base price 12,000? We'll come back to this player later. Okay, we have our next player in the auction. Purna Darshini, base price 12,000. Purna Darshini, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Purna Darshini. Base price 12. We have an opening bid from Narendran, 12,000. 12,000 from Narendran. Divya Ilangovan, 13,000. We have a new bidder here. 14,000 from Narendran, 14,000. 15,000, 15,000. 16,000 from Narendran, 16,000. 19,000 from Divya, 19,000. 19,000 for Purna Darshini. 22,000. 22,000 from Narendran. 25,000 from Divya Ilangovan. 30,000 from Narendran. 30,000. For Purna Darshini, the bid is with Narendran for 30,000. 35,000 from Divya Ilangovan. 40,000 from Narendran. 40,000. 40,000 from Narendran for Purna Darshini. This is the time to let me know, Divya, if you want to continue. 40,000, the bid is with Narendran. I'm asking for the first time.
Current, thank you. Divya Ilangovan has withdrawn. The bid is with Narendran for 40,000. Let me know if you want to bid further. Any further bidders? The bid is with Narendran for 40,000 for Purna Darshini. I'm asking for the second time for Purna Darshini. The current bid is with Narendran for 40,000. Let's see if I have any further bidders. Do I see any further bidders for Purna Darshini? The bid is with Narendran for 40,000. I'm going to ask for the final time. The current bid is with Narendran for 40,000 for Purna Darshini. Do I have any bidders further? Bid is currently with 40,000. One final call for Purna Darshini. Current bid is with Narendran for 40,000. This is your time if you want to bid, captains. Let me know if you want to bid. I'm asking for one final time. The bid is with Narendran for 40,000. Am I going to end it with 40,000? If you have a bidder again, Divya Ilangovan, 45,000, 45,000, 50,000, 50,000 from Naren, 50,000. 50,000 from Naren for Purna Darshini. 50,000 from Naren for Purna Darshini. I'm asking for the first time again. 50,000. Current bid is with Naren for 50,000. Divya, let me know if you want to continue. Thank you. Divya has withdrawn. So the bid is with Naren for 50,000 for Purna Darshini. Do I see any further bidders? We have a new bidder. Yes, Pradyumna. Thank you. 60,000 from Pradyumna. 60,000. Want to continue? Thank you. Narendran has withdrawn. Okay, so the bid is with Pradyumna for 60,000 for Purna Darshini. I'm calling for the first time. The bid is with Pradyumna for 60,000 for Purna Darshini. Any new bidders for Purna Darshini? Asking for the second time. The current bid is with 60,000 with Pradyumna. Captains, this is your time to decide if you want to bid 60,000 with Pradyumna for Purna Darshini currently. I'm going to ask for the final time. Do I see any bidders? It's currently with Pradyumna for 60,000. Shall I end this with 60,000? One final call for Purna Darshini. 60,000 with Pradyumna. Are there any bidders further? 60,000 with Pradyumna. Do I see any new bids for Purna Darshini? One final call. 60,000 with Pradyumna. Taken. Purna Darshini goes to Mambalam Melakartas for 60,000. Congrats, Pradyumna. Okay, we have our next player in the auction, Mr. Hari Padmanabhan, base price 25,000. We have opening bid from Raghu and Dharmarajan. I'll start with Raghu for 25,000. Dharmarajan 30,000, 30,000, 30,000 with the 35,000, 35,000, 40,000, 45, 45,000 from Raghu, 50,000 from Dharmarajan, 60,000, 60,000. Thank you. The current bid is with Raghu for 60,000. I could see the next bid with Deepa. Deepa, let me know if you want to continue. We have a new bidder here, Krishnamurthy, 70,000, 80,000 with Raghu, 80,000, 80,000 with Raghu for Hari Padmanabhan. The current bid is with Raghu for 80,000. Krishnamurthy, this is your time to decide if you want to continue. 90,000, 90,000 from Krishnamurthy. 90,000, 1 lakh, 1 lakh from Raghu. 1 lakh from Raghu for Hari Padmanabhan. I'm asking for the first time, 1 lakh. The bid is with Raghu. Krishnamurthy, let me know if you want to. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. So the current bid is with Raghu for 1 lakh. No.
இல்ல. I was able to see the message from Raghu and Dharmarajan. First two messages. First two messages were from Raghu and Dharmarajan. Yeah. The bid is open now. The bid is with Raghu. Raghu, it's with 1,20,000 if I'm right. Yes, the bid is with Raghu for 1,20,000. Any further bidders? Yeah, it's with Raghu for 1 lakh. I'm sorry. 1 lakh. Let me know if you want to bid further. I'm asking for the first time. The bid is with Raghu for 1 lakh. For Hari Padmanabhan, the bid is with Raghu for 1 lakh. I'm calling for the first time. Any further bidders for Hari Padmanabhan? The current bid is with Raghu for 1 lakh. Any new bidders? This is your time to bid. I'm calling for the second time. For Hari Padmanabhan, the bid is with Raghu for 1 lakh. Do I see any new bids? We have a new bidder, Krishnamurthy, 1,20,000. 1,20,000 with Krishna. 1,40,000 with Raghu. 140. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Raghu for 140. 1,40,000. I'm asking for the first time. For Hari Padmanabhan, the bid is with Raghu for 140. The bid is with Raghu for 140. 1,40,000 for Hari Padmanabhan. This is your time to bid if you want, captains. I'm asking for the second time. The current bid is with Raghu for 1,40,000. Do I see any new bidders? 1,40,000 with Raghu. 1,40,000 with Raghu for Hari Padmanabhan. Do I see any new bidders? I'm going to ask for the final time. 1,40,000 with Raghu for Hari Padmanabhan currently. Any new takers further for Hari Padmanabhan? I'm going to close this with 1,40,000. One final call. This is your time to bid if you want, captains. 1,40,000 currently with Raghu for Hari Padmanabhan. One final call. Any new bidders? 1,40,000 with Raghu. 1,40,000. Taken. Hari Padmanabhan goes to Ambattur Alaps for 1,40,000. Congrats, Raghu. Okay, so we have our next player in the auction. Kritika Hariharan, base price 25,000. We have the first bid from Krishnamurthy and Deeba. Krishnamurthy, I'll start with you, 25,000. Deeba, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000, 60,000 from Krishnamurthy. For Kritika Hariharan, 60,000. I'm asking for the first time. The bid is with Krishnamurthy for 60,000. Deeba, let me know if you want to continue. Thank you, have withdrawn. Thank you. The bid is with Krishnamurthy for 60,000. For Kritika Hariharan. You want to bid Neelagandan? Yes, we have a new bidder, Neelagandan, 70,000. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Neelagandan for 70,000. I'm asking for the first time. The bid is with Neelagandan for Kritika Hariharan. The price is 70,000. Do I see any new bidders for Kritika Hariharan? The price is with Neelagandan for 70,000. For Kritika Hariharan, the bid is currently with Neelagandan for 70,000. I'm asking for the second time. This is your time if you want to bid. 70,000 currently with Neelagandan. Any new bidders, captains? 70,000 with Neelagandan. I'm asking for the final time. Do I see any new bidders? For Kritika Hariharan, the current bid is with Neelagandan for 70,000.
Shall I end this with 70,000? One final call for Kritika Hariharan. Any new takers? It's currently with Neelakandan for 70,000. One final call for Kritika Hariharan. Any new takers? 70,000 with Neelakandan. Any new bidders for Kritika Hariharan? 70,000. Taken. Kritika Hariharan goes to Paattu Paraack Kacheris for 70,000. Congrats, Neelakandan. Two plays. Just two. Okay, so in the set we have two more players. So, idu mudichittu we'll have a short break. Okay, so the next player in the auction is Sindhuja, base price 50,000. Yes. I could see a lot. Okay. Yes, we are going to start with Deeba and Dandapani because they have started the bidding. So I'll start with Deeba, 50,000. 50,000 with Deeba. Dandu, yes, 60,000. 70,000. 70,000. 80,000. 90,000. 1 lakh. 1 lakh with Dandapani. 120. 120 with Deeba. 140 with Dandapani. 160. 160. 180 with Dandapani. Okay, Deeba is withdrawn. So the current bid is with Dandapani for 1,80,000 for Sindhuja. The current bid is with Dandapani for 1,80,000. I'm going to call for the first time. We have a new bidder, Dharmarajan, 2 lakhs. 2 lakhs from Dharmarajan. 230. 230 from Dandapani. Thank you. Dharmarajan has withdrawn 230. The bid is with Dandapani for 230. 2,30,000 for Sindhuja. I'm asking for the first time. Do I have any bidders further? 2,30,000. The bid is with Dandapani. Let me know if you want to bid now. The bid is with Dandapani for 2,30,000 for Sindhuja. Do I see any new bidders? 2,30,000. I'm asking for the second time. The current bid is with Dandapani for 2,30,000. Any new bidders for Sindhuja? The bid is currently with 2,30,000 with Dandapani. Am I going to end with this? I'm asking for one last time. For Sindhuja, the bid is with Dandapani for 2,30,000. 2,30,000 currently with Dandapani for Sindhuja. Any new bidders for Sindhuja? 2,30,000. Shall I close this with 2,30,000? One final call for Sindhuja. Any new takers? 2,30,000. This is your time if you want to bid. 2,30,000 for We have a new bidder, Karthik Shankara. 2,60,000. Thank you. Dandu has withdrawn. So the bid is with Karthik Shankara for 2,60,000. I'm asking for the first time. 2,60,000 for Sindhuja. The bid is with Karthik Shankara. 2,60,000 for Sindhuja. The bid is with Karthik Shankara. Any new bidders for Sindhuja? 2,60,000. I'm asking for the second time. The current bid is with Karthik Shankara for 2,60,000. This is your time if you want to bid. 2,60,000 with Karthik Shankara. Do I see any new bidders for Sindhuja? 2,60,000. Okay, I'm going to ask for one last time. The current bid is with Karthik Shankara for 2,60,000. Are we going to end with this 2,60,000? This is your final chance. Captains, 2,60,000 with Karthik Shankara for Sindhuja.
One last time, one final call for Sindhuja. 2,60,000 with Karthik Shankara. 2,60,000. Taken. Sindhuja goes to Tambram Talas for 2,60,000. Okay, we have the final player in this set. We are going to end this set with this player. Okay, so the final player in this set. Matangi, base price 50,000. I know this will happen. நீங்களே சொல்லிருங்க யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேர் வரிசையா எஸ்ஸா இருக்கு. Okay, so the first is from Dharmarajan and followed by Dandu. Yes. First is from you. I think first is from Pradyumna followed by Deeba. Let me start with Pradyumna. So Pradyumna base price 50,000. Yes. Deeba? Yes. 60,000 with Deeba. 70,000. 80,000 with Deeba. 90,000. Deeba, let me know if you want to continue. 1 lakh with Deeba. 120 with Pradyumna. 140 with Deeba. 140. 160 with Pradyumna. 180 with Deeba. 2 lakhs with Pradyumna. 230 with Deeba. 260. Okay. Pradyumna has withdrawn, so it's with 230 with you. 230 with Deeba. Any new bidders? For Matangi, the bid is currently with Deeba for 2,30,000. I'm asking for the first time captains. Let me know if you want to bid now. Current bid is with Deeba for 2,30,000. Any new bidders for Matangi? I'm going to ask for the second time. The current bid is with Deeba for 2,30,000. 2,30,000 with Deeba. We have a bidder again, Pradyumna, with 2,60,000. 290 with Deeba. 290. I'm asking for the first time. 290 with Deeba. Pradyumna, let me know if you want to continue. 290 with Deeba. 2,90,000 with Deeba. Pradyumna has withdrawn, so the bid is again with Deeba for 2,90,000. Do I see any further bidders for Matangi? 2,90,000 with Deeba. I'm going to ask for the first time. The bid is currently with Deeba for 2,90,000 for Matangi. Any further bidders for Matangi? The bid is currently going with 2,90,000. It's currently with Deeba. I'm asking for the second time. It's currently with Deeba for 2,90,000 for Matangi. Any further bidders for Matangi? 2,90,000 with Deeba. Do I see any new bids? 2,90,000. It's currently with Deeba. Yes. 2,90,000. I'm going to ask for the final time. The bid is currently with Deeba for 2,90,000. $2,90,000. Am I going to end it with 2,90,000? One final call for Matangi. The bid is currently with Deeba for 2,90,000. Do I see any new bidders? 2,90,000. 2,90,000. Any new bidders for Matangi? For 2,90,000. Taken. So Matangi goes to Porur Pancharatnams for 2,90,000. Okay, so we have come to an end to this round successfully. Or a big round of applause kuduthirunga captains. So we'll have a short break now. For a tea break, we'll again catch up. எஸ், இப்போ நான் இதோடைய நம்ம கௌஷிக் அவர்களை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். இவர் இப்போ இந்த ரவுண்ட்ஸ்ல யார் யார் என்னென்ன வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. He will do the same.
ஓகே. ஸோ மக்களே, ஸோ ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறோம். நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம ஆக்ஷன்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா. சடனா ஏத்தி விட்டு இறக்கி வைக்கிறது. அதுதான் ஆக்ஷன்ஸோட மெயின் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். திடீர்னு வந்து ரேட்ஸ் வந்து அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு திடீர்னு அப்படியே மறுபடியும் வந்து ஒரு ஒரு ட்விஸ்ட் நடக்கும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் தி ஆக்ஷன்ஸ் தான். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி போகுது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் இந்த டீம் வந்து எப்படி பேலன்ஸ்டா இருக்கு அப்படின்றது வந்து கேப்டன்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க. மிஸ்டர் கார்த்திக் சங்கரா அப்படியே கொஞ்சம் லெஃப்ட் நகர்ந்துருங்க. கேமராக்கு நேரம் நிற்க கூடாது. ஓகே. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் என்ஜாயிங் தி ஆக்ஷன்ஸ். பீப்புள் ஹூ ஆர் வாட்சிங் இட் இன் லைவ், மக்களே உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து சொல்லுங்க. ஆக்ஷன்ஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஒன்றும் இல்லை, வேற ஏதாவது டைலாக் பேசுவேன். Okay, stay tuned further, makkalae. We'll be back soon. Sure. Okay. Sure, ready. வணக்கம் மக்களே. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ரவுண்டு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. விறுவிறுப்பான இந்த லாஸ்ட் 1.5 மணி நேரம் போச்சு. பயங்கரமாக ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் யூஸ் பண்ணி இந்த ரவுண்டில் நிஜமாவே பார்த்தோம். ஏன்னா கொஞ்சம் பர்ஸ் காலியாக இருந்தது. சில பேருக்கு வந்து நம்ம வாங்க முடியலனாலும் அடுத்தவனை எப்படியாவது ஏற்றி விட்டு உசுப்பேத்தி ரணகலமாக்கி எல்லாமே நடந்ததை பார்த்தோம். கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டீம்ஸ்க்குமே ஒரு 50% ஃபில் ஆகிருக்கும்னு நம்பலாம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3-4 பிளேயர் எல்லாரும் எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க இந்த தருணத்தில். ஸோ நிறையா டெரிஃபிக் பேட்டில்ஸ் பார்த்தோம். பிட்வீன் நரேன் அண்ட் திவ்யா, தர்மராஜன் அண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி. ரகு இந்த ரவுண்டில் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் இருந்தார். கடைசியில் எப்பயும் போல் வந்து கலக்குவாருன்னு நம்பலாம். அண்ட் தர்மராஜன் சார், பிரத்யும்னா எல்லா கேப்டன்ஸுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக யோசித்து அவங்களோட டார்கெட்டட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க நம்புகிறோம். இப்போ டீம்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டாக் அப் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டேபிள் போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் ஃபாண்ட் சைஸ் பெருசு பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் டீம்ஸ் எப்படி ஸ்டாக் அப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. வடபழனி வர்ணம்ஸ், சதீஷ் பச்சேப்பன் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. இளையராஜா, மிஸ்டர் எஸ்டி சுந்தரம் மற்றும் டென்னிஸ் தயால் ஃப்ரம் அமெரிக்கா. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆக்ஷன் முடிஞ்ச தருணத்தில் ஒரு 4 பிளேயர்ஸ் வந்து இப்போ அந்த டீமில் இணைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வடபழனி வர்ணம்ஸ் விச் இஸ் திவ்யா இளங்கோவன்ஸ் டீம் so far. அடுத்தது கார்த்திக் சங்கராவோட தாம்பரம் தாளாஸ் எப்படி போயிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். உமேஷ் முதல்ல எடுத்தார், அவர் சிங்கப்பூர்லேருந்து. மிஸ்டர் ரமேஷ் காந்தி எடுத்தார். ஜீவித்த பிரியா, பிரகாஷ் ராமச்சந்திரன், பூவழகி ஃப்ரம் சிங்கப்பூர். அண்ட் த பிக் பை ஜஸ்ட் பிஃபோர் த டீ பிரேக் நம்ம பார்த்தோம். சிந்துஜாவை தெரிக்க விட்டு ஒரு லாஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபைனலாக என்ட்ரி கொடுத்து கார்த்திக் சங்கரா கலக்குனார். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது வரைக்கும் ஒரு 6 பேர் அந்த டீமில் வாங்கியிருக்கிறத பார்க்கலாம். அடுத்தது நீலகண்டனோட கத்திப்பாரா கச்சேரி எப்படி போயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல சுந்தர் நாராயணனை வாங்கினார் வைஸ் கேப்டனா. அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் ராஜ்குமார் ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராட்டஜியோட பிக் பண்ணார். அப்புறம் மிஸ்டர் ஜோசப் எமர்சன் பிக் பண்ணாங்க. தென் வி ஹேட் மிஸ்டர் ரமேஷ் எம் ஃப்ரம் பெங்களூர் பீங் பிக்ட் அப் இன் டு தட் டீம். அண்ட் கிருத்திகா ஹரிஹரன் ஜஸ்ட் பிஃபோர் த டீ பிரேக் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கேப்டன் நீலகண்டன் வாங்கினதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு 5 பேர் அவர் வாங்கியிருக்காங்க. இன்னும் எத்தனை பேர் இணைய போகிறாங்க என்ன ஏதுன்றதெல்லாம் டீ பிரேக் அப்புறம் பார்க்கலாம். அடுத்தது நம்ம நரேந்திரனோட நங்கநல்லூர் நட்டுவாங்கம்ஸ் started off with an Australian vice captain சதீஷ் பச்சையப்பன். அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் அருணாசல ராஜன் ஜாயின் பண்ணாங்க. தென் வி ஹேட் மிஸ்டர் நாகேஷ்
and the big buy Dilip Nair after a long fought battle with Divya Ilangovan. அப்படியெல்லாம் ஃபைனலாக பார்த்துட்டு ஒரு மலைடா அண்ணாமலைன்னு ஒரு லுக்கை விட்டு அந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணார். அடுத்தது ராயபுரம் ராக்கர்ஸ் இல்லைங்க, ராயபுரம் ராகாஸ் மிஸ்டர் கிருஷ்ணமூர்த்தியோட we will check that out. சதீஷ் பச்சையப்பன் வந்து எந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காருன்ற டேட்டாவை கிளியராக ப்ரெசன்ட் பண்ணுறோம். இஸ் ஆக்சுவலி பார்ட் ஆஃப் நரேந்திரன்ஸ் நட்டுவாங்கம் டீம் தான், வடபழனி வர்ணம் இல்லை. ஸோ திவ்யா இளங்கோவனோட டீமில் வந்து இளையராஜா வைஸ் கேப்டனாக ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ வி வுட் லைக் டு மேக் தட் அஃபிஷியல். ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டீம் வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் மிஸ்டர் கிருஷ்ணமூர்த்திஸ் ராயபுரம் ராகாஸ். ஸோ பயங்கர பிக் பை வைஸ் கேப்டனில் ஸ்டார்ட் பண்ணார் டாக்டர் பார்கவி. அப்புறம் லக்ஷ்மி கௌஷிக் அந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணாங்க. என்எஸ் சுரேஷ். ஸோ இது வரைக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரோட டீம் இப்படி இருக்குது. அடுத்தது தீபாவின் போரூர் பஞ்சரத்னம்ஸ் டீம். தினேஷ் ஜேவியர் வைஸ் கேப்டனாக எடுத்தாங்க. தென் எஸ் ஜெயலக்ஷ்மி ஃப்ரம் பெங்களூர் ஆஃப்டர் த ஹீட்டட் பேட்டில். அண்ட் த பிக்கஸ்ட் பேட்டில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மாத்தங்கியை பிக் பண்ணாங்க ஃபார் அ வாப்பிங் 290,000. நல்ல ஒரு பை ஜஸ்ட் பிஃபோர் த டீ பிரேக். அடுத்ததாக பிரத்யும்னாவோட கிரிக்கெட் டீமாக இருந்தால் மாம்பழம் மஸ்கிட்டோஸ்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனால் இங்கே நாங்கள் ஸ்லைட்டாக பேரை மாற்றிருக்கோமே. எத்தனை பேர் அலர்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பிரத்யும்னாவோட டீமில் முதல்ல வைஸ் கேப்டன் பிரேம்நாத் ஃப்ரம் கேனடாவை பிக் பண்ணார். அப்புறம் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சந்திரசேகர் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிக்காக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். அண்ட் டாக்டர் பிரகாஷ் அண்ட் பூர்ணதர்ஷினி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் கேப்டன் பிரத்யும்னாஸ் டீம் லுக்ஸ் லைக் so far. அடுத்தது மிஸ்டர் தர்மராஜனோட ட்ரிப்ளிகேன் திலானா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் 2 பேர் தான் இங்கே பிக் பண்ணியிருக்காரு. என்ன நினச்சிட்டு இருக்காருன்றதை இனிமே தான் டீ பிரேக்குக்கு அப்புறம் தான் பார்க்கணும். முதல்ல ஒரு வைஸ் கேப்டன் எடுத்தார் மகேஸ்வரி ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் ஃபார் அ வாப்பிங் 290,000. ஸோ மகேஸ்வரி இப்போ நம்மளோட இணையறாங்க. ஹாய் மஹி, வணக்கம், வெல்கம், சுஸ்வாகத்தம். Hi Kaushik sir. Hi everyone. Yes, Paattu Paraak. முக்கியமா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வியில் ஆரம்பிக்கணும் மகேஸ்வரி. போன வருஷம் நீங்க கேப்டனா இருந்தீங்க. வானவில்லோட கேப்டன்சி அனுபவத்தை பத்தி முதல்ல சொல்லுங்க நம்ம மக்களுக்கு, அப்புறம் தொடர்ந்து பேசலாம். வானவில் அது கேப்டன்ன்றதோட இட்ஸ் லைக் மோர் லைக் a family to me now with all the team members. ஸோ எப்பயுமே ஒரு ஃபேமிலியா ஒரு டீமா தான் எந்த டிசிஷனால இருந்தாலுமே நாங்க எடுத்தோம். ஸோ more than as a captain, I feel as a team member as well. So everyone had an equal contribution towards a team success or a dedication, hard work, எதுவா இருந்தாலும் equal contribution இருந்தது. So it was an amazing experience. So ஃப்ரெண்ட்ஸ் டர்ன் ஃபோர்ஸ்ங்கிற கதை மாதிரி இப்போ உங்க கூட இருந்தவங்கலாம் வேற வேற டீம்ல இருக்காங்க. இருந்தாலும் தட்ஸ் ஹவ் தி கேம் வர்க்ஸ். இதுக்காக வாட்ஸ்அப் குரூப் அதே குரூப்பை வச்சாங்கலாம் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நீங்க வந்து இப்போ ட்ரிப்ளிகேன் திலானாஸ் மிஸ்டர் தர்மராஜனோட டீம்ல இணைஞ்சிருக்கீங்க. எஸ், இத பத்தி நீங்க ஏதாவது கருத்து தெரிவிக்க விரும்புறீங்களா? டிடி டீம் எந்த டீமா இருந்தா we will always rock. ஆஹா, எந்த டீமா இருந்தாலும் ராக் பண்ணுவோம் என கூறிக்கொண்டு சிங்கப்பூர்ல கம்மியான ராக்ஸே இருக்கிறதுனால நிறைய ராக் அனுப்புறதா சொல்லியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு கொஞ்சம் ராக் சால்ட்டை வேணா போட்டு கொஞ்சம் உப்புமாவை கிண்டி சாப்பிட்ருங்க அப்படின்னு கூறிக்கொண்டு அடுத்த ரவுண்டுக்கு வேற எந்த ஒரு அப்டேட்டும் இல்லாத காரணத்தால இப்போதைக்கு மஹி நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த வாட்டி என்னவா இருக்கும்? Being a captain, I think you know the game much better than many other people. So 2 பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க உங்க கேப்டன் இது வரைக்கும். Is there any reason wait and watch game விளையாடுறாரா?
Yes, I ஆமா. think half the purse is gone. சொல்லுங்க. let's wait for the end. கண்ணா We will rock. முடிகிற வரைக்கும் இது முடிவில்ல. அதானே சொல்றீங்க? ஓகே. Ama. We will wait for the end. We will wait and Yes. watch. Super. I'm sure Thank you he so knows much, what Mahi. he's doing. He has a strategy in his mind, definitely, Dharmarajan sir. So we will wait for the end. Thank you so much. We will also catch you sometime later. Thank you for joining us, Mahi. Thank you, sir. Bye-bye. அடுத்தபடியாக மடிப்பாக்கம் மெலடிஸ் மிஸ்டர் தண்டுவோட டீம் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வி ஹேட் கார்த்திக் சுப்ரமணியம் பீங் பிக்ட் அப் ஆஸ் வைஸ் கேப்டன் முதற் கட்டமாக. அப்புறம் மிஸ்டர் செந்தில் குமரன் எடுத்தார். தென் வி ஹேட் தேசிகன் நாராயணன் ஜாயினிங் தெம். அப்புறம் ஆனந்த் சங்கர். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மிஸ்டர் தண்டபாணிஸ் டீம் லுக்ஸ் லைக். ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆல் மென் ஃபோர்ஸாக களம் இறங்கியிருக்காங்க இது வரைக்கும். போக போக என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அடுத்தது அம்பத்தூர் ஆலாப்ஸ் மிஸ்டர் ரகுவின் படை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ராஜேஸ்வரி சிவா எடுத்தார் முதல்ல வைஸ் கேப்டனாக. தென் மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பிக் பண்ணார். போன வருஷம் ஐ திங்க் தேவர் டீம்மேட்ஸ் பார்க்ஸில். ஸோ அந்த ஒரு பந்தம் இன்னமும் தொடர்ந்துட்டுருக்கு, விட்டு கொடுக்காம எடுத்திருக்காரு. அப்புறம் மிஸ்டர் கௌதம் போத்ராவை எடுத்திருக்காரு. அண்ட் ஆஃப்டர் அ ஹீட்டட் பேட்டில் ஹரி பத்மநாபனை பிக் பண்ணியிருக்காரு ரகு. 2 பெங்களூர் வாசிகள் என்ன பேசிக்க போகிறாங்கன்னு போக போக தான் பார்க்க போகிறோம். We have a very interesting update. Last year oda winning captain from Darbar, Subha, நம்மள இணைஞ்சிருக்காங்க. வெல்கம் சுபா. நைஸ் டு ஹேவ் யூ வித் us. Thank you. நேத்திக்கு அந்த டிராஃபியை கொடுக்கும்போது அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது? முதல்ல அதை சொல்லுங்க. டிராஃபி குடுக்கணும் போல இல்ல, டு பி வெரி ஆனஸ்ட். கொடுக்கணும் போலே இல்லையா? சரி, அப்போ உங்களுக்கு நாங்க பர்மிஷன் தரோம், இன்னும் ஒரு நாள் வச்சுக்கோங்க. வேணா அதை கட்டி தழுவி பார்த்து போட்டோலாம் எடுத்துட்டு முத்தம் கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு டிராஃபி அப்புறம் கொடுங்க. ஓகே. இந்த வருஷம் நீங்க ஒரு பிளேயரா இல்ல. ஸோ இந்த வருஷம் வாட் ரோல் டு யூ திங்க் யூ வில் பி பிளேயிங்? பீப்புளுக்கு ஏதாவது அட்வைஸ் டிப்ஸ் எல்லாம் ஒரு வின்னிங் கேப்டனா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? ஓகே. ஸோ எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா கேப்டன்ஸ்க்குமே வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஐம் ஷுர் யூ நெவர் ரிக்ரெட் திஸ். இட்ஸ் கோன் பி ஸோ மச் ஃபன் அண்ட் நிறைய கற்றுப்போம். நாட் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மியூசிக், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீம் மேனேஜ்மெண்ட், பீப்புள் ஹேண்ட்லிங், எப்படி பேசணும், எல்லாமே வந்து எவ்ரி திங் வில் பி அ வெரி குட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கோன் பி சூப்பர் ஃபன். அது மட்டும் நான் சொல்கிறேன். அண்ட் ஐ ரியலி ஃபீல் பேட் தட் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு பார்ட்டிசிபேட். ஐ எம் கோன் டு மிஸ் ஆல் திஸ் ஃபன். பட் வேரெவர் ஐ கேன் பி அசோசியேட்டட் as per the rules, I'm sure I'll also pitch in and support. Absolutely. And we also have very vivid memories of your team performances last time around. And the Swargam என்பது நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு I'm happy one of my team members is a captain now, and a lot of good friends and other acquaintances are also captains. So all the very best to each one of you. Why don't you take this opportunity to wish your former team member Mr. Krishnamurthy இங்க கேப்டனா உட்கார்ந்திருக்காரு. So on air நீங்க விஷ் பண்ணிடலாம். Hi sir, Krishnamurthy sir, all the very best. Congratulations. I know he knows many strategies by now. So இது வரைக்கும் வா இருங்க. இப்போ வந்து அவரு பார்கவி பிக் பண்ணியிருக்காரு, அப்புறம் லக்ஷ்மி கௌஷிகை பிக் பண்ணியிருக்காரு, என்ன சுரேஷ் சாரை பிக் பண்ணியிருக்காரு. என்னெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுக்க விரும்புறீங்க ஃபார்மர் டீம்மேட்டுக்கு? லைட்டாக காதை கடிங்க. மற்றவங்களுக்குலாம் தெரியாத மாதிரி காதை கடிக்கணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? அப்படி கிடையாது. See, என்னன்னா இப்போ I guess there are a lot of new members now. So போன தடவை இருந்ததை விட double the time there are more people, and of course everybody's singing has improved from last year to now. So I would just say go with his. அவர் கண்டிப்பா ஏதாவது பிளான் பண்ணி வந்திருப்பாரு, and we'll also have some categories to meet. So I'm sure everybody has improved, and avarume from where he was last year to now, there is tremendous improvement.
அதனால I don't want to judge his decisions. அதை நான் ஜட்ஜ் பண்ண விரும்பல. பட் I'm sure everybody will டென்ஷனா இருக்காதீங்க. பொறுமையா யார் வேணுமோ அவங்கள கண்டிப்பா எடுங்க. ஏன்னா rest of the journey you're going to travel with this team. So make sure that you wait for the person whom you have already planned. எல்லாரும் பிளான் பண்ணிட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் வேணும், இவங்க இல்லைன்னா இவங்க எடுக்கணும் அப்படியெல்லாம். So I wish you all get the people whom you really want to. எல்லா கேப்டன்ஸ்க்குமே. சூப்பர். ஸோ த அண்டர்லைங் மெசேஜ் ஃப்ரம் சுபா அதோட முடிச்சுக்கிறேன் என்னன்னா, apart from doing and learning a lot of music, you will also get to understand your teammates and personalities better என கூறிக்கொண்டு இப்போதைக்கு நான் ஜகா வாங்கிக்கிறேன். ஸோ வெல்கம் பேக் விக்கி ஆஃப்டர் த டீ பிரேக். சுபா, thank you so much for joining us on air. Thank you. Lovely to have you. Thank you. Bye bye. Thanks everyone. Bye. Okay, so welcome back விக்கி. டீ சாப்பிட்டியா? வந்து சொல்லு. இப்போ நான் போய் லைட்டாக ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு வரேன். ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக். ஸோ கமெண்ட்ரியில் ஒரு ஃபேமஸாக ஒரு வேர்டிங் சொல்லுவாங்க, கமிங் பேக் டு கிரிக்கெட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ வி ஆர் பேக் டு தி ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ எல்லாருமே சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் மூலமாக உங்களுடைய பொண்ணு ஆதரவுகளை வந்து நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். அதை நான் வந்து சைடில் பார்த்துட்ருக்கேன். Okay, so the next set of auctions is going to begin. ஆரம்பிக்கலாமா? Yes, the captains are ready. All set. Okay. Okay, so the first player in the next set of auctions is Indra N. Base price 25,000. Indra N. Base price 25. Let's see who want to start the bidding. Nagu, it would be great if you display Indra N. The base price is 25,000. Yes, let's see who want to bid first. Indra N, base price 25,000. Do I see any opening bid for Indra? Base price 25,000. I'm asking for the first time. Let's see if there are any bidders for Indra. Base price 25,000. Any takers for Indra? I'm asking for the second time. Do I see any bidders for Indra with base price 25,000? Any bidders for Indra? 25,000. One final call for Indra. Base price 25,000. Any takers for Indra? One final call. Okay, we'll come back for this player later. ஸோ மக்களே, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் ஒன்று வந்து வந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய பாட்டு பராக் 2.0 உடைய ட்ராஃபி இஸ் ஹியர். ஸோ ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த ட்ராஃபிக்காக தான் நம்மளுடைய மக்கள் டீம்ஸ் எல்லாருமே வந்து கம்பீட் பண்ண போகிறாங்க அடுத்த 2 மாதம். லாஸ்ட் இயர் இது வந்து நம்மளுடைய தர்பார் டீம் வின் பண்ணியிருந்தாங்க, சுபா அவர்களுடைய டீம். இட்ஸ் அ ரோலிங் ட்ராஃபி. ஸோ அகைன் அந்த ட்ராஃபியை வந்து பத்திரமா நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த 10 டீமில் ஏதோ ஒரு டீம் தான் அந்த ட்ராஃபியை வின் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ்.
Thank you. Thank you. So let's continue the auctions. Okay, so the next player in the auction is Ravi Shankar, base price 12,000. Ravi Shankar 12,000. Let's see if I have any opening bid for Ravi Shankar. We have the opening bid from Deba for Ravi Shankar 12,000. 12,000 from Deba. Starting with Deba for 12,000 base price. Any new bidders for Ravi Shankar? Captains, I'm asking for the first time. The current bid is with Deba for 12,000 base price for Ravi Shankar. Do I see any new bidders for Ravi Shankar? Ravi Shankar for 12,000. The bid is currently with Deba. I'm asking for the second time. Do I see any new bidders for Ravi Shankar? The bid is currently going with 12,000 and it's with Deba. Any new bidders for Ravi Shankar? It's your time. You can bid now if you want, captains. The bid is with Deba for 12,000. Yes. Okay, so the bid is currently with Deba for 12,000. Do I see any new bidders? Do I see any new bidders for Ravi Shankar? I'm asking for the final time. Shall I end this with 12,000? One final call for Ravi Shankar. Any new bidders for Ravi Shankar? It's currently with Deba for 12,000. Any new bidders? 12,000 with Deba. Taken. So Ravi Shankar has been, he's going to play with Porur Pancharatnas for 12,000. Congratulations, Deba. We have the next player in the auction, TTS Lakshmi Narasimhan, base price 25,000. We have the opening bid from Raghu and Pradyumna. We'll start with Raghu, 25,000. Pradyumna, 30,000, 30,000. Raghu, you want to continue? 35,000 from Raghu, 35,000. 35,000 from Raghu, 40,000 from Pradyumna, 40,000. Thank you. Raghu has withdrawn. So the bid is with Pradyumna for 40,000. TTS Lakshmi Narasimhan. We have a new bidder here, Krishnamurthy, 45,000. 45,000 with Krishnamurthy. Thank you. Pradyumna has withdrawn. The current bid is with Krishnamurthy for 45,000 for TTS Lakshmi Narasimhan. Captains, I'm asking for the first time. The bid is currently with Krishnamurthy for 45,000. Do I have any new bidders for TTS Lakshmi Narasimhan? The bid is currently going with 45,000. Any new bidders for TTS? I'm going to call for the second time. The bid is currently with Krishnamurthy for 45,000 for TTS Lakshmi Narasimhan. Any new bidders further? This is your time to bid. Any new takers for TTS? Okay, I'm going to call for the final time. The bid is currently going with Krishnamurthy for 45,000. Am I going to end this with 45,000? One final call for TTS Lakshmi Narasimhan. Any bidders further? 45,000 with Krishnamurthy. You still have a chance to bid. Any new bidders for TTS Lakshmi Narasimhan? You can bid now. 45,000 currently with Krishnamurthy. One final call. Any more bidders further? 45,000 with Krishnamurthy. Taken. So TTS Lakshmi Narasimhan is going to play in Krishnamurthy sir's team for Royapuram Ragas. Thank you, Krishnamurthy sir.
Okay, we have the next player in the auction, Dr. Shashikala Venugopal, base price 25,000. We have the opening bid from Deeba and Raghu. Deeba, I'll start with you, 25,000. Raghu? Yes, 30,000. 35 from Deeba, 40,000 from Raghu, 45 from Deeba, 50 from Raghu. 50 from Raghu for Dr. Shashikala. Okay, Deeba has withdrawn. Thank you, Deeba. The current bid is with Raghu for 50,000 for Dr. Shashikala. Let me know if you want to bid. I'm asking for the first time. The current bid is with Raghu for 50,000 for Dr. Shashikala. Do I see any new bidders? 50,000. Yes, we have a new bidder, Krishnamurthy, 60,000. Raghu, yes, 70,000 from Raghu, 70,000. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. The bid is with Raghu for 70,000. Dr. Shashikala. Captains, I'm calling for the first time. The bid is with Raghu for 70,000. Dr. Shashikala. Do I see any new bidders for Dr. Shashikala? It's currently with Raghu for 70,000. I'm calling for the second time. Are there any new bidders? This is your time to bid. 70,000. The bid is currently with Raghu. Am I going to end with 70,000? I'm asking again. If there are any new bidders, let me know. It's currently with Raghu for 70,000. Captains, this is your time. If you want to bid, you can let me know. The current bid is with 70,000 for Dr. Shashikala. I'm going to ask for one last time. Are there any new bids further? It's currently with Raghu for 70,000. Any new bidders for Dr. Shashikala? 70,000 with Raghu. One last time. For Dr. Shashikala, the bid is with Raghu for 70,000. 70,000 with Raghu. Taken. Okay, so Dr. Shashikala goes to Ambattur Alabs for 70,000. Thank you, Raghu. Okay, so the next player in the auction is Balashekar, base price 12,000. Let's see if I have any opening bid for Balashekar, base price 12,000. Balashekar, base price 12,000. Let's see if we have any opening bid. I'm not able to see any opening bid for Balashekar. Base price is 12,000. I'm calling for the first time. Captains, this is your time if you want to start bidding. Currently in the base price 12,000. Any bidders? Balashekar. Let me know if you want to bid now. I'm asking for the second time. For Balashekar, base price 12,000. Balashekar, base price 12,000. Any bidders? This is your time. I'm calling for the one last time. Balashekar, base price 12,000. Any takers? Am I going to end this with 12,000 for one last time? I'm asking for Balashekar. Are there any new bidders? Okay, we'll come back to this player later. Okay, so we have the next player in the auction, Mrs. Uma Karthik, base price 12,000. Yes, we have the first bidding from Divya Elangovan. Divya, I think you started, right? Yes. Opening bid with Divya for 12,000 for Uma Karthik. Let's see if we have any opening bids. We have a new bidder, Raghu, 13,000. 13,000 from Raghu. 14 from Divya. 14.
16, 15 from Raghu. Sorry, 15 from Raghu. 16 from Divya. 16, 19 from Raghu. 19 from Raghu. 22 from Divya. 22, 25 from Raghu. 25 from Raghu for Uma Karthik. 30 from Divya. 35 from Raghu. Sorry, you're withdrawing. Okay, so the bid is currently with Divya for 30. We have a new bidder, Narendran. 35 with Narendran. 35 with Narendran. I'm asking for the first time. The bid is currently with Narendran for 35. 40 from Divya. 40 from Divya. 45 from Narendran for Uma Karthik. 45 from Narendran. Divya, let me know if you want. 50,000 from Divya. 50. Naren, you want to continue? 60,000 from Naren for Uma Karthik. 60,000. The bid is currently with Naren for 60,000. I'm asking for the first time. 70,000 from Divya. Okay, 70,000 from Divya. 80,000 from Naren. 80,000 from Naren. Divya, this is your time to let me know if you want to continue. The bid is with Naren for 80,000. I'm asking for the first time for Uma Karthik. The bid is currently with Naren for 80,000. 90,000 from Divya. 90,000 for Uma. 1 lakh from Naren. 1 lakh from Naren for Uma Karthik. I'm asking for the first time. Okay, Divya has withdrawn. Thank you, Divya. So the current bid is with Naren for 1 lakh. Let's see if I have any new bidders. The bid is currently with Naren for 1 lakh. The bid is currently with Naren for 1 lakh. Let's see if I have any new bidders. I'm asking for the first time. It's currently with Naren for 1 lakh. Any new bidders for Uma Karthik? Am I going to end this with 1 lakh? Captains, I'm asking you again. It's currently with Naren for 1 lakh. Any new bidders? Currently with Naren for 1 lakh. Are we going to end this with 1 lakh? You still have a chance to bid. Let me know. I'm going to ask for one final time. It is currently with Naren for 1 lakh. Any new bidders for Uma Karthik? Any new bidders for Uma Karthik? Are we going to end this with 1 lakh? One last time. 1 lakh with Naren. Taken. So Uma Karthik goes to Nanganallur Nattuvangams for 1 lakh. Congrats, Naren. ஸோ உமா கார்த்திக் நங்கநல்லூர் போறாங்கன்னா கார்த்திக் சங்கரா எங்க போறாருன்றது இனிமே தான் தெரியும். Okay, so the next player in the auction is Ramachandran Raghavan. Base price is 50,000. We have the opening bid from Pradyumna and Krishnamurthy. We'll start with Pradyumna, 50,000. Krishnamurthy, you want to continue? 60,000 from Krishnamurthy. 70 from Pradyumna, 80,000 from Krishnamurthy, 80,000, 90 from Pradyumna, 90 from Pradyumna, 1 lakh from Krishnamurthy, 120 from Pradyumna. Ramachandran Raghavan, 120 with Pradyumna. Krishnamurthy, sir, you want to continue? The bid is with Pradyumna for 120. 140 from Krishnamurthy, 140. 160 from Pradyumna, 160. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. So the bid is with Pradyumna for 1,60,000. Ramachandran Raghavan. The bid is currently with Pradyumna. Let me know for any new bidders. 1,60,000. Yes, we have a new bidder, Neelagandan. 1,80,000. 1,80,000 with Neelagandan. Thank you. Pradyumna has withdrawn. So it's with Neelagandan for 1,80,000 for Ramachandran Raghavan. 1,80,000. I'm asking for the first time, ladies and gentlemen. It's with Neelagandan for 1,80,000. Do I have any new bidders for Ramachandran? For 1,80,000, the bid is currently with Neelagandan. 1,80,000, the bid is with Neelagandan. I'm asking for the second time. Yes, we have a new bidder, Dandapani. Bid பண்றதுனா சொல்லுங்க. இப்படி நான் எப்படி தெரியும்?
Okay, so the bid is with Neelakandan for 1,80,000. Let me know if I have any new bidders. 1,80,000. I'm asking for the second time for Ramachandran Raghavan. 1,80,000. Am I going to end it with 1,80,000? The bid is currently with Neelakandan for 1,80,000. We have a new bidder, Pradyumna, 2 lakhs. 2 lakhs with Pradyumna. 2 lakhs with Pradyumna. Neelakandan, let me know if you want to continue. The bid is with Pradyumna for 2 lakhs. Thank you. Neelakandan has withdrawn. So the bid is with Pradyumna for 2 lakhs. Ramachandran Raghavan. I'm asking for the first time again. Bid is with Pradyumna for 2 lakhs. Do I have any new bidders? It's with Pradyumna for 2 lakhs. Any new bidders for Ramachandran? I'm asking for the second time. The bid is with Pradyumna for 2 lakhs. Any new takers for Ramachandran? The bid is currently with 2 lakhs with Pradyumna. Any further bidders for Ramachandran? Okay, I'm calling for the final time. This is your time to bid if you want. Captains, 2 lakhs with Pradyumna. Am I going to end it with 2 lakhs? Let me know now. We have a bidder again, Neelakandan, 2,30,000. 2,30,000 as Pradyumna has withdrawn. Bidders with Neelakandan for 2,30,000. 2,30,000 with Neelakandan. For Ramachandran Raghavan. I'm asking it again, 2,30,000. The bid is with Neelakandan. For Ramachandran Raghavan. Do I see any new bidders? It's with Neelakandan for 2,30,000. Do I see any further bidders? I'm asking for the final time. The bid is with Neelakandan for 2,30,000. This is your chance if you want to bid now, captains. Any further bidders for Ramachandran Raghavan? 2,30,000 with Neelakandan. Any new bidders for Ramachandran? 2,30,000 with Neelakandan. Any further takers? Taken. So Ramachandran Raghavan goes for 2,30,000 for Neelakandan's team. PAATTU PARAAK Kacheris. Congratulations, Neelakandan sir. So by this, we are ending this set of players. I have the next set of players in the auction. Okay, so the next player in the auction is Varadarajan, base price 25,000. Let's see who wants to bid first for Varadarajan. Yes, Dharmarajan has opened the bidding. For Varadarajan, base price 25,000. Let's see if I have any further bidders. It's currently with Dharmarajan for 25,000. The player is Varadarajan. It's currently with Dharmarajan for 25,000. Do I see any further bidders for Varadarajan? I'm asking it for the first time. Any new bidders for Varadarajan? The bid is with base price 25,000. Do I see any further bidders? I'm asking for the second time, captains. This is currently with Dharmarajan for 25,000 for Mr. Varadarajan. Any new bidders? This is your time. 25,000 with Dharmarajan. Okay, I'm asking for the final time. Yes, we have a new bidder, Dandapani. 30,000, 30,000, 35,000, 35,000 from Dharmarajan. 40,000 from Dandapani, 40,000, 45 from Dharmarajan. 45,000 from Dharmarajan.
50,000. 50,000 from Dandapani. 50,000. 60,000 from Dharmarajan. 60. 60,000 from Dharmarajan. I'm asking it again. It's currently with Dharmarajan. 70,000 from Dandapani. 70,000. 80,000 from Dharmarajan. 80,000. Thank you. Dandapani has withdrawn. So the bid is with Dharmarajan for 80,000. I'm asking it for the first time. The player is Mr. Varadarajan. It's currently with Dharmarajan for 80,000. 80,000 with Dharmarajan. Any new bidders for Varadarajan? Bid is currently with 80,000. Any new takers? This is your time, captains. 80,000 currently with Dharmarajan. I'm asking it for the second time. The bid is currently with Dharmarajan for 80,000. Any new takers? 80,000 and the bid is currently with Dharmarajan. Dandapani has entered the auction again. 90,000 with Dandapani. 90,000. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is currently with Dandapani for 90,000. 90,000 with Dandapani for Mr. Varadarajan. Do I see any new bidders for Mr. Varadarajan? The bid is with Dandapani for 90,000. I'm calling it for the first time. Bid is currently with 90,000. Any new bidders for Mr. Varadarajan? This is your time, captains. Calling it for the second time. The bid is with 90,000 currently. 90,000. We have a bidder again, Dharmarajan, 1 lakh. 1 lakh from Dharmarajan. Thank you. Dandapani has withdrawn. So the bid is again with Dharmarajan for 1 lakh. 1 lakh. 1 lakh with Dharmarajan. Any new bidders? The bid is currently with Dharmarajan for 1 lakh. I'm calling it for the second time. The player is Mr. Varadarajan. It's currently with Dharmarajan for 1 lakh. Do I see any new bidders for Mr. Varadarajan? Do I see any new bidders? It's currently with Dharmarajan for 1 lakh. I'm calling it for the final time. The bid is currently with Dharmarajan for 1 lakh. Any new bidders? This is your time. 1 lakh with Dharmarajan. Am I going to end this with 1 lakh? One last call for Mr. Varadarajan. 1 lakh with Dharmarajan. Taken. So Mr. Varadarajan goes to Dharmarajan's team for 1 lakh. Congratulations, sir. So the team name is Triple in Tillanas. Congratulations, sir. Okay, so the next player in the auction is Shweta Parthasarathi, base price 50,000. We have the bidders from Deeba and Dandapani. We're starting with Deeba, 50,000. Dandu, 60,000. 70,000 from Deeba, 80 from Dandu, 80 from Dandapani. For Shweta, Deeba has withdrawn. Thank you, Deeba. The bid is with Dandapani for 80,000. Dharmarajan has entered the auction, 90,000. 1 lakh from Dandapani, 1 lakh. 120 from Dharmarajan, 120 for Shweta, 120. 120 from Dharmarajan. Dandapani, let me know if you want to continue. The bid is currently with Dharmarajan for 1,20,000. Shweta Parthasarathi. I am calling for the first time. Bid is with Dharmarajan for 1,20,000. Thank you. Dandu has withdrawn. So the bid is with Dharmarajan for 1,20,000. We have a new bidder, Raghu. Raghu, let me know if you want to bid. 140 from Raghu, 140. 160 from Dharmarajan, 160. 180 from Raghu. 180 from Raghu. Okay, the bid is currently with Raghu for 1,80,000. 1,80,000. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is currently with Raghu for 1,80,000. Captains, I'm asking for the first time. The bid is with Raghu for 1,80,000 for Shweta Parthasarathi.
Any new bidders for Shweta? 1,80,000 with Raghu. We have a new bidder, Pradyumna, 2 lakhs. 2 lakhs with Pradyumna. Thank you. Raghu has withdrawn. The bid is currently with Pradyumna for 2 lakhs for Shweta Parthasarthi. I'm asking for the first time. The bid is currently with Pradyumna for 2 lakhs. Any further bidders for Shweta? So the bid is going with 2 lakhs currently with Pradyumna. This is your time, captains. Let me know if you want to bid. 2 lakhs with Pradyumna. I'm calling for the second time. Let's see if I have any new bidders. The bid is with Pradyumna for 2 lakhs for Shweta Parthasarthi. I'm going to call for the final time. Bid is with Pradyumna for 2 lakhs. Do I see any new bidders for Shweta Parthasarthi? Still have chance. One last call for Shweta Parthasarthi. The current bid is with Pradyumna for 2 lakhs. Do I see any new bidders? Current bid is with 2 lakhs. One last call for Shweta Parthasarthi. Am I going to end it with 2 lakhs? Any new bidders? 2 lakhs with Pradyumna. Taken. So Shweta goes to Mambalam Melakartas for 2 lakhs. Congrats, Pradyumna. Okay, so we have the next player in the auction, Mr. Ramesh Nagarajan, base price 50,000. First bidding from Krishnamurthy, starting with 50,000. 50,000 from Krishnamurthy. Yes, we have another bidder, Raghu, 60,000. 60,000 from Raghu. 70 from Krishnamurthy. 80 from Raghu. 90 from Krishnamurthy. 1 lakh from Raghu. 120 Krishnamurthy. 140 from Raghu. 140. 140 from Raghu. Ramesh Nagarajan. 140 from Raghu. Krishnamurthy. Let me know if you want to continue. 140 with Raghu currently. So the bid is with 140 with Raghu. This is your time to let me know if you want to continue. Thank you. Krishnamurthy has withdrawn. So the bid is with Raghu for 1,40,000. We have a new bidder, Dharmarajan, 1,60,000. 160. Thank you. Raghu has withdrawn. 160. 160 with Dharmarajan, sir. Currently for Ramesh Nagarajan. 1,60,000. I'm calling for the first time, captains. The bid is currently with Dharmarajan for 1,60,000. Let's see if I have any new bidder. 1,60,000 with Dharmarajan. We have a new bidder, Dandapani, 1,80,000. 1,80,000 with Dandapani. 1,80,000 with Dandapani for Ramesh Nagarajan. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is with Dandapani for 1,80,000. I'm asking for the first time. Bid is currently with Dandapani for 1,80,000. Mr. Ramesh Nagarajan. Do I have any new bidders for Ramesh Nagarajan? The bid is with Dandapani for 1,80,000. Captains, this is your time. If you want to bid now, I'm asking for the second time. The bid is currently with Dandapani for 1,80,000. 1,80,000 with Dandapani. Do I see any new bidders? I'm going to call for the final time. The bid is currently with Dandapani for 1,80,000 for Ramesh Nagarajan. Am I going to end it with 1,80,000? One last call for Ramesh Nagarajan. You still have a time to bid. It's currently with Dandapani for 1,80,000. Do I see any new bidders? $1,80,000 with Dandapani. Any new bidders? 1,80,000. Taken. So Ramesh Nagarajan goes to Madipakam Melodies for 1,80,000. Congrats, Dandapani.
Okay, so we have the next player in the auction, Devi Prasad. Base price 12,000. Base price 12,000 for Devi Prasad. Let's see if I have any opening bid. Devi Prasad, base price 12,000. Not able to see any bidders for Devi Prasad. Do I have any opening bid for Devi Prasad? Base price 12,000. Mr. Devi Prasad, base price is 12,000. I'm calling for the second time. Are there any bidders for Devi Prasad? Do I see any bidders for Devi Prasad? Base price 12,000. We have a new bidder. Mr. Dharmarajan starts with base price 12,000 for Devi Prasad. 12,000. It's currently with Dharmarajan for 12,000. Let's see if I have any further bidder. It's currently with Dharmarajan for 12,000. I'm not able to see any further bidders. Are we going to end with base price 12,000? I'm asking for another time. Captains, this is your time if you want to bid. Yes, we have a new bidder, Karthik Shankara, 13,000. 13,000 with Karthik, 14,000, 14,000. 15,000 with Karthik, 15. 16,000 with Dharmarajan. 19,000 with Karthik, 19. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So it's currently with Karthik Shankara for 19,000 for Mr. Devi Prasad. The bid is currently with Karthik Shankara for 19,000. Do I have any further bidders for Devi Prasad? I'm calling for the second time. The bid is currently with Karthik Shankara for 19,000. Any new bidders for Devi Prasad? This is your time. The bid is going with 19,000. It's with Karthik Shankara. Happens. This is your time to bid if you want. Currently with Karthik Shankara for 19,000. I'm going to call for one last time for Mr. Devi Prasad. The bid is currently with 19,000 with Karthik Shankara. Am I going to end it? Yes, we have a bidder from Dharmarajan. It's 22,000. 22,000 from Dharmarajan. 22. Karthik, I want to know if you want to continue. 22,000 with Dharmarajan. The bid is currently with 25. 25 from Karthik. Thank you. Dharmarajan has withdrawn again. 25,000 from Karthik Shankara. The bid is with Karthik Shankara for 25,000. For Mr. Devi Prasad. Do I see any further bidders? The bid is with 25,000. I'm calling for the first time. 25,000. The bid is with Karthik Shankara. This is your time if you want to bid. 25,000 currently with Karthik Shankara for Devi Prasad. Any further bidders? 25,000. I'm asking for the second time. 25,000 with Karthik. Any new bidders for Devi Prasad? Am I going to close it with 25,000? This is your time to let me know. I'm asking for the final time. The bid is with Karthik Shankara for 25,000. Any takers? Any takers for... Yes. We have from Dharmarajan again. 30,000. 30,000 from Dharmarajan. 30,000. The bid is with Dharmarajan for 30,000. 30,000 with Dharmarajan. Any new bidders? Karthik, let me know if you want to continue. 30,000 with Dharmarajan. Thank you. Karthik has withdrawn. So the bid is with Dharmarajan for 30,000. 30,000 with Dharmarajan. I'm calling for the second time. The bid is currently with Dharmarajan for 30,000 for Mr. Devi Prasad. Any new takers for Devi Prasad? The bid is with 30,000. Are we going to end with 30,000? I'm asking for the final time. Any new takers, you can let me know now. 30,000 with Karthik Shankara has come up again with 35,000. 35,000. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So it's currently with Karthik Shankara for 35,000. 35,000 with Karthik Shankara. 35,000 with Karthik Shankara for Mr. Devi Prasad. I'm asking for the second time. So it's currently with Karthik Shankara for 35,000. Do I have any new bidders for Devi Prasad?
35,000 with Karthik Shankara. Any new bidders? This is your time to let me know. 35,000. I'm going to ask for the final time. It's currently with Karthik Shankara for 35,000. 35,000 with Karthik Shankara. Shall I end this with 35,000? One final call for Devi Prasad. 35,000 with Karthik Shankara. Taken. So Devi Prasad goes to Tambram Talas for 35,000. Congrats, Karthik. Okay, so we have the next player in the auction, Mr. Nagarajan A. Base price is 25,000. Nagarajan A. Base price 25,000. Let's see if I have any opening bids for Mr. Nagarajan. Base price is 25,000. I'm asking for the first time. Yes, it's Nag Zanant. நம்ம எல்லாரும் கூப்பிடுற நேம் அதுதான். So base price is 25,000. Yes, I think we have an opening bid from Krishnamurthy sir for 25,000. The bid is currently with Krishnamurthy sir for 25,000. Dharmarajan has entered the bidding 30,000. 30,000 with Dharmarajan. 30,000 with Dharmarajan for 35. 35 from Krishnamurthy. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is with Krishnamurthy for 35,000. The player is Nag Zanand. The bidding is with Krishnamurthy for 35,000. Do I see any further bidders? I'm calling for the first time. The bid is with Krishnamurthy for 35,000. For Nag Zanand, the bid is with Krishnamurthy. 35,000 currently. Do I see any bidding further? I'm calling for the second time. The bidding is currently with Krishnamurthy for 35,000. Do I see any further bidders for Nag Zanand? 35,000 with Krishnamurthy. You still have a chance, captains, to bid if you want. 35,000 currently with Krishnamurthy for Nag Zanant. Do I see any further bidders? 35,000 with Krishnamurthy. I'm asking for the one last time. The player is Nag Zanant and it's with Krishnamurthy for 35,000. We're going to end it with 35,000. I'm asking for the final time. 35,000 with Krishnamurthy. Are there any new bidders? 35,000 currently with Krishnamurthy. $35,000 with Krishnamurthy. Taken. So Nagarajan sir goes to Royapuram Ragas for 35,000. Congrats, Krishnamurthy sir. Okay, we have the next player in the auction. Mr. Vasudevan, base price 25,000. Okay, we have the opening bidder from Pradyumna and Dharmarajan. Will start with Pradyumna. 25,000 with Pradyumna. 30 with Dharmarajan. 30. 35 from Pradyumna. 35 from Pradyumna. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is currently with Pradyumna for 35,000. For Mr. Vasudevan, I'm calling for the first time. The bidding is currently with Pradyumna for 35,000. Mr. Vasudevan, the bidding is currently with Pradyumna for 35,000. Do I have any new bidders? The bidding is currently with Pradyumna for 35. We have a new bidder here, Krishnamurthy, 40,000. 40,000. Thank you. Pradyumna has withdrawn. So the bidding is with Krishnamurthy for 40,000. I'm calling for the first time. The bidding is with Krishnamurthy for 40,000. Do I have any new bidders for Vasudevan? 40,000 currently with Krishnamurthy. $40,000 currently with Krishnamurthy. I'm calling for the second time. The player is Mr. Vasudevan. The bidding is currently with Krishnamurthy for 40,000. Do I see any new bidders?
Captains, this is your time to think and decide if you want to bid 40,000 currently with Krishnamurti for Mr. Vasudevan. Let's see if I have any new bidders. 40,000. I'm calling for the last time. The player is Mr. Vasudevan. The bidding is currently with Krishnamurti for 40,000. Do I see any new bidders? 40,000 with Krishnamurti. Are we going to end it with 40,000? I'm calling for one last time. Are there any new bidders for Vasudevan? The bid is with Krishnamurti for 40,000. 40,000 with Krishnamurti. Taken. So Vasudevan goes to Royapuram Ragas for 40,000. Congrats, Krishnamurti sir. Okay, so the last player in this set is Aarti Rajesh, base price 50,000. Aarti Rajesh, yes, so we have the opening bid from Narendran and Deeba. So we'll start with Narendran, 50,000. Yes, 55,000. I'm sorry, 60,000 from Deeba, 70 from Narendran, 70 from Narendran. For Aarti Rajesh, Deeba, let me know if you want to continue. 70,000 from Narendran. 80,000 from Deeba, 80,000. 90,000 from Naren, 90,000. Thank you. Deeba has withdrawn. So the bid is currently with Naren for 90,000. For Mrs. Aarati Rajesh, do I see any new bidders? We have a new bidder, Dharmarajan, for 1 lakh. 1 lakh with Dharmarajan. Thank you. Naren has withdrawn. So the bid is currently with Dharmarajan for 1 lakh. Do I see any new bidders? The bid is with Dharmarajan for 1 lakh. We have a new bidder, Dandapani, 1,20,000. 120 with Dandapani. For Aarati Rajesh, 120. The bid is with Dandapani for 120. Singer is Aarati Rajesh and it's with Dandu for 120 currently. Do I see any new bidders? Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is with Dandu for 120. Do I see any new bidders for Aarati Rajesh? The bid currently is with Dandu for 120. 1,20,000 with Dandapani currently for Aarati Rajesh. I'm calling for the second time, captains. This is your time if you want to bid now for Aarati. 1,20,000 currently with Dandu. Are there any new bidders? You'll have time to bid if you want. I'm going to call for the final time. It's currently with Dandapani for 1,20,000. Are we going to end it with 1,20,000? One last time, I'm going to ask for Aarati Rajesh. The bid is currently with Dandapani for 1,20,000. Do I see any new bidders? 1,20,000 with Dandapani. I'm not able to see any bit further. Are we going to end it with 1,20,000? One final call. 1,20,000 with Dandapani. Taken. So Aarti Rajesh goes to Madipakam Melodies for 1,20,000. Congratulations, Dandapani. So by this we are ending this set of players. So we are moving to the next set of players. Okay, so we're going to start with the next set of players. The first player in the auction is, first player in this set is Lee Chandran, base price 12,000. Yes, so we have an opening bidder from Naren for Lee Chandran, base price 12,000. Let's see if I have any bidding further.
It's currently with Naren for 12,000. Mr. Lee Chandran. Do I have any further bidders? It's currently with Naren for 12,000 base price. Let me know if you want to bid now. I'm asking for the second time. Mr. Lee Chandran, the bid is with Naren for 12,000. Mr. Lee Chandran, base price 12,000. It's currently with Naren. Do I have any further bidders for Lee Chandran? I'm going to ask for one last time. Mr. Lee Chandran, the bid is currently with Naren for 12,000 base price. Are we going to end with this? Are there any further bidders? This is the time. Mr. Lee Chandran, 12,000 base price. Shall I end this with 12,000? One final call for Mr. Lee Chandran. Well, yes, we have a new bidder, Dharmarajan, 13,000, 13,000, 14,000 with Naren, 14,000, 15,000 with Dharmarajan, 16,000 with Naren, 19,000 with Dharmarajan, 19,000, 22,000 with Naren, 22,000, 25,000 with Dharmarajan, 25,000 for Lee Chandran. 20. Thank you. Naren has withdrawn. So the bid is with Dharmarajan for 25,000. 25,000 with Dharmarajan for Lee Chandran. Do I see any new bidders? Bid is with Dharmarajan for 25,000 currently. Asking for the first time. You still have time to bid. The bid is with Dharmarajan for 25,000. 25,000 with Dharmarajan for Mr. Lee Chandran. You still have time to bid. Are there any new bidders for Mr. Lee Chandran? I'm asking for the second time. The bid is currently with Dharmarajan for 25,000. We have the bidder again from Naren. 30,000. 30,000 from Naren. Yes, 30,000 from Naren. For Mr. Lee Chandran. The bid is currently with Naren for 30,000. It's currently with Naren for 30,000. I'm asking for the first time for Mr. Lee Chandran. It's with Naren for 30,000. Any further bidder? 35,000. 35,000 from Dharmarajan. 35,000. Naren has withdrawn. Thank you, Naren. The bid is again with Dharmarajan for 35,000 for Mr. Lee Chandran. 35,000. Any new bidders for Mr. Lee Chandran? The bid is with Dharmarajan for 35,000. 35,000. 35,000 with Dharmarajan for Mr. Lee Chandran. Any new bidders? This is your time, captains. I'm asking for the second time. 35,000 with Dharmarajan. Any new takers? 35,000. 35,000. I'm going to call for the final time. The bid is with Dharmarajan for 35,000. You still have time to bid if you want. Are we going to end this with 35,000? One final call for Mr. Lee Chandran. Any new bidders for Lee Chandran? 35,000 with Dharmarajan. $35,000. Taken. So Lee Chandran goes to triplicate Tilanas for 35,000. Congrats, Dharmarajan sir. Okay, we have the next player in the auction is Mr. Rangavasan, base price 25,000. We have the opening bid from Deeba. So we're going with Deeba for 25,000. Let's see if we have any further bidding. It's currently with Deeba for 25,000 for Mr. Rangavasan. Have a new bidder, Dharmarajan, 30,000. 30,000 with Dharmarajan, 30,000. 35,000 from Deeba, 35,000. 35,000 with Deeba for Mr. Rangavasan. Do I see any further bidders? Dharmarajan, it's your time to let me know if you want to bid.
35,000 from Deepa. 35,000 from Deepa for Mr. Rangavasan. 35,000. I'm asking for the second time. It's currently with Deepa for 35,000 for Mr. Rangavasan. Dharmarajan, you want to continue? Thank you. Dharmarajan has withdrawn, so it's with Deepa for 35,000 currently. We have a new bidder, Divya Ilangovan, 40,000. 40,000. Thank you. Deepa has withdrawn, so it's currently with Divya Ilangovan for 40,000. Mr. Rangavasan, the bidding is currently with Divya Ilangovan for 40,000. I'm asking for the first time. If I have any new bidders, this is your time to let me know. It's currently with Divya Ilangovan for 40,000. For Mr. Rangavasan, do I see any new bidders for Rangavasan? Currently with 40,000. Divya Ilangovan. I'm asking for the second time. The player is Mr. Rangavasan and it's currently with Divya Ilangovan for 40,000. You still have the time to bid if you want, captains. 40,000. 40,000 with Divya Ilangovan. I'm going to ask for the final time. The bid is with Divya Ilangovan for 40,000. Do I see any new bidders for Rangavasan? The bid is currently with 40,000. Are we going to end it with 40,000? One final call for Mr. Rangavasan. Shall I end this with 40,000? I'm asking it for the final time for Mr. Rangavasan. 40,000 with Divya Ilangovan. Taken. So Rangavasan goes to Vadapalani Varnams for 40,000. Congrats, Divya. So the next player in the auction is Karthik B. Base price 25,000. Karthik Balachandar. Base price 25,000. Let's see if I have any opening bid. Yes, we have opening bid from Deepa for 25,000. We have another bidder, Pradyumna, 30,000. 30,000 with Pradyumna. 35 with Deepa, 35. 40 with Pradyumna, 40. 45 with Deepa, 45. 50 with Pradyumna, 50. 50 with Pradyumna for Karthik Balachandar. 60 with Deepa, 60. 60 with 70 with Pradyumna. 80 with Deepa. 90 with Pradyumna, 90. 90. Thank you. Deepa is withdrawn. So the bid is with Pradyumna for 90,000. Mr. Karthik Balachandar. The bid is currently with Pradyumna for 90,000. I'm asking for the first time, captains. The bid is currently with Pradyumna for 90,000. Do I have any new bidders? We have another bidder again, Deepa, 1 lakh. 1 lakh with Deepa. 1 lakh with Deepa. Thank you. Pradyumna has withdrawn. So the bid is currently with Deepa for 1 lakh. 1 lakh with Deepa. Karthik Balachandar. Asking for the first time, do I have any new bidders for Mr. Karthik? The bid is with Deepa for 1 lakh. It is currently with Deepa for 1 lakh. I'm asking for the second time. This is for Mr. Karthik Balachandar. Do I have any new bidders for Karthik? It's currently with Deepa for 1 lakh. Are there any new bidders for Karthik? It's with Deepa for 1 lakh. I'm asking for the final time. Are we going to end this with 1 lakh? We have a bidder again, Pradyumna, 120. 120 from Pradyumna. Thank you. Deepa is withdrawn. So it's currently with Pradyumna for 1,20,000. It is currently with Pradyumna for 1,20,000. Player is Mr. Karthik Balachandar. 1,20,000 with Pradyumna currently. Do I have any new bidders? 1,20,000 with Pradyumna. Any new bidders for Karthik? The bid is with Pradyumna currently for 1,20,000. I'm calling for the second time. Any new bidders for Karthik? It's currently with 1,20,000. Any further bidders for Karthik? This is your time, captains. 1,20,000. I'm asking for the final time. Mr. Karthik Balachandar. The bid is currently with Pradyumna for 1,20,000. Any new bidders?
1,20,000 with Pradyumna. Are we going to end this? One last call for Mr. Karthik. 1,20,000 with Pradyumna. Taken. So Karthik Balachandra goes to Mambalam Melakartas for 1,20,000. Congrats, Pradyumna. Okay, so the next player in the auction is Mr. Rias. Base price is 25,000. Yes, we have the first bidder from Dandapani and Deeba. We'll start with Dandapani. 25, 25, 30, 30 from Deeba, 35 from Dandapani, 35, 40 from Deeba, 40, 45 from Dandapani, 50 from Deeba, 60 from Dandu, 70 from Deeba, 70 from Deeba for Rias, 80 from Dandu, 90 from Deeba. Thank you. Dandu has withdrawn, so the bid is with Deeba for 90,000. The singer is Mr. Rias and it's currently with Deeba for 90,000. I'm calling for the first time. It is currently with Deeba for 90,000. Any new bidders for Rias? The bid is with Deeba for 90,000. I'm asking for the second time. The player is Mr. Rias and the bid is currently with Deeba for 90,000. Do I have any new bidders? The bid is currently with Deeba for 90,000 for Mr. Rias. Do I see any new bidders? The bid is currently with Deeba for 90,000. I'm going to call for the final time. The player is Mr. Rias. Are you going to end it with 90,000? This is your last chance to bid if you want. 90,000 with Deeba. Are there any new bidders? 90,000 with Deeba. One final call, 90,000 with Deeba. Taken. So Riaz goes to Porur Pancharatnams for 90,000. Congrats, Deeba. Okay, so the next player in the auction is Muttu Meenal, base price 25,000. Muttu Meenal, base price 25,000. Do we have any opening bids for Muttu Meenal? Base price 25,000. Any bidders? This is your time. Base price 25,000 for Muttu Meenal. Do I see any opening bids for Muttu Meenal? Base price 25,000. Are there any takers for Muttu Meenal? I'm asking for the second time. The player is Muttu Meenal and base price is 25,000. The base price 25,000 for Muttu Meenal. Are there any takers? Do let me know now. This is your time, captains. Are there any takers for Muttu Meenal? I'm going to call for the one last time. The player is Muttu Meenal. Base price is 25,000. Any new takers? One last time for Muttu Meenal. We'll come back to this player again. Okay, so we have the next player in the auction. It's Preeti Hariharan, base price 50,000. You have the opening bid from Dandapani and Deeba. We'll start with Dandu, 50,000. 50,000, 60 from Deeba, 60, 70 from Dandu, 70 from Dandu. I have the bid with Dandu for 70,000 for Preeti, 80 from Deeba, 80, 80 from Deeba. Thank you. Dandu has withdrawn, so it's currently with Deeba for 80,000. The singer is Preeti Hariharan. I have the bid with Deeba. We have a new bidder, Divya Ilangovan, 90,000. 90,000. Thank you. Deeba has withdrawn. Bid is with Divya Ilangovan for 90,000. The bid is currently with Divya for 90,000. I'm calling for the first time, captains. The singer is Preeti Hariharan. It is currently with Divya Ilangovan for 90,000. Do I have any bids further?
You have a new bidder, Dharmarajan, 1 lakh, 1 lakh with Dharmarajan. 120 with Divya, 120 with Divya. 140 with Dharmarajan, 140 with Dharmarajan. Do I have any bids further? 140 with Dharmarajan. 160 with Divya, 160. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. Bid is with Divya Ilangovan for 1,60,000 for Preeti Hariharan. I'm asking for the first time. The player is Preeti Hariharan and the bid is with Dharmarajan for 1,60,000. Sorry, it's with Divya for 1,60,000. 1,60,000 with Divya. Do I have any bids further? It's with Divya Ilangovan for 1,60,000. Any bidders further for Preeti Hariharan? I'm asking for the second time. It's with Divya Ilangovan for 1,60,000. Do I see any bids further for Preeti? It's currently with 1,60,000. I'm going to call for the final time, captains. The bid is with Divya Ilangovan for 1,60,000. This is your time if you want to bid now. 1,60,000 with Divya Ilangovan. Any further takers for Preeti Hariharan? 1,60,000 with Divya Ilangovan. Any new takers? One last call. Bid is with 1,60,000 with Divya Ilangovan. Any new bidders? 1,60,000. Taken. So Preeti Hariharan goes to Vadapalani Varnams for 1,60,000. Congrats, Divya. So we have only one player in this set left. Okay, so in the set today, a last player. So it is. Yes, okay. So the next player is Uma Rangaswamy, base price 12,000. Yes, we have the opening bid from Deeba, 12,000. Uma Rangaswamy, base price 12,000. Let's see if I have any further bidders. It's currently with Deeba for 12,000. Uma Rangaswamy. Currently with Deeba for 12,000. I'm asking for the first time. We have a new bidder, Naren, 13,000. 13,000 with Naren. 14,000 with Deeba, 14,000. 15,000 with Naren, 15,000. 16,000 with Deeba, 16,000. 19,000 with Naren, 19,000. 22 with Deeba, 22,000 with 25 with Naren, 25. 25 with Naren for Uma Rangaswamy. Thank you. Deeba has withdrawn. So the bid is currently with Naren for 25,000. 25,000 for Uma Rangaswamy and the bid is with Naren. I'm asking for the first time, captains. 25,000 with Naren. Do I have any further bidders? 25,000 with Naren for Uma Rangaswamy. Yes, we have a new bidder, Raghu. 30,000. 30,000 with Raghu. 30,000 with Raghu. Naren, let me know if you want to continue. 30,000 with Raghu. 30,000 with Raghu. 30,000 with Raghu. Naren, let me know. Yes, 35,000. 35,000 with Naren. 40,000 with Raghu. 40,000. Thank you. Naren has withdrawn. So the bid is with Raghu for 40,000. Uma Rangaswamy is the player and the bid is with Raghu for 40,000. Do I have any bidders for Uma Rangaswamy? The bid is currently with Raghu for 40,000. I'm asking for the second time. The player is Uma Rangaswamy and the bid is with Raghu for 40,000. Any new bidders? Any new bidders further? It's with Raghu for 40,000. Are we going to end it with 40,000? Going to call for the last time.
Player is Uma Rangaswamy, and it's with Raghu for 40,000. Let's see if I have any new bidders further. Shall I end this with... Yes, we have a bidder again. Naren, 45,000. 45,000 with Naren. 45,000. 45,000 with Naren. 50,000 with Raghu. 50,000. 50,000 with Raghu. Naren, let me know if you want to continue. Thank you. Naren has withdrawn. So it's again with Raghu with 50,000. 50,000 with Raghu for Uma Rangaswamy. I'm asking for the first time. Captains, do let me know if you want to bid. It's with Raghu for 50,000. Any new takers for Uma Rangaswamy? The bid is with Raghu for 50,000. 50,000 with Raghu currently for Uma Rangaswamy. Do I have any new bidders? 50,000. I'm asking for the second time. 50,000 with Raghu. Are we going to end this with 50,000? You still have time to bid. And this is your time. It's with Raghu for 50,000 for Uma Rangaswamy. Asking for the final time. It's currently with Raghu for 50,000. Any new bidders? It's currently with Raghu for 50,000. Shall I end this with 50,000? One last call for Uma Rangaswamy. 50,000 with Raghu. Taken. So Uma Rangaswamy goes to Ambattur Alabs for 50,000. Congrats, Raghu. So இதோட இந்த செட் வந்து வெற்றிகரமாக முடிந்தது. ஸோ இந்த இடைவெளி எதுக்கு அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லா கேப்டன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து லஞ்ச் வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த தகவல் தான் இப்போ எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. Okay, so again we have a small break. So in the gap la again I would like to call Kaushik to give a summary of this session. டிவியில் வருவீங்களா? ஸோ விக்கி, ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக நடந்து 2 சுற்றுக்கள் 2-3 சுற்றுக்கள் டீ பிரேக் அப்புறம் பார்த்துருக்கோம். கரெக்ட்ண்ணா. கேப்டன்ஸ் எல்லாம் பயங்கர ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக விளையாடி செம்ம பிளானிங், நிறைய பேர் ஏற்றி விட்டு செம்ம பிளானிங்ல போயிட்டு சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிஜமாலே. இப்போ சஸ்பென்ஸ் ஃபேக்டர் என்னன்னா, இன்னும் எத்தனை பேர் அந்த மெயின் பூல்ல இருக்காங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. தெரியவே தெரியாது. தட்ஸ் a mystery. We are still keeping our fingers crossed for more action. எவ்வளோ பேர் எந்த வேல்யூ. ஸோ ஒரு குவிக் சம்மரி. We had some very interesting buys. உமா கார்த்திக் வந்து கார்த்திக்கே வாங்காத காரணத்தால் வேற ஒரு டீமுக்கு போயிட்டாங்க. அதான் ரொம்ப ஓகே, ஷூர். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டீம் வைஸ் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்லாம் பார்த்துடலாம். முதல்ல மடிப்பாக்கம் மெலடிஸ் 6 பேர் வாங்கியிருக்காங்க இது வரைக்கும், ரைட்? ஸோ தட் ட்ரிப்ளிகேன் திலானாஸ் 4 பேர், தர்மராஜன் சார் இது வரைக்கும் 4 people வாங்கியிருக்காரு. கார்த்திக் சங்கரா 7 பேர் வாங்கிட்டார் இது வரைக்கும். தாளம் போட்டு 7 பேரை போட்டு பயங்கரமா சூப்பரா. அது ஓகே. ஸோ கார்த்திக் சங்கரா வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக அவரோட கோட்டாவை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு. ரகு அம்பத்தூர் ஆலாப்ஸ் 6 ஆலாப்பனை பாடியிருக்காரு இது வரைக்கும். ஓகே. தீபா போரூரில் இது வரைக்கும் 5 பேரை கடத்தியிருக்காங்க. ஓகே. பிரத்யும்னா மாம்பழம் மேலக்கர்த்தா 6 மேலக்கர்த்தாவை முடிச்சிருக்காரு. சூப்பருங்க, வாழ்த்துக்கள். நீலகண்டன் கத்திப்பாரால எத்தனை கச்சேரி பண்ணியிருக்காருன்னா 6 கச்சேரியை முடிச்சிருக்காரு வெற்றிகரமாக. நரேன் நங்கநல்லூரில் நிறையா நட்டு வாங்கத்தை
5 நட்டு வாங்கத்தான் கால் மேலே போட்டிருக்காரு. டம்மு டம்முன்னு. வெரி குட் நரேன். கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் ராயபுரத்தில் சம்பவம் பண்ணியிருக்காரு. 6 பேரை போட்டு தள்ளியிருக்காரு இது வரைக்கும். ஸோ வடபழனியில் எத்தனை வருணம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கா திவ்யா இளங்கோவன் தான்? 5. ஸோ இப்படி விறுவிறுப்பாக நடந்து இப்போ உணவு இடைவேளைக்கு வந்திருக்கோம். தொடர்ந்து விளையாடலாம். ஓகே, ஸோ தொடர்ந்து விளையாடலாம். கெட் செட் பாட்டு பராக் 2.0. Thank you, Kaushik Anna, for the summary. So we're going to resume the auctions. Next setல யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து பாத்துறலாம். We only have few more players left in the auction, so it's going to be really heat. சரி ஹாட். அதெல்லாம் ஃப்ளோவில் வரும், கண்டுக்கப்படாது. அது ரிச்சர்ட் மேட்லியாவே மாறினா இப்படிலாம் தான் ஆகும். அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படிலாம் வந்து அவங்கள சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல. என்னதான் அது நீங்க சொல்லலாம். நாகோண்ணா வந்து சுஜி அக்கா அவர்கள் வந்து ஆர்டர் எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்றத ரொம்ப பெருமையா சொன்னாரு. அதை சொல்றதுக்கு எனக்கு மனசு வரல. ஓகே, நம்மளுடைய வேலைகளை தொடர்ந்து பார்ப்போம். அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானதுல கை வச்சிடாதீங்க தயவு செஞ்சு. ஓகே, ஸோ கேப்டன்ஸ் ரெடியா? எஸ், ஒரு தம்ஸ் அப் காமிச்சிங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் செட்டுக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் இஸ் Mohammad Nashar. Base price is 25,000. Let's see if I have any opening bid for Mohammad Nashar. Base price is 25,000. Let's see if I have any opening bid for Mohammad Nashar. Base price is 25,000 for Mohammad Nashar. Any bidders for Mohammad Nashar? I'm not able to see any bidders for Mohammad Nashar. Let's see if I have any opening bid. Any bidders for Mohammad Nashar? I'm asking for the second time. Are there any bidders for Mohammad Nashar with base price is 25,000? 25,000 for Mohammad Nashar. Calling for the final time. Mohammad Nashar base price is 25,000. Are there any bidders? 25,000 for Mohammad Nashar. We'll come back for this player later. The next player in the auction is Kritika Srinivasan. Base price is 25,000. Kritika Srinivasan. We have the opening bid from Divya Ilangovan, followed by Raghu. So we'll start with Divya, 25,000. Raghu, yes, 30,000. 30,000 with Raghu. 35 with Divya, 35. 40 with Raghu, 40. 40 with Raghu. 45 with Divya, 45. 50 with Raghu, 50. 50 with Raghu for Kritika Srinivasan. Let's see if I have the bidding from Divya. 60,000. 60,000 with Divya Ilangovan. Thank you. Raghu has withdrawn. So the bid is with Divya Ilangovan for 60,000. For Kritika Srinivasan, the bid is with Divya Ilangovan for 60,000. I'm asking for the first time.
Do we have any bids further for Kritika Srinivasan? It's with Divya Ilangovan for 60,000. Are there any bidders for Kritika Srinivasan? It's currently with Divya for 60,000. Captains, you still have the chance to bid if you want, and it's your time now. I'm asking it again. The bid is with Divya Ilangovan for 60,000. Any new bidders for Kritika? The current bid is with 60,000 with Divya Ilangovan. Yes, I think. Yes, we have a new bidder again, Raghu. 70,000. 70,000 with Raghu. 70,000 with Raghu. Divya, let me know if you want to continue. 70,000 with Raghu currently for Kritika Srinivasan. 80,000 with Divya. 80,000. 80,000 with Divya. 90,000 with Raghu. 90,000 with Raghu. So Divya has withdrawn. So the bid is with Raghu for 90,000. Here is Kritika Srinivasan, and the current bid is going with 90,000 with Raghu. We have any new bidders? It's currently with Raghu for 90,000. Are there any new bidders for Kritika? It's currently with Raghu for 90,000. Any new bidders? I'm asking for the second time. The player is Kritika Srinivasan, and the current bid is with Raghu for 90,000. Are we going to end this with 90,000? You still have time, captains. 90,000 with Raghu for Kritika Srinivasan. I'm not able to see any bidding further, so I'm going to call for the final time. It's currently with Raghu for 90,000, and the player is Kritika. Shall I end this with 90,000? One final call. It's currently with Raghu for 90,000. 90,000 with Raghu. 90,000, and any further takers? 90,000 with Raghu. Taken. So Kritika Srinivasan, as we all know, Kiru goes to Ambattur Alabs for 90,000. Congrats, Raghu. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒத்துமை. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேருமே ஒரே டீமில் தான் இருக்காங்க. ஸோ என்ன ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் பாருங்க, என்ன ஒரு ஜோடி பொருத்தம் பாருங்க. குடும்பத்தில் கும்மி அடிக்கிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது. சீனு அண்ட் கிரு அவங்க 2 பேருமே வந்து நம்மளுடைய அம்பத்தூர் ஆலாப்ஸ் அதில் தான் வந்து விளையாட போகிறாங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ரகு. Okay, so the next player in the auction is Nagarajan R. Base price is 25,000. Let's see if I have any opening bid. Yes, we have the bid from Narendran. We're starting with Narendran for 25,000. Nagarajan R. Base price, the bid is with Narendran for 25,000. Let's see if I have any other bidder. Calling for the first time, the bid is with Naren for 25,000 for Mr. Nagarajan R. The player is Mr. Nagarajan R, and the bid is currently with Naren for 25,000. Do we have any new bidders? I'm asking for the second time. The player is Nagarajan, and the bid is with Naren for 25,000 base price. You still have time to bid if you want, captains. Are we going to end this with the base price for 25,000? It's currently with Naren for 25,000, and I'm calling for the final time. It's for Mr. Nagarajan R, and the player is currently with Naren for 25,000. Any new bidders? 25,000 with Naren. Any new takers for Nagarajan?
One final call for Nagarajan. 25,000 with Naren. $25,000 with Naren. Taken. So Mr. Nagarajan goes to Nanganallur Nattuangams for base price 25,000. Congrats, Naren. Okay, the next player in the auction is Mr. Jay Sridhar. Base price is 12,000. Let's see if I have any opening bid for Jay Sridhar. Base price is 12,000. Base price is 12,000, Mr. Jay Sridhar. Let's see if we have any opening bid for Jay Sridhar. The base price is 12,000. Not able to see any opening bid for Mr. Jay Sridhar. The base price is 12,000. Any bidders for Jay Sridhar? I still have time, captains. I'm asking it again. The player is Mr. Jay Sridhar and the base price is 12,000. Any bidders for Mr. Jay Sridhar? You still have time. Any takers for Jay Sridhar? Base price is 12,000. Calling for the final time. The player is Mr. Jay Sridhar and the base price is 12,000. Are we going to end here? Base price 12,000 for Jay Sridhar. We'll come back for this player again. Okay, so the next player in the auction is Mr. M.N. Venkatesan. Base price is 25,000. Let's see who opens the bidding first. Mr. Venkatesan, base price is 25,000. Let's see if we have any opening bid. Mr. Venkatesan, base price is 25,000. Do we have any opening bid? I'm calling for the second time. The player is Mr. M.N. Venkatesan. Base price is 25,000. If you want to start the bidding, this is the time, captains. Mr. Venkatesan, base price is 25,000. Any bidders for Mr. Venkatesan? 25,000 is the base price. Are we going to end this? I'm calling it for the final time. The player is Mr. Venkatesan. Base price is 25,000. Asking one final time, captains. 25,000 base price for Mr. Venkatesan. We'll come back later. The next player in the set. Okay, so we have the next player in the auction, Mr. Bala Subramaniam, base price 50,000. Mr. N. Bala Subramaniam, base price 50,000. I think we have the bidding open from Dandapani and Divya. Will start with Dandu, 50,000. 50,000. Divya, I want to continue. 50,000. 60,000 from Divya. 70 from Dandapani. 70 from Dandapani. Bala 80 from Divya. 80 from Divya. For Mr. Bala Subramaniam, 80 from Divya. Thank you. Dandapani has withdrawn. So the bid is currently with Divya Ilangovan for 80,000. For Mr. Bala Subramaniam. Captains, I'm
Calling for the first time, the bid is currently with Divya Ilangovan for 80,000. Are there any new bidders? 80,000 for Mr. Bala Subramaniam. The bid is currently with Divya Ilangovan for 80,000. The player is Mr. Bala Subramaniam. I'm asking for the second time. Are there any takers for Mr. Bala Subramaniam? The bid is currently with Divya Ilangovan for 80,000. Are we going to end here with 80,000? Any new takers for Mr. Bala Subramaniam? Let me know if you want to bid now. This is your time, captains. 80,000 currently with Divya Ilangovan for Mr. Bala Subramaniam. I'm going to call for the last time. Mr. Bala Subramanian, the bid is currently with Divya Ilangovan for 80,000. Any new takers for Bala Subramanian? It's with Divya Ilangovan for 80,000 and I'm going to end this with 80,000. One last call for Mr. Bala Subramanian for 80,000. 80,000 with Divya Ilangovan. Taken. So Bala Subramanian goes to Vadapayani Varnams for 80,000. Congrats, Divya. Okay, so the next player in the auction is Renuka Devi Karthikeyan. Base price is 25,000. Renuka Devi Karthikeyan. Base price is 25,000. Let's see if we have any opening bid. The singer is Renuka Devi. Base price is 25,000. We have the bid from Neelagandan. 25,000. We are starting with 25,000 from Neelagandan. Do I see any new bidders for Renuka Devi? 25,000 with Neelagandan. I'm calling for the first time. The player is Renuka Devi and the bid is with Neelagandan for 25,000, captains. Yes, we have a new bidder, Dandapani. 30,000. 30,000 with Dandapani. 35 from Neelagandan. 35. 40 from Dandapani. 40. 45 from Neelagandan. 45. 45 from Neelagandan. 50,000. 50,000 from Dandu. 60 from Neelagandan. 60 for Renuka Devi. 60 from Neelagandan. 70 from Dandu. 70. 70. 80 from Neelagandan. 80. Thank you. Dandu has withdrawn. So the bid is with Neelagandan for 80,000 for Renuka Devi. Calling for the first time. The bid is with Neelagandan for 80,000. 80,000 for Renuka and the bid is with Neelagandan. Do I see any new bidders for Renuka Devi? 80,000 with Neelagandan currently. Any new bidders? This is your time, captains. 80,000. I'm asking for the second time. The player is Renuka Devi and it's currently with Neelagandan for 80,000. Are we going to end with 80,000? You still have time, captains. 80,000 with Neelagandan. Shall I end this with 80,000? I'm going to call for the last time. It's for Renuka Devi and it's currently with Neelagandan for 80,000. Any new bidders for Renuka Devi? 80,000 with Neelagandan. One final call, 80,000. Any new takers? 80,000 with Neelagandan. Taken. So Renuka Devi goes to Paattu Paraack Kacheris for 80,000. Congrats, Neelagandan. We are almost towards the end of the auction. So இதுதான் வந்து almost last set அப்படின்னு சொல்லலாம். So இதுக்கப்புறம் we'll again come back with the players who have not been purchased by the teams. So death overs அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்லாக்ல நம்ம பும்ராவோட இது bowling innings மாதிரி சொல்லலாம்.
லெட்ஸ் see இந்த ரவுண்ட் எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay. We're starting with the final set. So the first player is Usha Krishna, base price 25,000. Usha Krishna, base price is 25,000. Let's see if I have any opening bid. 25,000 for Usha Krishna. Do I have any opening bid? The player is Mrs. Usha Krishna. Base price is 25,000. $25,000 base price. I'm calling for the second time. The player is Usha Krishna. Do I have any opening bid for Usha Krishna? For 25,000 base price. Captains, let me know if you want to bid. Base price 25,000 for Usha Krishna. Any bidders for Usha Krishna? I'm asking for the final time. The player is Usha Krishna. Any bidders for base price 25,000? One final call for Usha Krishna for base price 25,000. Raghu, let me know if you want to bid. Okay. So one last time for Usha Krishna. We'll come back later. The next player in the auction is Bharati Nagarajan, base price 12,000. Bharati Nagarajan, base price 12,000. Let's see if we have any opening bid for Bharati Nagarajan. Base price is 12,000. Yes, we have the opening bid from Dharmarajan for base price 12,000. 12,000 from Dharmarajan. Any new bidders? I have the opening bid from Dharmarajan for 12,000. I'm asking for the first time. Any new bidders? Let me know. 12,000 with Dharmarajan for Bharati Nagarajan. அவர் ஆரம்பத்திலேருந்தே கை தூக்கின்னு இருக்காரு. 12,000 with Dharmarajan currently. Asking for the second time. The player is Bharati Nagarajan and it's with Dharmarajan for 12,000 base price. Do I have any new bidders? 12,000 with Dharmarajan currently for Bharati. If you want to bid, let me know now, captains. I'm going to ask for the final time. The player is Bharati Nagarajan and the bid is currently with Dharmarajan for base price 12,000. We're going to end here with 12,000 base price. One final chance. 12,000 with Dharmarajan. Taken. So Bharati Nagarajan goes to Triplicane Tillanas for base price 12,000. Thank you, Dharmarajan sir. So next player in the auction is Pankaja Lakshmi Nityanandam. Base price is 50,000. We have the opening bid from Krishnamurthy and Narain. We'll start with Krishnamurthy 50,000. 60,000 from Narain. 70 from Krishnamurthy. 70. 80 from Narain. 90 from Krishnamurthy. 90. Thank you. Narain has withdrawn. So the bid is with Krishnamurthy for 90,000. The singer is Pankaja Lakshmi Nityanandam. The bid is with Krishnamurthy for 90,000. I'm asking for the first time captains. Let me know if you... Yes, we have a new bidder. Dharmarajan, 1 lakh. 1 lakh with Dharmarajan. 120 with Krishnamurthy. 120. 120 with Krishnamurthy for Pankaja Lakshmi. 120 with Krishnamurthy. Do we have any new bidders? 120 with Krishnamurthy. 120 with Krishnamurthy for Pankaja Lakshmi. 140 with Dharmarajan. 140. 160 with Krishnamurthy. 160. 160 with Krishnamurthy. Thank you. Dharmarajan has withdrawn 160. The bid is with Krishnamurthy for 1,60,000 for Mrs. Pankaja Lakshmi. I'm asking for the first time captains, which is currently with Krishnamurthy for 1,60,000.
Do I have any new bidders for Pangajalakshmi? 1,60,000 currently with Krishnamurthy. 1,60,000 currently. I'm asking for the second time. Any new bidders for Pangajalakshmi? 1,60,000 currently with Krishnamurthy. This is your time, captains. If you want to bid for 1,60,000, the bid is currently with Krishnamurthy. Do I have any further bidders? I'm going to call for the last time. It's for Pangajalakshmi and the bid is with Krishnamurthy for 1,60,000. Shall I end this with 1,60,000? One final call. If you want to bid, this is the time, captains. 1,60,000 with Krishnamurthy. Any new bidders for Pangajalakshmi? 1,60,000. 1,60,000 with Krishnamurthy. Taken. So Pangajalakshmi goes to Royapuram Ragas for 1,60,000. Congrats, Krishnamurthy, sir. So the next player in the auction is Mr. S. Lakshmi Narayanan. Base price is 12,000. Mr. S. Lakshmi Narayanan. Base price 12,000. Let's see if we have any bid. For Mr. Lakshmi Narayanan, base price is 12,000. $12,000 for Mr. Lakshmi Narayanan. Do I see any opening bid for Mr. Lakshmi Narayanan? I'm calling for the first time, captains. Base price is 12,000 for Lakshmi Narayanan. $12,000 base price for Lakshmi Narayanan. Any bidders? The player is Mr. Lakshmi Narayanan and the base price is 12,000. Any bidders? I'm going to ask for the final time. For Mr. Lakshmi Narayanan, base price is 12,000. 12,000 for Lakshmi Narayanan. Any bidders? We'll come back later. We have the next player in the auction. Okay. We have the next player in the auction, Mr. O.S. Hariharan. Base price is 25,000. Mr. O.S. Hariharan, base price 25,000. Let's see if I have any opening bid for Mr. O.S. Hariharan. Base price is 25,000. Do I have any bids for Mr. O.S. Hariharan? Base price is 25,000. I'm calling for the first time, captains, for Mr. O.S. Hariharan. The base price is 25,000. Any bids for Mr. O.S. Hariharan? Asking for the second time. The player is O.S. Hariharan and the base price is 25,000. Any takers for O.S. Hariharan? For Mr. O.S. Hariharan, I'm going to ask for the final time. Are there any takers for Mr. O.S. Hariharan? Base price is 25,000. One last time. For O.S. Hariharan, base price 25,000. 25,000 base price. Come
come back later. We'll come back later for this player again. The next player in the auction is Soumya Jayaraman. Base price is 50,000. Soumya Jayaraman, base price 50,000. Let's see if we have any bid for Yes, we have the opening bid from Narendran for 50,000. You have to send the message here. I'm not able to see any message. Okay, we have the bidder again, Dandapani, 60,000. 60,000 from Dandu. 70 from Naren, 70. 80 from Dandu, 80. 80 from Dandapani. Thank you. Naren has withdrawn, so the bid is with Dandapani for 80,000. Let's see if we have any further bidders. The player is Soumya Jayaraman, and the bid is currently with Dandapani for 80,000. Calling for the first time. Any new bidders? We have a new bidder, Dharmarajan, 90,000. 90,000 with Dharmarajan. 90,000 with Dharmarajan for Soumya Jayaraman. Thank you. Dandu has withdrawn, so the bid is currently with Dharmarajan for 90,000. Currently with 90,000 for Mrs. Soumya Jayaraman. I'm calling for the first time, captains. The bid is currently with Dharmarajan for 90,000. Any new takers? 90,000 with Dharmarajan. I'm going to ask for the second time. The player is Soumya Jayaraman and the bid is with Dharmarajan for 90,000. Are there any new takers? It's with Dharmarajan for 90,000. Going to call for one last time. The player is Soumya Jayaraman and the bid is currently with Dharmarajan for 90,000. Are we going to end here with 90,000? I'm asking for the last time. 90,000 with Dharmarajan. Any new takers? $90,000 with Dharmarajan. என் தொழில நான் செஞ்செல்லாம் என் கடமை வந்து one final call, 90,000 with Dharmarajan. Taken. So Soumya Jayaraman goes to Triplicane Tillanas for 90,000. Congrats, Dharmarajan sir. Okay, we have the final player. We have the final player. So இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் வாங்காத players தான் are going to come again. So the final player in the auction is Avanti. Base price is 50,000. We have the opening bid from Deeba for 50,000 base price for Avanti. I'm going to start the bid with Deeba for 50,000. Are there any new bidders? We have a new bidder, Dharmarajan, 60,000. 60 with Dharmarajan. 70. 70 with Deeba. 70. 70 with Deeba for Avanti. It's still bidding. 80,000. 80,000 with Dharmarajan. 80,000. 80,000. 90 with Deeba. 90. 90 with Deeba. 90 with Deeba. The player is Mrs. Avanti and the bidding is 1 lakh. 1 lakh with Dharmarajan. 1 lakh. 1 lakh with Dharmarajan. 120. 120 from Deeba. 120. Thank you. Dharmarajan has withdrawn. So the bid is with Deeba for 120. The player is Mrs. Avanti. The bid is currently with Deeba for 1,20,000. I'm calling for the first time captains. The bid is with Deeba for 120. Do I have any bidders? It's currently with Deeba for 1,20,000 for Avanti. Any new bidders for Avanti? 1,20,000 with Deeba. I'm going to ask for the second time. The player is Avanti. It's currently with Deeba for 1,20,000. It's currently with Deeba for 1,20,000. Asking for the one last time for the player Avanti. Any new takers for Avanti? 1,20,000. One last time for Deeba. 1,20,000. Taken. So Avanti goes to Porur Pancharatnas for 1,20,000.
ஓகே மக்களே, மெயின் செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இஸ் ஓவர். ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம். ஸோ ஐ திங்க் அதை நானே சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன். எஸ், த கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா, மிஸ்டர் தண்டபாணி அவரோட டீம்ல வந்து 6 பிளேயர்ஸை சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இன்னும் ஒரு பிளேயர் அவர் வந்து எடுக்கணும். தர்மராஜன் சார் 6 பிளேயர்ஸ் எடுத்திருக்காரு, அவரும் இன்னும் ஒரு பிளேயர் எடுக்கணும். கார்த்திக் சங்கரா ஆல்ரெடி அவரோட டீமை ஃபில் பண்ணிட்டாரு, 2 நாள் முன்னாடியே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாருன்னு தகவல் வந்திருக்கு. ரகுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட டீமை வந்து ஒரு 1 மந்த் முன்னாடி எடுத்து வச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஸோ ரகுவும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாரு அவருடைய ஸ்லாட்ஸை. தீபா அவர்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு புத்துணர்ச்சியோட எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு இன்னொரு பிளேயர் இருக்கு. அவங்க இன்னும் 6 பேர் தான் எடுத்திருக்காங்க. பிரத்யும்னா அவர்கள் வந்து 6 பேர் எடுத்திருக்காரு. இன்னும் அவரும் வந்து ஒரு பிளேயர் எடுக்கணும். நீலகண்டன் வந்து அவருடைய பெங்களூர் ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அவர் முடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவல் வந்திருக்கு. ஸோ அவரும் அவருடைய ஸ்லாட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிட்டாரு. ஸோ நரேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரியல் ஐபிஎல் விஜய் மல்லையா மாதிரி எல்லாரையும் ஏற்றி விட்டு அவங்கள ஒரு காட்டிட்டு அவரும் ஆனால் வந்து 6 பேர் தான் எடுத்திருக்காரு. அவரும் ஒருத்தர் எடுக்கணும். கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் வந்து அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பயங்கரமா ஒரு 2 நோட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஷீட்லாம் வாங்கி அவர் 7 பேரை முடிச்சிட்டாரு. திவ்யா இளங்கோவன் 6 பேர் எடுத்துட்டாங்க. அவங்களும் இன்னும் ஒரு பிளேயர் எடுக்க வேண்டிய பாக்கி இருக்கு. ஸோ திவ்யாவுக்கு வந்து மொத்தமே ஒரு 6 பேர் தான் தெரியுமா மெம்பர்ஸ் குரூப்ல. அந்த 6 பேரை கரெக்டாக எடுத்திருக்கா. ஸோ இது வந்து எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நான் சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னு அப்புறம் தனியாக பேசிக்கோங்க. அந்த ஒரு பிளேயர் யார் எடுக்க போறாங்கன்றது தெரியல. தெரியாத ஒரு ஆட்கள் தான் எடுக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஸோ கேப்டன்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, ஆக்ஷனில் இது வரைக்கும் வந்து நம்ம எடுக்காத பிளேயர்ஸ் இப்போ அகைன் வி ஆர் கோயிங் டு கால் 1 by 1. ஸோ அதில் யார் வேணுமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். த பேஸ் ப்ரைஸ் இஸ் ஸ்டில் த சேம். ஸோ அகைன் வில் கோ ஃபார் த பிட்டிங் ஒன்ஸ் அகைன் ஃபார் தி பிளேயர்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் பீன் டேக்கன். அதை வச்சு நீங்கள் யூ கேன் பிக் ஹூஎவர் இஸ் வாண்ட் டு. எஸ், ஒரு 2 நிமிஷம் அதுக்காக நீங்கள் வந்து காத்திருக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம 2 நாள் அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம். பட் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நம்ம வந்து ஒரு நாள்லேயே முடிக்க முடிஞ்சுது. ஐ திங்க் எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஜாமலாங் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஆல்ரெடி நம்ம பாடகர்கள்லாம் வந்து துடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து காலையில் ஆரம்பித்த ஆக்ஷன்ஸு இப்போ வந்து நம்ம வெற்றிகரமாக ஆல்மோஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தி எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் சிறு வினாடிகள் தான். அதில் வந்து நம்ம மீதி இருக்கிற பிளேயர்ஸையும் வந்து ஃபைனல் அந்த செட்டில் வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா we are all set for பாட்டு பராக் 2.0. ஸோ நம்முடைய கௌஷிக் அவர்கள் வந்து ரொம்ப பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த பிளேயர்ஸ் யார் அவங்களுடைய பேஸ் ப்ரைஸ் என்னன்னு மிஸ்டர் கௌஷிக் அந்த பிளேயர்ஸோட நீங்கள் அந்த பேஸ் ப்ரைஸையும் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு சொல்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் அப்படின்னா 6 டீம் இன்னும் வந்து ஒரு பிளேயரை வந்து எடுக்கணும். ஸோ அவங்க பர்ஸில் காசு இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் அவங்க கிட்ட பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்கலாம். என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க அந்த ஸ்லாட்டை ஃபில் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் அவங்களுடைய ஒரு மேண்டேட்ரி ரூல். ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த செட்டில் யார் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியல, வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். கௌஷிக் நீங்கள் வந்து எனக்கு அந்த பேஸ் ப்ரைஸோட கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஐ திங்க் எல்லா கேப்டன்ஸும் இருக்கீங்களா இங்கே? எஸ், ஐ திங்க் கேப்டன்ஸ் ப்ளீஸ் வந்தீங்கன்னா நம்ம முடிச்சிடலாம். வி ஹவ் சிங் ஜாமலாங் ஆல்சோ. அடுத்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்குது, அதை முடிச்சு அப்படியே ஐ திங்க் வி ஆர் இட் டு ஹவ் பிரத்யும்னா. ஸோ கேப்டன்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள், என்ஜாய் பண்ணீங்களா ஆக்ஷன்ஸை? எப்படி இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபிசிக்கலாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? சூப்பர், கிரேட், ஃபென்டாஸ்டிக். நம்ம நாகு நான் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக். எஸ், கரெக்ட். ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் நம்ம இங்கேருந்தே பார்த்து பேச முடியுது. பட் ரகு அண்ணா, இட் வுட் பி கிரேட் இஃப் யூ ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.
இது தம்ஸ் அப்லாம் ஓகே, நீங்க பேசுங்க. Yeah, it's been a fantastic experience. I miss being there. சில பல காரணங்களால வர முடியல. That excitement is missing, but I really enjoyed the entire session. Meaning எல்லாரோட பிளானிங்கும் வந்து ஒன்றும் பண்ணல சொல்லிட்டு they were like நல்லா பிளான் பண்ணி வச்சு செஞ்சிருக்காங்க நிறைய பேரை. It's like nice to note. So very happy. Yeah. Best wishes to all the teams. Super, fantastic. Thank you, Raghuna. Thank you. Now we are waiting for Pradyumna. ஓகே, ஸோ கேப்டன்ஸ், இதுதான் வந்து நம்மள பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இந்த ஃபைனல் செட்டு. ஸோ இதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பிளான் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஒரு பிளேயரை நீங்கள் யாரெல்லாம் இன்னும் எடுக்கணுமோ எடுத்துருங்க. ஸோ யூஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் இட். ஃபர்ஸ்ட் பிளேயர் இஸ் ராஜி, பேஸ் ப்ரைஸ் 12,000. ராஜி சிவா, பேஸ் ப்ரைஸ் 12,000. எனி பிட்டர்ஸ் ஃபார் ராஜி? Base price 12,000. Vicky, Raji Siva morning had come to me on the vice president settle. Sorry, Raji Siva வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரகுஸ் டீம்ல இருக்காங்க. So sorry for that. Sendil Shankaran, base price 12,000. Sendil Shankaran. Any bidders for Sendil Shankaran? Base price 12,000. Let's see if I have any bidders for Sendil Shankaran. Base price is 12,000. It's again being displayed. I can have a view, captains. Sendil Shankaran, base price 12,000. Any takers for Sendil Shankaran? Sendil Shankaran, 12,000 base price. Any takers? Sendil Shankaran. One last time for Sendil Shankaran, base price 12,000. Okay. Yuvraj, 12,000. Yuvraj Ramanathan. We have a bidder, Narendran, for 12,000 base price. 13,000. 13,000 from Dharmarajan. 14,000 from Naren. 14,000. 15 from Dharmarajan. 16 from Naren. 19,000 from Dharmarajan. 22 from Naren. 22. 25 from Dharmarajan. 30 from Naren, 30, 35 from Dharmarajan, 35, 40 from Naren, 40, 45 from Dharmarajan, 45, 50 from Naren, 50, 50 from Naren for Yuvraj, 60 from Dharmarajan, 60, 70 from Naren, 70,000, 70 from Naren, 80,000 from Dharmarajan, 80. Thank you, Naren. Naren has withdrawn, so bid is with Dharmarajan for 80,000. For Mr. Yuvraj Ramanathan, it's currently with Dharmarajan for 80,000. I'm calling for the first time. Any new bidders for 80,000? 80,000 with Dharmarajan for Yuvraj Ramanathan. Any new bidders? Let me know. 80,000 currently with Dharmarajan. I'm going to call for the last time for Yuvraj Ramanathan, and it's currently with Dharmarajan for 80,000. Are we going to end here? 80,000. 80,000 with Dharmarajan. Any new takers? 80,000 with Dharmarajan. Taken. So Yuvraj goes to Triplicane Tillanas for 80,000. Congrats, Dharmarajan, sir. The next player is OS Hariharan. Base price is 25,000. OS Hariharan. 25,000 base price. Mr. OS Hariharan, base price is 25,000. Let's see if I have any bid. Yes, we have a bid from Dandapani, 25,000. 25,000 from Dandapani for OS Hariharan. Let's see if I have any further bidder. 25,000 is currently with Dandapani for Mr. OS Hariharan. 25,000. Any further bidders? 25,000. Calling for the second time for Mr. OS Hariharan. The base price is 25,000 and it's with Dandapani. Do I have any further bidders for OS Hariharan?
25,000 with Dandapani. One final call for OS Hariharan. Are we going to close here with 25,000? I'm asking for the final time. 25,000. Any further bidders? 25,000 for OS Hariharan with Dandapani. 25,000. Taken. So OS Hariharan goes to Madipakam Melodies for 25,000. Congrats, Dandapani. The next player is Muthu Meenal. Base price 25,000. Muthu Meenal. Muthu Meenal, base price is 25,000. Let's see if I have any opening bidder. Muthu Meenal, base price 25,000. Do I have any bidders for Muthu Meenal? Base price is 25,000. 25,000 for Muthu Meenal. I'm asking again for Muthu Meenal, base price 25,000. Are there any bidders? Muthu Meenal, 25,000. I'm asking for the final time. This is your time if you want to bid for Muthu Meenal. Base price is 25,000. 25,000 for Muthu Meenal. Okay, thank you. The next player is Mohammad Nashar, base price 25,000. We have the opening bid from Naren, 25,000 for Mohammad Nashar. 25,000 from Naren. Let's see if we have any new bidder. 25,000 with Naren for Mohammad Nashar. Do I have any new bidder for Mohammad Nashar? Base price 25,000 currently with Naren. Asking again, the player is Mohammad Nashar and it's currently with Naren for 25,000 base price. Are there any bidders further? Are we going to end here with 25,000 base price? I'm asking it again, captains, for one last time. Do I have any bidders further? It's with Naren for 25,000 for Mohammad Nashar. $25,000 with Naren. Taken. So Nashar goes to Nanganallur Natuangams for 25,000. Thank you, Naren. The next player is Vijayan Aravamudan. Base price 12,000. Vijayan, base price 12,000. Do I have any opening bidders for Vijayan? Base price is 12,000. Are there any bidders for Vijayan? 12,000 base price. I'm calling for the first time, captains. Vijayan Aravamudan, base price is 12,000. Vijayan Aravamudan. Any takers for Vijayan? Do I have any bidders for Vijayan? I'm going to call for the last time. The player is Mr. Vijayan Aravamudan. Base price is 12,000. Shall I end this with 12,000? One last call for Vijayan. Yes, we have a bidder from Pradyumna for 12,000. 12,000 from Pradyumna for Vijayan. Any further takers? Have the current bid from Pradyumna for 12,000 for Mr. Vijayan. Any further bidders? Currently with Pradyumna for 12,000. I'm going to call for the last time. It's currently with Pradyumna for 12,000. 12,000 with Pradyumna. One last time. Any further takers? Taken. So Vijayan goes to Mambalam Melakartas for base price 12,000. Congrats, Pradyumna. The next player is Mr. M.N. Venkatesan, base price 25,000. Mr. M.N. Venkatesan, base price 25,000. Do I have any bidders for Mr. Venkatesan? 25,000. Mr. Venkatesan, base price is 25,000.
Any bidders for Mr. Venkatesan? I'm asking again. The player is Mr. Venkatesan. Base price is 25,000. Do I have any bidders, captains? 25,000 for Mr. Venkatesan. I'm calling it for the final time. Mr. Venkatesan for 25,000. Any takers? One last time for Mr. Venkatesan. 25,000 base price. The next player is Usha Krishna. 25,000 base price. Mrs. Usha Krishna. Base price is 25,000. Usha Krishna. Any takers for Usha? Base price is 25,000. Captains, let me know if you want to take Usha Krishna. Base price is 25,000. I'm calling it for the second time. Are there any bidders? For Usha Krishna, base price is 25,000. Oh, okay. Okay, one last time. Usha Krishna. Okay. She can select anybody from the special category. She has the purse. You don't have the purse. You cannot find. She will come to you. There is only one person that Divya can pick, and that is one person who is in this special category. So she automatically goes to Divya. Okay, special category is mentioned over one person she has selected is Divya. ஓகே ஸோ மக்களே, ஸோ இப்போ எல்லா கேப்டன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டீம் ஸ்லாட்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸப்ட் திவ்யா இளங்கோவன். ஸோ அவங்க எப்போ வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு திலகவதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து டைரக்ட்லி ஷி கோஸ் டு திவ்யா இளங்கோவன்ஸ் டீம். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். ஸோ ஐ திங்க் எல்லா கேப்டன்ஸுமே உங்களோட டீம் ஸ்லாட்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். கிரேட் கேம் ஆஃப் பிளே கேப்டன், சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் எக்ஸலண்ட் எக்ஸிகியூஷன். சூப்பராக விளையாண்டிங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஐ திங்க் எல்லாருமே உங்களுடைய டீமை வந்து சூப்பராக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீபா அருண் வந்து ஷி டசன்ட் ஹாவ் இனஃப் மணி டு பிக் பிளேயர். அவங்களோட பர்ஸ் ஷி ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி யூஸ்ட் இட். அண்ட் திவ்யா இளங்கோவன் வந்து திலகவதியை ஷி ஹஸ் ஆல்ரெடி சோசன். ஸோ அவங்க வந்து ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த பிளேயரை. ஸோ திஸ் இஸ் தி கரண்ட் சிச்சுவேஷன். ஸோ அதர் தேன் தட் ஆல் அதர் டீம்ஸ் ஹவ் கம்ப்ளீட்லி ஃபார்ம்டு தர் டீம் கம்ப்ளீட்லி. So Raghu, one thing is like Deeba Arun is short of 4,000. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 12,000 பேஸ் ப்ரைஸ் இருக்கிற பிளேயரை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்றது we are asking with all other captains and everyone are fine with it. Let me know. Okay, so Raghu is also okay with it. There is no penalty actually. Yes, okay. So all captains are fine and they showed thumbs up. Great sportsmanship, captains. That's the spirit. Super. போட்டினா இப்படிலாம் தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் தி ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப். ஓகே, ஸோ மக்களே, ஸோ இந்த பாட்டு பராக் 2.0 ஆக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து சூப்பராக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப 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 பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா எனக்கு ஆக்ஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஹோப் ஐ ட்ரை டு டூ மை பெஸ்ட். பட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக பண்ணது வந்து ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா வந்து காலேஜ் டைமில் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தான் வந்து ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கண்டக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபிசிக்கலி. அண்ட் எல்லா கேப்டன்ஸுமே வந்து எனக்கு வந்து அவங்க என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னாலும் சூப்பராக எடுத்தாங்க வித் பிரில்லியன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் எக்ஸிகியூஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ.
ஸோ ஐ திங்க் மக்களே நீங்க எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஜென்ரலா நிறைய பிபியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஜாம் அலாங் ஒரு பாட்டு சம்பந்தமா தான் நிறைய பார்ப்போம். பட் அந்த பாட்டு காம்படிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் தான் இந்த ஆக்ஷன்ஸ். ஈவன் தோ லாஸ்ட் இயர் நம்ம வர்ச்சுவலா பண்ணோம், பட் திஸ் இயர் டிஸ்பைட் ஆல் ரெயின் அண்ட் ஹெவி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் வி ஸ்டில் வாண்டட் டு டூ திஸ் பிசிக்கலி. ஸோ எல்லா கேப்டன்ஸும் இங்க வந்திருக்காங்க. நீலகண்டன் அவர் பெங்களூர்லேருந்து வந்திருக்காரு, பிரத்யும்னா டிராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு, இன்னும் எல்லாருமே வேற வேற இடத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். அன்பார்ச்சுனேட்லி ரகு வந்து ஜாயின் பண்ண முடியல, பட் அவரும் இங்க இருந்திருந்தாருன்னா வேற லெவல்ல இருந்திருக்கும். ஓகே, ஸோ மக்களே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் தி ஆக்ஷன்ஸ் என்னன்னா எல்லா டீம் கம்போசிஷன்ஸும் ரெடியாக இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம பார்த்துடலாம்னு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் டைம் டு சி. எஸ் நாகோனா, வி ஆர் ஆல்சோ ரெடி. ஓகே, இதெல்லாம் முதல்ல சொல்லிட்டு ஆனால் கடைசியாக மோனி ரெடியா இல்லை அப்படிங்கிறாரு. அதனால இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நான் ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கேன். ரெடியா? ஓகே. ஸோ எஸ் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் திவ்யா இளங்கோவன்ஸ் டீம். நாகு அண்ணா, இஃப் யூ கேன் ஜூம் இட் வுட் பி பெட்டர். Ilayaraja from Divya Ilangovan's team. Okay, I can able to see. Okay, so Divya Ilangovan's team is Vadapalani Varnams. I am able to see. English is தப்பாயிருச்சு. ஓகே, அது ஒரு ஃப்ளோல வந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டீம் ஃபார்மேஷனை பார்க்குறோம். ஸோ கேப்டன் இஸ் திவ்யா இளங்கோவன் அண்ட் டீம் நேம் இஸ் வடபழனி வர்ணம்ஸ். ஸோ அவங்களோட டீம்ல இருக்கிற டீம்மேட்ஸை பார்க்கலாம். இளையராஜா, சுந்தரம். Ilayaraja is the vice captain of Divya Ilangovan's team, followed by Mr. Sundaram, Mr. Dennis Dayal, Mr. Rangavasan, Mrs. Preeti, Subramaniam sir, and அதான் ஸ்பாட்ல நல்ல வேளை நான் கண்டுபிடிச்சதுனால சமாளிச்சிட்டேன். ஸோ ஆக்சுவலாக யார் அவங்க எடுத்திருக்காங்க? ஏன்னா சுப்பிரமணியம் சார் ஃபோட்டோ இருக்கு, ஆனால் பேர் ஆர்த்தின்னு இருக்கு. ஓகே, சுப்பிரமணியம் சார் அண்ட் ஃபாலோட் பை திலகவதி. ஸோ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் வடபழனி வர்ணம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டீமோட கம்போசிஷன் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரத்யும்னாஸ் டீம். Team name is Mambalam Melakartas. Premnath Subramaniam is the vice captain, followed by Srinivasan Chandrasekhar, Dr. Prakash, Purna Darshini, sorry for that, Shweta, Karthik Balachandar, Vijayan Naramudan. Mambalam Melakartas. Ladies and gentlemen, big round of applause. Next team பாத்திரலாம் formation. Captain is Mr. Narendran. Team name is Nanganallur Nattuangams. Vice captain is Satish Pachayappan, followed by Aruna Salarajan, Mr. Nagesh Hanumantrao, Dilip Nair, Uma Karthik, Nagarajan R, and Mohammad Nashar. Nanganallur Nattuangams. Big round of applause. அடுத்த டீம் பார்த்துடலாம். Captain is Mr. Dandapani. Team name Madipakam Melodies. Vice captain is Karthik Subramaniam, followed by Sendil Kumaran, Desigan, Anand Shankar, Ramesh Nagarajan, Aarthi, and followed by OS Hariharan. Madipakam Melodies. Big round of applause. Next team பார்த்துடலாம். Dharmarajan. Team name is Triplicane Tillanas. Vice captain is Maheshwari, followed by Shantini, Varadarajan, Lee Chandran, Bharati, Saumya Jayaraman, and Yuvraj Ramanathan. Triplicane Tillanas. Big round of applause. Next team பார்த்துடலாம். Raghu. Team name Ambattur Alabs. Vice captain Raji Siva, followed by Srinivasan S, Gautam Bodra, Hari Padmanabhan, Dr. Sasikala, Uma Rangaswamy, Kritika Srinivasan. Ambattur Alabs. Big round of applause. அடுத்த டீம் பார்த்துடலாம். நீலகண்டன் கத்திப்பரா கச்சேரிஸ். வைஸ் கேப்டன் சுந்தர் நாராயணன், followed by Rajkumar, Joseph, Mr. Ramesh M, Kritika Hariharan, Ram Raghavan, and followed by Renuka Devi. Kanchi Kattipara Kacheris. Ladies and gentlemen, there is a slip between the cup and the lip mari aita nanu பயங்கரமா ரோல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார்ஸ் டீம். ராயபுரம் ராகாஸ். வைஸ் கேப்டன் டாக்டர் பார்கவி கண்ணன், லக்ஷ்மி கௌஷிக், சுரேஷ் என்எஸ், டிடிஎஸ் லக்ஷ்மி நரசிம்மன்,
Mr. A. Nagarajan, Vasudevan, followed by Pankajalakshmi, Royapuram Ragas. Big round of applause. Karthik Shankara, team name is Tambram Thalas. Vice captain is Umesh, followed by Ramesh Gandhi, Jeevita, Prakash Ramachandran, Poovaragi, Sindhuja, and Devi Prasad. Tambaram Thalas. Big round of applause. ஏதோ டிசைன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு பயங்கரமா. அடுத்த ஸ்லைடுக்கு வெயிட்டிங். அடுத்த டீம் யாரு அப்படின்றது. ஸோ தீபா அவர்கள் வந்து இப்போதான் ரீசெண்டாக வந்து அவங்களோட ஒரு ரிமைனிங் பர்சன் வந்து எடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போட்டு காமிக்கலாம். ஸோ மற்றபடி ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாம் எல்லா டீம்ஸ்க்கும். சூப்பர் டீம் ஃபார்மேஷன்ஸ். இப்போ ஆக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து நீங்கள் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸை பாட்டு பராக்குக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், என்னென்ன ரவுண்ட்ஸ்க்கு எப்படிலாம் யாரெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ வி ஹவ் கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஷோ. ஸோ இந்த ஆக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. ஸோ நாங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளோ சீக்கிரம் முடியும் அப்படின்ட்டு. இட் வாஸ் சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஃபன் அண்ட் இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு சி கேப்டன்ஸ் ஃபைட்டிங் ஈச் அதர் ஃபார் டேக்கிங் த பெஸ்ட் பிளேயர்ஸ். ஸோ ரொம்ப நல்லா போச்சு. நானும் வந்து சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின். எல்லா மக்களுக்கும் நன்றி. பார்த்துட்டு இருந்த அனைத்து மக்களுக்கும் மிக்க நன்றி. எஸ், இது எல்லாமே உங்க எதுக்காக வந்து நம்ம கேப்டன்ஸ் போட்டி போடுறாங்க அப்படின்னு தெரியும். அந்த பாட்டு பராக் 2.0 டிராஃபியை வாங்குறதுக்காக தான் இந்த பேட்டில் வந்து அடுத்த 2 months இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ மியூசிக்கல் என்டர்டைன்மெண்ட். ஓகே மக்களே, ஸோ நம்ம வந்து ஷோவுடைய நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ டாடா பை பை சொல்ற நேரம் வந்தாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம ஜாமலாங்க்கு வந்து ஆல் செட், நம்ம மக்கள்லாம் வந்து ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ நான் அகைன் ஒரு சூப்பர் ஷோல உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன். Until then, it's bye from entire team பாடறிவோம் படிப்பறிவோம் and விக்னேஷ். இது பாடறிவோம், கடவுள் அமைத்த மேடை. பாய் பாய் மக்களே, see you all.